கேட்கவும் மாட்டேது பைத்தியா. லைவ் ஆரம்பிச்சுட்டா டே. கேட்கவும் மாட்டேது சும்மா ஏதோ கத்திக்கிட்டே கிடக்குறான் கை கைன்னு. எதுக்குடா போன கத்துற? மேட்ச் வந்து எத்தனை 7 அவன் சவுண்ட் கம்மியா 17 கில் போன மேட்ச். யாரனே அவன் சவுண்ட் கம்மியா வச்சிருக்கான் நான் கேட்டேன் இந்த. ஏய் வந்து விட்டு விட்டு தானே கேக்குது. இல்ல இல்ல விட்டு விட்டு தான் கேக்குது. விட்டு விட்டு தான் கேக்குது. ஏய் உடனே அம்மால பழி போட்டான்டா. போயிட்டு ஆப்ல போய்டா. எப்பறா டேய் எப்பறா வாய் வருது உனக்கெல்லாம்? பரேஸ் ஏண்டா எப்படி ப்ரோ பாருங்க வரும் ப்ரோ. அண்ணா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரா மெயின் ஆப் பண்ணாரு எல்லா பக்கம் ஆப் ஆயிடுச்சு. அதுதான் கேஸ் வேற ஒன்றும் இல்லை. மதன்குமார் ப்ரோ என்கிட்ட இருக்கு நீங்க வந்து அதை சொல்றீங்க உங்ககிட்ட இல்லை. அதனால நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்றது சுண்ணாம்பு அடைச்சவரேன்னு சொல்லவா உங்களைய? மதன்குமார் சுண்ணாம்பால் அடைக்கப்பட்டவர்னு சொல்லவா? என்கிட்ட இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க கரெக்டு. உங்ககிட்ட இல்லை அதனால நான் சுண்ணாம்பு போட்டு அடைச்சிருக்கான்னு சொல்லிடுறேன். கொடுங்க. அழுவாதீங்க ப்ரோ மதன்குமார் அழுவாதீங்க ப்ரோ. மதன்குமார் ப்ரோ கண்டிப்பா ஆன்லைன்ல ரப்பர்ல நிறைய விற்கிது நான் வாங்கி தரேன் ப்ரோ உங்களுக்கு. எவ்வளவு போடாதீங்க ப்ரோ ஒழுங்கான ஸ்பெஷலா போட்டு எங்களுக்காக நீங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்களே ஜிம்முக்கு போய் அந்த மாதிரி என்ன உங்களுக்கு நான் வாங்கி தரேன் வரும். திஸ் இஸ் தி எண்ட். கரெக்டா அப்படியே இருந்துச்சு. சரி வாங்க போலாம். எவ்வளவு கில்றா போன வச்சு? ஏங்க அப்பா நீ வந்து 1 கில்லு 10 17 நீ 1 209 கிலோ கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு. நான் 1 அடிச்சிருக்கிறேன் அதுவே பெருசு. ஒரு சிலர்லாம் நான் வந்து இதுக்கு போயிட்டு வரேன். நான் எங்க அப்பா பேங்குக்கு போக சொல்லிட்டாரா எதுக்குடா காய்கறி வாங்க போக சொன்னாரா பேங்குக்கு அப்படின்னு போற பரேசனை எல்லாம் என்கிட்ட பேசவே கூடாது. சரியா? அந்த நாய் அதெல்லாம் பேசவே கூடாது. டைம் ஆகுது எனக்கு. நானே லைவ்ல கேட்குமா நம்ம பேசுறதெல்லாம்? யார் லைவ்ல? உன் லைவ்ல? ஆமா கேக்கும். ஆடா பரதேசியே. இந்த மாதிரி இருக்கும்போதெல்லாம் வரக்கூடாது. ஆனாலே கொஞ்சம் வெளியே நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் வரணும்டா. லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டா அதுக்கப்புறம் வரணும்டா. இப்ப நான் ஃபுல்லா பேசுனேன். ஏதாவது இப்போ நல்ல வேலை எவனையும் பத்தி பேசல. சரி இப்ப எவனாவது பத்தி நான் கெட்ட வார்த்தையில பேசுறேன். அது லைவ்ல கேட்டுருச்சுன்னா என்ன பண்றது? இப்ப சுட்டியே அப்படியே திட்டிட்டு இருந்தோம். எப்ப திட்டின? பரதேசி பண்ணி திட்டினேன் உன்னைய. எனக்கே லைவ் கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. கரண்ட் பிடிங்கி விட்டாங்க. அப்பாடா அவ்வளவுதான். என்ன புள்ள ஜிம்மா இந்த மாதிரி முடிச்சே விட்டுருப்பானுங்க நம்மள. திஸ் இஸ் தி எண்ட். அதான் சொன்னா கடைசியா போன லைவ்ல முடியறப்போ இல்லடா உன்னை இல்லடா உன்னை திட்டுறதா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லடா சுட்டி. இப்ப கூட திட்டுவ கண்டாரா? டேய் கண்டார கொல்லிடா நீ. கண்டார கொல்லி நீ. அந்த பாட்டுக்கு ஏத்த நீதான். யாரோ நெய் கட்டியாகுதுன்னு சொன்னாரு. யாரோ நெட்டு கட்டாதுன்னு சொன்னாரா? ஏன் ப்ரோ எனக்கே நெட்டே நெய்யின்னு தெரியுது ப்ரோ. இப்போ வர வர என்ன ஏன்னா உன்னை நீயே சொல்லிடுற. நெட்டு கட்டாக நெய் கட்டாதுன்றா. அப்புறம் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. மக்களே ப்ரோ கோக் இப்பதான் தாட்டி விட்டாங்க. சைலண்டா இருங்க. என்ன கோகா மேப் மேட்ச் இப்பதான் நம்ம நேரத்துக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகாது. உருட்டா நோ உருட்டு ப்ரோ. எப்பட்லாம் லைவ் வர்றியா ப்ரோ? ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்பதான் லைவ் ப்ரோ நெட்டு கட் ஆயிருச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது என்ன புள்ள ஜோ கையை காசு லைக் பண்ணாங்க. லைக் போடுங்க. அப்பதான் காசு கொஞ்சம் 4 பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆகும். 2-3 பேருக்கு லைக் போடுங்க ப்ரோ. 1000 போலாம்னு இருந்தேன். 1000 போலான்னு இருந்தீங்களா? ஒரு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. இங்க பாருங்க ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பை சூப்பர் சாட்டா போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். நீங்கள் தான் டாப் 1. சரியா? இப்போ மெடிக்கல் ஷாப்பை சூப்பர் சாட்டா போட்டுருங்க. முடிஞ்சு. வெல்கம் டு கிரேட் கரியாளன் மேஜிக் ஷோ. ஆலை கடல் என திரண்டு வந்திருக்கும் ஒரு ராசிய பெருமக்களே. ராக்கி ப்ரோ thank you for a noob nari bro. Thanks for the membership bro. டக்குனு வாட்ச் பண்ணி போயா மேட்ச் ஆரம்பிக்கணும் bro. அதுக்கு சரியா? கமான் guys லைக் போடுங்க சர்ப்ரைஸ் பண்ணாங்க. சர்ப்ரைஸ் பண்ணி
டன் 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 காலிடா நரிக்கோட்டம் காலிடா. தெரியுமே. ஏய் அவரை காப்பாத்துங்கடா. நீ காலியா? அரியலையா உன் பேரு? இந்த ஜோக்குக்கே செத்துட்டா. என்ன இந்த ஜோக்குனாலே செத்தண்டா டேய் சுட்டி. ஒப்பா போட்ட ஜோக்குடா. முன்னாடி ஏன் முன்னாடி ஒருத்தர் இருக்கான். ஏய் வா வா வால் போடு. வச்சியா? நான் இறனாதயா. இதான் நினைக்கிறேன். ஏய் என்ன கில் எடுக்கறான். இந்த தூக்கு பாரு. ஒரடி ப்ரோ இங்க ப்ரோ. அப்பளல தூக்குறான் பாரு. Need equipment. ஆஹா மொத்தப்படி கெச்சதா கேம் பிளே தான். அவன் அப்பே கீழே குதிச்சிருப்பானே. Need equipment. ஓகே. ஏய் பக்கத்து வீட்டுக்காரன்டா எட்டி பாக்கறான்டா டேய். நான் குளிச்சிட்டு இருந்தது எட்டி பாக்கறான்டா டேய். ஏய் இவன் ஒரு மாறி பட்டவன் ப்ரோ. உள்ள எட்டி பார்த்துட்டான் ப்ரோ எங்க வீட்டை. ஏய் அஜய்னு வைக்காதடா. கேன்னு வச்சுக்கோடா கரெக்டா இருக்கும். Resources here. சூப்பர்ரா டேய் சுப்ரமணி. நான் தரமையான பை பர்த்டே தரமையான ஆள் நானு. சரி வே பண்ணுடா. பர்த்டே நான் தரமையான ஆளுன்றேன். இவன் யாரா? சுப்ரமணி இதா எப்படி இந்த சுப்ரமணி அடியே முத்து நீ புட்ட நீ. டேய் பண்ணடா. ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் வச்சிருக்கீங்க. உண்மை ப்ரோ. வில்லன் பிரசாந்த் ப்ரோ உண்மையை சொல்றவன் தான் நரிக்கோட்டம் கேமர்ஸ்னாலே உண்மை நீதி நேர்மை. அனல் லைவே எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. நீங்க லைவ் வந்தப்பதான் அவரு உள்ள வந்திருக்கா. அப்படியா? ஓகே 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 நல்லது விடு. டேய் அவன் போ சொல்றா. நானும் செத்துறேன். This is the end. ஏய் ஓடுறா. கில் கம்மியா தான்டா இருக்கு. என்னடா மேட்ச் என்னடா முடிஞ்சா இப்பதான் முடிஞ்சு டேய் நீ சித்த நேரம் மூடிட்டு இருந்தீனாலே நான் கில்லாத எடுத்திருப்பேன். அந்த கில்லையா எடுத்திருப்பேன். பெரிய அப்படியே பெரிய கவிஞரு அப்படியே ஒன்று சொல்லி தான் சாகடிப்பார் இவர் பரதேசி. நீ சித்த நேரம் மூடிட்டு இருந்தீனாலே நான் அடிச்சிருப்பேன்டா. நல்ல நேரத்துல கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்காத. எப்ப சாகர நிலைமையில் இருக்கணும் அப்பதான் ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுவானு. அடிச்சிருவாரு புடிங்கிடுவாரு. முடிஞ்சா இதுக்கப்புறம் தான் கில்லே ஆரம்பிக்குதுங்கிறான். அப்பதான் பரதேசி நாய். ஆனா வெறியா நீ அச்சிருந்த ஒரு 10 இல் போட்டிருந்தா வெறியா இருந்திருக்கும். நான் ஒரு எம்சிஸ்ட் எடுத்து குடிக்கலான்னு. என்ன ஹரி ப்ரோ ரீல்ஸ்ல நல்லா கேம் பிளே பண்ணான்னு உன் சேனல் வந்தா இன்னும் பாட்டாவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ பாட்டு மாதிரி ப்ளே பண்றேனா? சரியான ரீல்ஸா பாத்தீங்களா இல்ல வேற யாரா சேனல் நம்ம பேச போட்டு ரீல்ஸ் போட்டுருந்தாங்களா? சரியா பாத்தீங்களா? நரிக்கோட்டம் கேமர்ஸ் சேனல் தானா? கூட்டம் கேமிங். நரிக்கூட்டம் கேமர்ஸ் சேனல் தானா? நீங்க கரெக்டா ப்ராப்பரா செக் பண்ணீங்களா ப்ரோ? ஆர் யூ செக்கிங் ப்ராப்பரா ஆர் நாட்டா? ப்ரோ गाइस சொல்லுங்க गाइस. இருங்க இன்னைக்கு போட்ட ஷாட்ஸா அத பார்த்து ஏமாந்துருப்பீங்க போல. சரி இன்னைக்கு என்ன வேர்ட்? அதுலயே ஒருத்தன் என்ன போட்டிருக்கான்? நவடேஸ் 80% பாட் லாபி தான் வருதுன்னு போட்டிருக்கான். அங்கேயும் வந்து ஒருத்தன் அதுல என்ன ப்ரோ சந்தேகம்? நம்ம சேனல் இருக்காது கண்டிப்பா. சரி விடுங்க கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. நான் கவலைப்படுறாள் நான் கிடையாது ப்ரோ. வாங்க மிஸ்டர் கியோன். சாரி டிவிடி பிளேயர் வாங்கி கொடுங்க ப்ரோ எனக்கு ஒன்று. என்ன ப்ரோ இப்போ எத்தனை கில் ட்ராப் பண்ண மச்சு? பக்கா ப்ராப்பர் ப்ரோ. எத்தனை கில் ட்ராப் பண்ண மச்சு? 2. யார் அடிச்சா? ஆமா டேய் பப்பா எவ்வளவு தூரமா டே அடுத்து ப்ரோ டிஎன்எக்ஸ் ப்ரோ நம்ம சேனலுக்கே யாராவது விசிட் பண்ணணும் ப்ரோ. ஓகேவா? கண்டிப்பா ஒரு நாள் வந்து பார்க்குறேன். ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் 200 rupees சூப்பர் சாட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. எவ்வளோ கில்? 2 கில்லாடா? ஆமா நான் அடிச்சேன்.
நீங்க முட்டையா எனக்கு அந்த கில்லு வேணாம் கைஸ், அந்த கில்லு எனக்கு வேணாம். எஸ்டர்டே யார் மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் பண்ணாங்க ப்ரோ? ப்ரோ இவரு ப்ரோ மக்களே ஒப்பிட்டோம் ப்ரோ. டேய் லைவ் போட்டுருக்க என்னடா அண்ணலே. பிம்பிள் வலிக்குது கைஸ் இந்த இடத்துல. திக்கி திக்கி கேக்குது ப்ரோ. யார போடா பேசவே இல்ல போடா. கைஸ் பிம்பிள் உடைச்சு விடுவாங்க கைஸ் இப்போ. வலிக்குது இந்த இடத்துல. Heads up! Enemy dropping close. நேத்து மோட்டிவேஷன் ஆனீங்களாவா? டேய் சைலண்டா இருக்க மாட்டா நீ, ஏன்டா ஏதாவது ஒன்று அனுப்பிச்சுட்டு இது பண்ணிட்டே இருக்கிற? அதுல மோட்டிவேஷன் எங்கடா இருந்துச்சு? ஏதாவது பேசணும்னு பேசுறேன். தூக்குடா அண்ணால அவன் அடிக்கையே இருக்கிறான்டா. நான் காணோம் அடாப்பாவி அடியா கலைக்கு புட்டானி பாட்டு மாதிரி ஆடியா சுத்தி புட்டானி ரெண்டு பேர் லாங்ல ஊத்திருக்கான் ரைட்ல. அஸ்டினா நீதான் அடுத்த நரிகூடம் Gamerz. தூக்குடா இருடா கண்ணு மாத்திரடா. ஏய் அதுக்குள்ள தூக்கிடா வரும் என்னைய பார்த்து தூக்கு. அதான் இதாரா அண்ணலே நான் வந்து உன்னை தூக்குறேன். ஏதோ 2 பேர் தச்சு மொத்த மூமெண்டே வாயே காணா. வெயிட் பண்றான் அப்படியே அடுத்தாச்சு வாங்க. ஏய் நீ குழந்தை பையன் எனக்கு தெரியாது. ஏய் இங்க பாறா டேய், அவன் லேட்டாடா ரியாக்டே பண்றான்டா. ஏங்க வாடா வந்தீங்கன்னா தூக்கலாம்டா. அப்படியா? ஆமா. Where are you? அவ்வளவுதான் guys. What is the I am in காடுடா கம்முடா பாடு. சரி இங்க வா, இங்க வந்து பாடு. ஜிப்லைன்ல வா சுட்டி வா ஜிப்லைன்ல வா. போல ஒருத்தன நான் பார்த்ததே இல்ல. பாரு நான் தூக்காம யார் லேடிஸ் லேடிஸா போயிட்டாங்க. சுட்டி இருடா பேக்கப் வரேன்டா வெயிட் பண்றேன். அவரால செத்துட்டேன்டா. Need equipment. ஏன் ப்ரோ இவன்டா டேய் நீ எல்லாம் எதுக்குடா வர்ற டேய் சுட்டி? சத்தியமா சொல்றேன்டா சுட்டி, நீ சரியான ஒரு கழுசடா சுட்டி. உண்மையாலுமே என்ன எங்க வீட்டுக்கு எப்படி நானோ அது மாதிரி உங்க வீட்டுக்கு நீ ஒரு கழுசடாடா. 2 பேர் வாடா போய் செத்தரலாம்டா சுட்டி. எதுக்குடா சுட்டி உயிர் வாழ்ற நீ எல்லாம்? தயவு செஞ்சு சாவுடா டேய். லூட் வச்சிருக்க நீயும் நக்கிட்டியல பா. இதுக்கு 4 பேர்கிட்ட வாங்கி முடக்குன்னு 2 முடக்கு விட்டுருக்கலாம். சரியா சத்தியமா சொல்றேன், இதுக்கு 2 முடக்கு வாங்கி விட்டுருக்கலாம். ஏன்ட்ட 2 முடக்கு வாங்கி விட்டுருக்கலாம். முடக்குவாங்க நம்ம கேம் பிளே அடக்க பார்ப்பாங்க. நம்ம அடக்குமுறை இல்ல இது முடக்குமுறை. சரியா ஏன்ட்ட 2 முடக்கு வாங்கி குடி. முடக்குமுறை படி அப்பெல்லாம் நீ 3 பேர் கொடுக்கணும். நீ 4 பேரு யாரு ப்ரோ? ஏன்டா சுட்டி உயிரவா? ஏன்டா காப்பாத்த முடியாத நேரம் இளவனா கூட சொல்லலாம். ஏன்டா வந்து ஏதோ பணத்தை சுத்தி வர மாதிரி என்னை சுத்தி வரையாடா? நீ பாடினது நல்லா ஸ்வீட்டா இருந்துச்சு. நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பாட விடலாம்னு பார்த்தேன். ஓ கடவுளே. அலங்கார பந்தலிலே எங்கள் நண்பன் இன்று இறந்த நாள், எங்கள் நண்பன் இன்று மாண்ட நாள். காருக்கு நண்பா ஸ்வாஹா அந்த மாதிரி ஸ்வாஹா டெட்லி டியோ காம்போ அலங்கார பந்தலிலே 10 kill challenge I will try bro. மாட்டு மது bro. மாதா எப்படி படி எப்படி படி? ஏய் மதுதான்டா. மாதுனா எப்பற டேய் பைத்தியக்காரா
சரி மதுவுக்கு எப்படி சொல்லுன்னு சொல்லு. Revival point. மதுவுக்கு எப்படி சொல்லு? மாட்டு மது எப்படி ஸ்பெல்லிங் சொல்லு. வண்டி எடுடா. MAATHU. அது மாதுடா, அதான்டா மாது பைத்தியக்காரா. அதுக்குள்ள என்ன பானு நமக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலையும் பானு. உடனே பெண்ணம்பே அவனுக்கு தெரியான்னு செக் பண்ண ப்ரோ அப்படின்பா. ஏய் உட்காராடி. வண்டி டெலிட் ஆவா, வண்டி டெலிட் ஆவா. நீ மூடிட்டு வா, நீ அவன் ஏன் அடிக்கிறேன்? எனிமி அடிக்கிறத நீ ரெடி பாப்பியா? அலங்கார பந்தலிலே அலங்கார பந்தலிலே எங்கள் நண்பன் நின்று மறைந்த நாள். நிறைய பேர் இருக்காண்டா திடீர்னு. அதான் சொல்றேன் வாடான்னு. எங்கள் நண்பன் நின்று மாண்ட நாள். பிச்சைக்கார் யாருன்னு ஒருத்தன் டேய் வாட்ச் பார்ட்டி ஸ்கேமா ப்ரோ? 5:30க்கு தானே ப்ரோ வாட்ச் பார்ட்டி. இப்போ இங்க ப்ரோ மேட்சே இல்ல ப்ரோ. எப்படி சுட்டி மாசா? டேய் மாசா எனக்கு மாசா புரியாது. வேகமா ஒரு வண்டி கொண்டாந்தாண்டா சுட்டியாங்க. சரியா? அங்கிருந்து வண்டி எடுத்துட்டு அண்ணன் முடியான்ட்டேன். திருட்டு வரும். திருட்டடி. ஐயோ என்ன ஆச்சியா நியூ லைவ் ப்ரோ கட் ஆயிருச்சு ப்ரோ. கரண்ட் கட் ஆனங்காட்டி கட் ஆயிருச்சு. பக்கத்துல துணிகாய போட்டா எடுத்துட்டு வந்துருவாரு. அப்படியே உங்க தாத்தா மாதிரி திட்டடி கோவிந்தா நீ. ஓம் காளி ஜெய் காளி ராம் பிரகாஷ் சூலி. ஏய் வாடா இவன் ஒருத்தன். வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்டா? மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இட் இஸ் மீன் ஓனர் அண்டு ஒர்க்கர் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் நின்று இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனையை வந்து மேனேஜ் பண்ணி கொடுக்கறது தான் மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா? சாத்திட்டு எல்லாம் எனக்கு தெரியும். Can you please explain in English because I don't know Tamil that much. You don't know Tamil? Why are you staying in Tamilnadu? Go Afghanistan. Go English language countries. Go. எப்படி I am in abroad, okay? Okay. Why are you staying in Namakkal Muttai Company? Abroad uncle. I'm not Tamilnadu. கரெக்டா இருந்துச்சா ப்ரோ? ஏய் ட்ரோன் இருக்கு சுட்டி அங்க போ மார்க் பண்ணி போ. அது அதான் மீனிங்கா? ஆமா. மிடில் மேனேஜ்மென்ட். என்ட்ரி லெவல் மேனேஜ்மென்ட். என்ட்ரி லெவல் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டார்டிங். வரடா. வண்டி நிக்காதடா. ஏய் நீரா வரடா. அவன் லூட் அடிச்சிட்டு வரட்டும்டா. அவன் லூட்டி அங்க தான் இருக்குது மார்க் பண்ணல. எங்கடா சுத்தி போறாங்க? வரடா பார். ஏய் அவன் நல்லதுக்கோசரம் பண்ணிருக்கேன் கம்புன்ற அவனுக்கு தெரியாது. உள்ள இருக்கானுங்க. ஓ தம்பி இங்க இருக்கீங்க. வெரி குட் எரன் லைவ். எஸ் எஸ் நோ 5 கிலோ அடிச்சிருக்கேடா. தூர போச்சுடா என்ன பண்ணிட்டியா? சார் 43 அடிச்சிருக்காரு பாரு. டேய் பாத்து பேசுறா சார். ஃபைட் ஏ பேன் என்ன அடிக்குறா? Still on cooldown. சாரையே போய் நம்ம தான் காப்பாத்தணும். மேல அடிச்சுக்கறானுடா டேய். ஏ பின்னாடி என்ன அடிக்குறாங்க ப்ரோ? பின்னாடி இருக்கா ப்ரோ. நீ போச்சுடா. சானஸ் நிறுத்திட்டு இருக்கான். மேல ஏய் ஒரு காயின் கொடுங்கடா எனக்கு. நம்ம ப்ரோ. Capturing the revival point. நீ என்ன அடிச்சா அவனுக்கு? மேல இருக்கோம் டவுனாடா. இருக்கா விளையாட ஆரம்பிரு. பக்கத்துல இந்த வீட்டுங்களா? ஏய் பின்னாடி ஏதோ ஒரு நாய் அடிக்கிறா டேய். நான் அப்படியே பாருங்க.
இவன் அடிச்சிட்டீங்களா மேல? மேல இருக்கான் நாய், அப்ப அங்கேயே தான் படுத்திருக்குது. எந்த ரூஃப்ல இருக்கான்? இங்க கடைசியில மேல டாப்ல. எனக்கு காட்டவே மாட்டேது. இந்த டவருக்கு மேல இருக்கான் அவன். என்னன்னா சரிடா, நீங்க போங்கடா, நான் அவனை அடிச்சுட்டு தான்டா வருவேன். எல்லாம் போங்கடா, எல்லாம் இங்கிருந்து நவுந்து போங்கடா. டே எல்லாம் இங்கிருந்து நவுந்து போங்கடா கொஞ்சம். அவன் டவுன். எந்த டிமித்ரி வச்சிருக்கான் bro நாய். Need equipment. ஏய் போங்கடா, இங்கிருந்து போங்கடா எல்லாம். சரி சரி சரி. அப்போ என்ன அதர் யூடியூபர்லாம் போஸ்னா போயிருப்பாங்க. நான் போயிட்டேன். என்ன சுத்தி எனிமியா? இல்லடா பூமி இல்லண்டேன். எனிமி வா 3 2 1 ஏறி வெயிட் பண்றான்டா. தம்பி தூக்கு. லேஜஸ் உஜன் கே சரிண்ணா, தம்பி தூக்குறதுக்காக தான் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல உட்கார்ந்துருக்கேன்னு. தூக்கணும். ஏன் உனக்கு தூக்காதா? Enemy down here. அட உட்காரியல். அல்ல உங்கள்கிட்ட எனிமி ஆடல, அல்ல உங்கள்கிட்ட எனிமி. சுத்தி அங்க வர சுத்தி அங்க வர சுத்தி. டேமேஜ் ஆயிட்டு இருக்கான். அரை கிலோமீட்டர். நானுமே டவுன். யாருமே இல்லாத கடைக்கு யாருக்கிட்டா டீ ஆதுற மாதிரி எனிமி அடிச்சு முடிச்சு. வாடா அண்ணல் வா. ஏய் இருக்கான்டா வாடா சுத்தி. இப்ப நம்ம 2 பேர் போய் கழட்டிடுவோமா? நீ மேல இறங்க, நானும் மேல இறங்குறேன். நான் கீழே இறங்குறேன். அடிச்சு சொல்றாத. நான் அடிப்பேன். ஆமாம், அவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை போல வரும். அதுல அவனுக்கு இதாகாதாமா கைஸ், ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுக்காதான் அவனோடது. ஏ வாடா. நான் சொன்னேடா. ஏ ஒரு டவுன் 2 பேத்துக்கு ஃபுல் டேமேஜ். ஒரு அடி. இங்க வா, ஒண்டச்சு ஃபயர் அப். வா வாமா. Thanks. இந்த மாதிரி என்ன வாங்க அனல் ப்ரோ, பக்கத்துல எங்க படுத்திருந்தீங்க போல. ப்ரோ ரிவைவே பண்ண நீங்க. ஏண்டா நீயே உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கற ப்ரோ? எஸ் பிளைண்ட் நீட் ஸ்னைப்பர் கேம்ப்ல வா. தேவையில்ல ப்ரோ உங்களுக்கு. நீட் ஸ்னைப்பர் என்னடா? கேம். சிவசாரதி ப்ரோ, தேங்க்ஸ் சார், சூப்பர் சார். ஏய் வாங்கடா, ஏறுங்கடா டேய். ஏய் गाइस கம் ஆன், 500 லைக்ஸ் போலாம். லைக் பண்ணுங்க, லைக் போட்டு பாருங்க. 500 லைக்ஸ் போலாம். லெட்ஸ் கோ. அவர் தனித்துவமா போய் சாவாரா? அவர் நம்மோட எல்லாம் வந்து சாவாரா? தனியா போய் தான் சாவாரு அவரு. Smart work is more important than hard work. Difference between smart work and hard work. தனியா போய் சாவறது ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா? இதோட உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியுது. அண்ணா ஒன் டாப் அடிச்சு பார்த்தது இல்லையா அண்ணலே? நான் அவங்கள பார்க்கவே இல்லை. டேய் இது கட்டாயிச்சுடா டேய். விளங்குமாடா இது? செத்துருப்பண்டா. செத்துட்டுனா எரியண்டா. கண்டாரா இதுவே வேலையா போச்சு ப்ரோ. இந்த டுவான் இருக்குல்ல ப்ரோ, இந்த டுவானுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, கரெக்டா ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம்னு நினைக்கும் போது நக்கீரும். கரெக்டா நம்ம எதனா ஒன்று சாதிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது நக்கிட்டு போயிடும். இதான் நம்ம நக்கிட்டு பாருங்க. சூப்பர், அருமைடா ஆத்தா, அருமைடா. இப்படித்தாண்டா இருக்கணும். 68 70 80 சூப்பரா இருந்தே. 40 பேர் இருக்கானு உள்ள பூந்து அடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். அப்படிங்கிற உள்ள பூந்து அவ்வளவுதான். கட்டி பிடிச்சானு எரி ரூம்குள்ள வச்சு ஒரு உமா கொடுத்து ஆட்டி விட்டானு. அடிக்கிறானே இல்லையா, ஃபுல்லா ஓடுறான்டா. என்ன அவட்ட கடிச்சு ஒரு முத்தம் வாங்கிட்டு வந்துக்கினே இருக்கிறான் ஆளு. உட்கார்றா டேய், உட்கார்றா, ஓடாதடா. அப்படியே பெரிய வின்சென்சோ மூமெண்ட்லயே அடிப்பார் எல்லாரையும். என்ன வின்சென்சோ அப்படியே வின்சென்சோ தம்பி அப்படியே இப்படி போய் அடிச்சு நொறுக்கிட்டு தான் வேலையே. ஐயோ வராம பாரு. உன்ட சாவரக்காவே உன்னை அடிக்கிறக்காவே வந்திருக்கான் பாரு. கண்டிப்பா சொல்றான் அவன் தான் ஜெயிப்பான் பாரு இந்த 1v1 பேட்டல்ல. எப்படி அடிக்கவே ஆரம்பிச்சா? ஏய் பயந்து என் ஈகோவே டச் பண்றியா? சரி
Don't touch my ego bro. ஆமா டச் பண்ணீங்கன்னா ஜோன்ல செத்துருவான். கடவுளே ஏன்டா இதெல்லாம் எதுக்குடா வர்ற? ஓப்பனா கேக்குற, நீ எல்லாம் எதுக்குடா வர விளையாடுறக்கு? 24 நான் என்னன்னா ஒருத்தர் பத்தி சரி இப்ப நான் நரிக்கூட்டம் கேமர்ஸ் ஒருத்தர் இருக்காருண்ணா. ஒரே என்ன வரேன். What is difference between நெய் சொட்டை and normal சொட்டை? I don't know bro. சாவடி அடி போறோம் bro. பின்மேலி நாயகா யாரனே விடியல் வீரா. இந்த ஒரு படம் பார்த்தனா அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னு செம்மையா இருந்துச்சுண்ணா. பாத்துருப்பான் தெரியும். எல்லாம் நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கல சுட்டி. ராஷ்மிகா நடிச்சதுடா. இட்ஸ் a good film. நிஜமா. அப்புறம் வந்து குற்றம் புரிந்ததுன்னு ஒண்ணு பார்த்தேன், அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. பகவதியா என்னடா அதெல்லாம் மூவி பிரியருக்கு தெரியும். நீ எல்லாம் என்ன நீ அனிமே பார்த்து காலிடா நரிக்கோட்டம் அச்சாண்டா நரிக்கோட்டம் இங்க ஒன்னேன் பேட்டில் கோயிங் ஆன்டா. நான் வர்றேன் தனியா. ஒன்னேன்ல அடிச்சாங்கடா. போடுடா இங்க குட்டி வாடா. கர்டோஸ்ங்கற மாதிரி குட்டி. கர்டோஸா அடா ஓடுறான் பாரு வக்காலி. டேய் சந்துக்குள்ள ஓடுறான் பாரு. டேய் சத்தியமா டேய் சூர வக்காலி தான்டே இவனுங்கலாம். எதுக்கு உடைச்சு விடுற? எனிமி இருக்கான்னு நினைச்சேன். சுப்பிரமணியன் மைண்ட் செட் கேட்டா பீக் மைண்ட் செட்பா. கேட்டேனா பீக் மைண்ட் செட் ப்ரோ அது அப்படிம்பா. எங்கடா இருக்கான்? இது உள்ளதா இருக்கான். உள்ளதான்டா. எங்கடா? உள்ளதான் வாடறனாலே அடிப்பான் அந்த மாதிரி. உள்ளதான். YTG_Hari 8x live subscribe to the channel. Velinayaka, I'm going to give my gameplay. Everyone give me a clap. Parker 46 subscribe to the channel. வர்றான் நல்ல ரெண்டு பேரு. போடு டவுன் ஒரே மயராண்டி நரிக்கூட்டம் 1 கோடி HP. 1 கோடி HP டா. சுட்டி அவன் 1 கோடி வச்சிருக்கான்டா. சுட்டி சத்தியமான சுட்டி 1 கோடி HP டா. உண்மையாலுமே சுட்டி அத்தனை அடிச்சு சாவேன்றா அவன். 1 கோடி வச்சிருக்கான்டா சுட்டி. உண்மையாலுமே 1 கோடி. 1 கோடியா? நேத்து போன 4 வாரத்துக்கு 1 கோடியா? ஏய் நீ வாங்கி இருந்தீனா பேசுவியா? இந்த வாயில வாங்கி இருந்தீனா பேச மாட்டா. பேசுவியா சொல்லு. ஓகே நான் அடிச்சிட்டேன் அவனை. ப்ரோ சத்தியமா ப்ரோ என்ன கும்பற நீ நரிக்கூட்டம் யா பாரியா ப்ரோ. ப்ரோ எவ்வளவு நீ டேமேஜ்? ஒரு சூர வேட்டை புலி வேட்டை நரி வேட்டை. நீங்க வாங்க ப்ரோ நல்ல டேமேஜ் ப்ரோ உங்களுக்கு. லாங்ல இருந்து அடிச்சான் ப்ரோ. அடிக்கிறமோ இல்லையோ ஆனால் மாதிரி நல்லா புழுவுறோம். எங்கடா லாங்ல இருந்து அடிக்கிறான் பாருங்க. சைலன்ஸ்ல போட்டு அடிக்கிறான். சைலன்ஸ் எந்த பக்கம்டா? ஃபைனான்ஸ்ல போட்டு அடிக்கிறாங்களாமாடா. ஃபைனான்ஸ் இல்ல சைலன்சர். எங்கடா? இங்கதான்டா காட்டு. இங்கதான்டா இருந்து அடிச்சான். டேய் அவன தூக்குடா. அடிச்சா இருக்கேடா டேய். இப்பதான் எனக்கு டேய் ஒண்டா படிடா மயராண்டி. ஏறாரே அவன் ஒண்டா படிச்சோடா. பிரளயம் சைக்கிள் பிரளயம். Need equipment. enemy காட்டகடியிலே போய். டேய் சூப்பர் சாட் வெயிட் பண்ணு ஒரு நிமிஷம். சூப்பர் சாட் என்ன? Still on cooldown. ப்ரோ பிளைண்ட் ப்ரோ மாதிரி கேம் ப்ளே கொடுங்க ப்ரோ. அவர் மாதிரி கேம் ப்ளே கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன ஜோக்கரா? ஜோக்கர் பண்டாவா?
ஏன் ப்ரோ நான் என்ன ஜோக்கர் பண்ணாவா ஒரு மாதிரி கேம் பிளே கொடுக்குறதுக்கு லெஜெண்ட் ப்ரோ நானே சரியா லெஜெண்ட் மாதிரி நான்லாம் லெஜெண்ட் தான் நான் லெஜெண்ட் மாதிரி கொடுக்குறேன் பாருங்க ஏய் பிளைண்ட் ப்ரோ எவ்வளோ டெய்லி எவ்வளோ அனுப்பிச்சுட்றீங்க அவருக்கு இந்த மாதிரி போடுங்க ஒரு அப்படின்னு எவ்வளோ அனுப்பிச்சுட்றாருன்னு தெரியல ஏண்டாருன்னு ஒரு 4-5 பேர் நம்மளும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கொண்டே அண்ணா வேற லைவ் அந்த லைவ் கட் ஆயிருச்சுமா கரண்ட் போயிருச்சு 3 பேரு நம்பர் மேல வரும்போதே அடிக்கலாம் அண்ணலே ஏய் தூக்குடா ஏய் நல்ல பிளேயரா பார்த்து தூக்குடா டேய் நான் தூக்குனா One versus 3 situation against Narikoottam. What strategy has been used? எங்கடா So Narikoottam was in the panic situation. ப்ரோ இன் டேஞ்சர் ப்ரோ இஸ் டேஞ்சர் அந்த அந்த இதுக்கு இது வந்து அந்த மாதிரி பண்ற பாருங்க வெயிட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ரெண்டா ப்ரோ இஸ் இன் டேஞ்சர் சுட்டுகாம அப்பதானே வருவாங்க டா தீபர் இதாண்டா இவ்வளவுதான் ஒன் டாப் போட தயாராயிட்டு ஒன் டாப் போட ஏ சிம்பு மாதிரி பண்ணு ஓயா என்ன தூக்குனா ஏய் மேடா லேடிஸ் கொண்டா வரானுங்கடா டே மேடா லேடிஸ் கொண்டா வரானுங்கடா எல்லாருமே லேடிஸ் கொண்டா வரானுங்க பசங்களுக்கு கொண்டா யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்க நீ பாத்தியல சுட்டி லேடிஸ் கொண்டா போய் வரானே பாத்தியா மக்கள் டே 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 அங்கதான் இறங்குறானு அவனுக்கு ஜாமானத்தையே தான் போய் பார்க்கணும் மெட்டி பார்க்கணுமா ஏன் உன்ட்ட எல்லாம் இல்லையா காயின் பிடிச்சனா காயின் இறந்து மாதிரி ரிவெஞ்ச் அமௌண்ட் மாஸ்டர் ப்ரோ டேய் அது எத்தனை டைமிங் என்னன்னு சொல்றா டேய் இவனே நவீனே அது டைமிங் மட்டும் என்னன்னு பார்த்து சொல்லு நேத்து ரிவெஞ்ச் அமௌண்ட் எனிமி கான் போடுறா ஏன்டா எனிமி வா என்னடா ஏன் முன்னாடி எனிமிடா 3 ஹவர்ஸ் போறான்டா 500 கில்ல அப்படி தேவையில்லாம பேசாப்பா அனாவசியமா பேசிட்டு இருக்கற சாட்ல வர வர நீ கரெக்டா பேச கத்துக்க முதல்ல ப்ரோ இண்டிகேட்டர் காஸ்ட்லினா இண்டிகேட்டர் வாங்கி தான் வைக்கணும் ப்ரோ நீ 2 இண்டிகேட்டர் தான் வாங்கணும் நான் சட்டி என்ன வரலாம் அப்படியே ஓடுற வெளியே ரேஞ்ச் இல்லடா ஐ ஹேவ் only long range அங்க ஒரு ரைட் சைடுல நிப்பா வெயிட் மேட்ச் இன்னும் எவ்வளவு நேரத்துல கைஸ் ஆரம்பிக்கும் ஏக்குல தூக்கி விட்டேன் நீ பாத்துக்கிட்டே டேய் மேட்ச் ஆரம்பிச்சான்னு பார்க்க போண்டா அதுக்குள்ள இதாயிடுச்சுடா செத்துட்டா ப்ரோ இன் டேஞ்சர் ப்ரோ இஸ் டேஞ்சர் டேய் இங்க பாருங்க கைஸ் ப்ரோ இன் டேஞ்சர் nowadays bros gameplay nowadays bros comedy wow nowadays bros jumping guys கமெண்ட் கொடுக்கலாம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுட்டி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பாத்தீங்கன்னா பொறுமையா கொண்டிருக்காரு நல்ல ஒரு மூவ்மெண்ட் போட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வால் திருட்டுனா இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வால் போட்டு சம்பந்தமா ஒரு வால் போட்டு சும்மா போயிருக்கலாம் அடிச்சாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல டவுன் வந்திருக்க பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு குண்டியிலே அடிச்சாங்க குண்டியில பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் தெரியுது இவர் காலையில ஆய் போயிட்டு ஆய் கிலோ வந்திருக்காரு அந்த ஒரே கதா பண்ண டீம் பாய் பாகுதே என்கேஜி ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த இடத்துல நக்கிட் போயிருச்சு இவ்வளவு மாதிரி ஆள டீம்ல வச்சிருந்தாருன்னா என்கேஜி நக்கிட்டே தான் கிடப்பாருங்கிற உறுதியா சொல்லிக்கிட்டு இந்த மேட்சை முடிச்சுக்கிறது நான் உங்கள் நாரிக்கோட்டம் கேமர்ஸ் இருட்டு பயலுவலா அப்படிங்கிற மாதிரி திருட்டு பயலே செய்தி கேளடா ஒன்னும் தெரியாத மண்ணு மாதிரி இப்ப ரெடி கொடு நான் கொடுத்துட்டேன் நானும் புண்டடி ஒரு ஆளே என்ன அடிக்கணும் ஹேக்கர் மாதிரி வரலாட்டா 5 கிலோ அடிச்சிருக்கேன் மாதிரி பண்ணு சிட்டி ஹேக்கர் மாதிரி சிட்டி ஹேக்கர் மாதிரி பண்ணு nowadays bros brother okay நீங்க டெத்தானீங்க இப்படிதான் மேட்ச் போகும் ப்ரோ நான் சாகவே கூடாது ப்ரோ இனிமேல் சாக கூடாது கைஸ் நான் செத்தனாலே டீம் தோத்துறானுங்க சாக மாறேன் நானே சரியா டைம் ஆயிட்டு டோர்னமெண்ட் மேட்ச் ஆரம்பிட்டு போலாம் இந்த மேட்ச் ஆரம்பிட்டு அக்ரெசிவ் கேம் பிளே தரோம்
என்ன சொல்றது லாஸ்ட் மேட்ச்ல யாருன்னா நாள முடிஞ்ச கேம் பிளே கூட நான் ரெகுலரா தர கேம் பிளே போதும் சரியா அதனால 5 30 தான் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்ல பேசுவானே ஸ்டார்ட் ஆயிரு 40 கிளாஸ் 40 38 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிரு மேட்ச் அப்படிங்க மேட்ச் எனக்கு மேட்ச் தெரியாது என்னென்ன டீம் ஆடுறாங்க என்ன கதை என்ன மேட்ச்னு தெரியாது என்ன உங்க கூட உட்கார்ந்து பாக்கணும் இதெல்லாம் கிழிச்சிருவேன் எனக்கு தெரியாது எனக்கு இன்பின் கேம் பிளே வா ஜூஸ் வாங்க ஜூஸ் we want 10 kg ஹரி ஜோன்ஸ் வேணாம் ப்ரோ அவர் அது மட்டும் அது கரெக்டா பண்ணிடுவார் அப்புறம் மக்களுக்கு பிடிக்காது வேணாம் அப்போ கூட அடிதான் அப்பிட்டோ கேமிங் ப்ரோ சைலண்டா இருங்க சரியா வெரி நைஸ் வெரி குட் கலக்குங்கப்பா கலக்குங்க You're homeless. Just buy a house. Maybe. கலக்குங்கப்பா கலக்கு गाइस இந்த மேட்ச் ஒரு 10 கிலோ அடிக்கலாம் ஓகேவா गाइस இந்த மேட்ச் நான் 10 கிலோ அடிச்சா நீங்க ஃபயர் ஓடணும் ஓகே நான் 10 கிலோ அடிக்கலனா நீங்க என்ன வேணா பேசிக்கலாம் கெட்டவாத பேசாம 51 தான் போட்டு நீ இந்த நாய்க்கு இங்க ஓடுற மாதிரி இந்த ஓடுற மாதிரி வா வா இங்க வா bro in danger bro is danger உள்ள இருக்க பாரு ஓடுறான் கலதறிக்க ஓடுறான் வாட்ச் பார்ட்டி வேணும் bro ஓகேவா ஓகே गाइस ஓகே 10 கில் நரிக்கோட்டம் இஸ் பேக் அவன சாத் அடிக்கிறான் வெயிட் பண்றான் போறேன்ல வெடிக்கறாரு நான் டேய் அவன் 10 கிலோ அடிக்கணும்டா டேய் என்னடா யாரன நீயும் காதுக்காக கேக்கல அடி கூடாதடா டேய் இதெல்லாம் அவன் அடிக்கலாம் நீ போய் நக்கி இருப்ப அப்படியே யோகியே நாட்டவே பேசுவான் bro அப்படியே நல்லா நாட்டவே பேசுவான் டேய் அவன இப்ப டேய் ஏறன் டேய் மேல்மேல ஏறன் ரொம்ப பண்றாடா ஏறனே அடிச்சு போடுடா ஏறனே டேய் இப்ப அடிக்க மாட்டான் பாரு இப்ப அடிக்க மாட்டான் வேணா பாரு எப்படி சூப்பர்ரா மகனே அருமைடா மகனே என்னைய விட மாட்டான் வால் வரைக்கும் ஒண்ணே சேர்த்து ஆத்திருப்பான் டேய் தரமையான நீ ஆனா சரியான கதகாரன்டா டேய் நீ அதெல்லாம் முன்னாடி பிளான் பண்ணி இருக்கணும் bro இந்த கில் வந்து இந்த கில் உடுங்க டேய் இரு எவனு தூக்காத வரேன்னு சரி தூக்காதயா உயிரை எவனு தூக்காத இரு உயிரை மீனா தூக்குடா ரெடி பண்ணிக்கிறான் Thanks. முத்துடியா சிட்டி யார் துரோகின்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டா உனக்கு பாத்துக்கோ நான் சொன்னா கேக்குறானுங்க அப்பனா இவன் எல்லாம் உனக்கு துரோகி இவக்கா சரியா அதுக்காக அதுக்காதான்டா சிட்டி உனக்கு தூக்க வேணாம்னு சொன்னேன் டீ கரெக்டோஸ்னா இப்படி பண்ணிருக்க மாட்டேன்டா டேய் கரெக்டா பண்ணிக்க மாட்டான் வேற பாய் பண்ணிருப்பான் உன்னைதான் பண்ணுவான் சட்டி சுட்டு வேண்டாம் யாரே தூக்காத யாரே விடு நான் செத்து போறேன் நீ யாரே துரோகி யாரே அப்புறம் நீங்க எனிமி ப்ரோ அப்புறம் தூக்கி எங்கடா இருக்கறான் 3 பேர் Need money for items. 3 பேரா யாரோன்னு தான் தூக்கி ஒரு வாட்டியாச்சு டேய் பின்னாடி வந்துட்டான் பாரு அண்ணே Subscribe to the channel. Head there. கொஞ்சம் பண்றா டவுன் ஆச்சே இல்லையா நோட் இருக்கான் அடடா டேய் இது வந்துட்டேன் ஏன் புஷ் கேமிங் வாங்க ப்ரோ ஏய் நீங்க நக்குவீங்க நான் இங்க வந்து இறங்குனேன் இது டேய்
Unstoppable. எரன் ப்ரோ சூப்பரா மண்டை காட்டிட்டு இருந்தீங்க ப்ரோ. போய் உள்ள போய் ரிவே பண்ணிருங்க ப்ரோ. ஃபுல் கவர்ல நின்னா இஸ் திஸ் பாசிபிள் நானா? அங்க யாரங்க? 6 கில் அங்கே 600ல தூக்கு பிஸ்னாரி. 600 தூக்குடா. வா. என்கேஜினா யாருன்னு காணோம். யார் இருக்கானுங்க? பெட்டு போடு. இருப்பானுங்க. இங்க என் ஒரு 4 சப்ஸ்கிரைபர் நான் ஏத்திட்டேன். ப்ரோ எல்லாமே பண்ண ப்ரோ. யாருமே துணைக்கு இல்ல ப்ரோ நம்ம கூட. அனாதையா இருக்கேன் ப்ரோ. என்னதான் செஞ்சு போட்டேன் அந்த ஆகி போட்டேன் யாவி நானும் பொய்யா போறந்த நான் பாக்கலினா நேரம் மாட்டிருப்பான் ப்ரோ அவனை. அதுல அடிச்சிருவான் அவன். சுத்தி அவனாடா நீ. Need equipment. ஓட்டை இருக்குடா சுட்டி அங்க. வரண்டா சுட்டி சத்ரா வந்துட்டு இருக்கேன். என்ன மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சா? இல்லதானே மேட்ச் ஆரம்பிட்டும் போலாம். தேவி சீக்கிரம் வாங்க. தேவியா தம்பி கரெக்டா இன்னும் வரமாட்டேன். அவளுக்கே போட்டான். அவங்க வெளில நீ டைவர்ட் பண்ண சைடுல டேய். நரிக்கூட்டம்டா. ஏய் நீ ஏன்டா டேய் டாக்ஸிக் பீப்பிள் ஆர் சரௌண்டிங் மீ கைஸ். சரௌண்டிங் மீ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ? இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கான். வாடா வாடி எடுத்து போட்டாங்க. நோ. எப்படி போலாம்? எப்படி போலாம்? லாஸ்ட் பீஸ் நீ டேய் நீ கிளம்பிடுவியா? பண்ணா வெளிய ஆரம்பிச்சு இருக்கும். என்ன செட்டிங் ஒன் லிட்டரலி நானே பேக்கப் வரலனா தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்டா 1v4 எப்படின்னு. பாயிட்டா இருக்கு. गाइस தூக்கி விடுற சுட்டி. பீக்ல 4 பேர் இருக்காங்க. பீக்ல 4 பேர் இருக்காங்க. போங்க. நான் பாரு திருப்பி ஒரு 1v4 எதிர்பார்க்கறேன்னு தெரியுதே. போறேன் இது. வாங்க இல்ல நீ செத்து போற தெரியும். ஹரிப்ரோ பண்ணாரு. Still on cool. நீ அவனையே சொல்லி அசிங்கப்படுத்திக்கலாம். வாடா இந்த இங்க வண்டி ரிப்பேர் நான் பால் வாங்க போக சொன்னாங்க. எங்க வீட்டு பெயிண்ட் அவர் எங்க வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்க வந்தவராமா गाइस. அவரோட வண்டியா அது. ஆமா டிவிஎஸ் 50. டோன்ட் வாண்ட் வாட்ச் பார்ட்டியா? வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணியா போலையா மகளே? மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? சுட்டு காமிடா. எதுக்கு ஓடனையில புடிச்சதுக்கு திருப்பி வர. நாங்க போய் ஏய் பேட்டையாடா கிடச்சாங்க. ஏய் சுட்டி கொப்பனே ஈஸிராடே ஈஸியா மாத்தான் நக்கடா. 150 ஆடுறா. எல்லாரையும் அடிக்காரா? ஒருத்தர் டார்கெட் பண்ணி ஆடுறா. பச்சை கலர் வால் முழுகுது. எல்லாம் கலரா உழுகுது. போ அழுத்திரு போ. வரான் பாரு. லேட்டரா டே. அது டூ லேட்டரா அவன் இந்த பையன். அவ்வளவுதான் போலாம். வாட்ச் பார்ட்டி டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல என்ன டைம் இருக்கு? வாட்ச் பார்ட்டிக்கு டைம் இருக்கு. டப்பு போடா. எண்டிங் பயணின்றது வண்டியில திரும்ப பண்ணுவாங்க. இது அது ஹார்ட் போட்டு அழகோ போடா டப்புன்னு போடா. போட்டுக்கிட்டு போடு. வாட்ச் பார்ட்டினா என்னவா? பாக்குறாங்க வாட்ச் பார்ட்டி. ஒரு 174 145 டப்புன்னு இந்த ஜோன் முறையறக்குள்ள போறீங்க. அத்தங்கள் சேடினே
டேய் நீ ஒரு ஆள்றா டேய். ப்ரோ இன்னைக்கு மேட்ச்ல GOW டாமினேட் பண்ணிட்டானுன்னா ஒத்துக்கிறேன் ப்ரோ. அவனுக்கு சரியான டீம்னு. சரியா? இன்னைக்கு பாத்துறலாங்க. சவால் யாரா வரீங்க சவாலுக்கு? சத்தியமா டாமினேட் பண்ண மாட்டானு இன்னைக்கு. உறுதியா சொல்றேன். Capturing the revival point. கேம் ஃப்ரம் கம்மியா இருக்கு நீங்க. That's good sir. What about you? இங்க இருந்தா வருவான். எனக்கு மட்டும் இப்ப இங்க இருந்து வண்டி தீட்டு வருவான். ஒரே பண்ணிடலாம். போயிட்டான். எப்படி மாசா? ஐயரு. இல்லடா எனக்கு பிடிக்காதடா. உனக்கு பிடிக்காதுன்னா சாவுடு. வாட் யூ மீன்? மாசா பிடிக்கும்டா. கமெண்ட்ரி கொடுக்கணும்னு ஆசைங்க. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? வேணாம். டாமினேட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. யாரு பார்க்கலாமா? GOW இன்னைக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. பாருங்க. அன்னைக்கான ஆட்டிடியூட்ல இன்னைக்கு ஆட முடியாது அவனுனால. சைலண்டா நான் கில் அடிக்க விடாம பண்ணிட்டானுங்கல்ல அவனுங்க அப்படியே. நான் தனியா தான் படிச்சிட்டு இருந்தேன். எது நீயா? அப்பதான் ஸ்னைப்பர் தேவே திட்டுவான். ஏய் நான் மேட்ச் பார்க்கணும்டா. எனக்கு ஆர்வமா இருக்குடா. உடனே அந்த ஒரு கில் தான் எடுப்பேன். நான் தனியா போயிட்டேன். ஏய் நான் மேட்ச் பார்க்கணும். இப்போ நான் வாட்ச் பார்த்து போட்டு அடிப்பாரா? தூக்குறான் ப்ரோ. வாட்ச் பார்ட்டி டைம் ஆச்சுல गाइस உங்களுக்கு. வாட்ச் பார்ட்டி போ. கடவுளே வாட்ச் பார்ட்டி ஆர்வமா இருக்கு गाइस. நீங்க திட்டோன்னு நினைச்சீங்கன்னா திட்டிவாங்க गाइस. எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல மனசு. கண்டிப்பா நீங்க என்ன திட்ட மாட்டீங்கன்னு தெரியும். திட்டோன்னு இல்ல ப்ரோ நாங்க இப்படிதான் ப்ரோ அப்படின்னு திட்டோன்னா திட்டுவாங்க गाइस. ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நீங்க திட்டோன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா திட்டிக்கோங்க. நான் நல்ல மனசு பெருந்தன்மையா நான் உங்களுக்காக விட்டு கொடுத்தேன். நீங்க என்ன பண்றீங்க பாக்கலாம். நீங்க திட்டாம விடுறீங்களா இல்ல திட்டுறீங்களான்னு பாக்குறேன். நான் ப்ரோ எவன்டா அது? ஏய் லைவ்ல எவனோ தப்பா பண்றான்டா அவனோ. மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு போறேன்டா டேய். என்ன ப்ரோ சவுண்ட்? ஏய் மியூட்ல போட்டுருக்கலாம். என்னதுடா? ஐயோ அப்படேக்கே பால் கில்ல அவளோட கில்ல சொல்லுங்கடா. ஆத்து பக்கத்துல வச்சிருக்கியா போன? ஆத்து பக்கத்துலயே வச்சிருக்கற. ஹெட்செட் காட்டுனேன்டா. நேரா உறா ப்ரோ 17 கில். யாரா நேச்சர் காலிங்லாம் அது எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே गाइस ஹெட்செட் காட்டுனேன்டா. அப்படி கேட்டுடா உனக்கு. ஹெட்செட் கழட்டியா? ஹெட்செட் எப்படி கழட்டினே? 17 கில்லடா. டைமிங் எவ்வளவு गाइस ஆச்சு? 2:22 ஆரம்பிச்சோம். இது வரைக்கும் டைமிங் எவ்வளவு ஆச்சுப்பனா? 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம் முடிஞ்சிருக்குது. வேணா போட்டு காட்டுவேன் அந்த ஹெட்செட். நீங்க பாக்குறீங்க பாருங்க. வாட்ச் பார்ட்டி முடிச்சு வந்து லைவ் போடுவீங்களா ப்ரோ? 12னா எவ்வளவு? எத்தனைடா? 17ஆ? ஆமா 54 64 கிலோ. நமக்குலாம் ஈஸி மேக்ஸ் தான். 10+3 13 அப்படி தான் கண்டுபிடிச்சலாம். 7 8 அந்த மாதிரி தான். All hands in because we are going to be seeing a new set of actions unfold. All these teams இங்கிலீஷ் எனக்கெல்லாம் गाइस நான்லாம் ப்ராப்பரா இங்கிலீஷ் படிச்சிட்டு வந்தவன் गाइस. MBA ஸ்டூடண்ட் சும்மா கிடையாது गाइस. சரியா? ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் ஐ நோ தி ப்ராப்பர் ஆஃப் இங்கிலீஷ். ஓகே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலனா அண்ணன் கிட்ட சொல்லுங்க. அண்ணன் உங்களுக்கு பக்காவா சொல்லி தரேன். பக்காவா சொல்லி தருவேன் இங்கிலீஷ்லாம். இங்க மேல போனே லெஃப்ட் கார்னர்ல வை. லெஃப்ட் கார்னர்ல நான் வைக்கிறேன். ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இவர் இங்கிலீஷ் பேசும்போது ஒன்னு ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. வெயிட் are they the ones? Yeah man, I mean teams ட்ரெண்டிங்கா சரி ப்ரோ வாட்ச் பார்ட்டி முடிச்சு வந்து லைவ் போடுவீங்களா? தெரியலடா. நான் போயிருந்தேன் गाइस. லைக் பண்ணிட்டு வரங்க. गाइस இன்னைக்கு நீங்க யார் ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? territorial kings out here. We've got IQ Total Gaming Esports, the Golly. champions of the test FFMAI 2025 going up. ஓ இது என்ன தெரியுமா? இந்தியாவோட சாம்பியன் இவங்க. யாரு? டோட்டல் கேமிங். ரெட் காவாக்ஸ் வந்து பங்களாதேஷோட FFWS ஓட சாம்பியன்ஸ். ஆடா டேய் நீங்களும் நாங்கலாம் பாத்துக்கலாம்டா. சப்பைனலா.
பங்களாதேஷ் சப்பைனலுக்கு இன்னைக்கு இருக்குது. நாளைக்கு இன்னைக்கு நினைக்கிறேன், நாளைக்கு தான். Two big giants from Hey, their summa nations summa. fighting and clashing off against each other. It will become a matter of pride, and everybody will start trying to fight in this lobby to prove who's better. And we've seen this happen. We've seen this happen when Geo புரியல. என்ன மேட்ச்னா எனக்கு to win ஓகே, on day தெரிஞ்சா one. மட்டும் அப்படியே புடி நட்டிட்டு தான் இருக்கு வேலை. Way they did that, everybody else feared what Southeast Asian players and teams can do. But when we look into it, where do these players drop the preferred டிராப் போட்டானே guys. அப்ப அவனா இறங்கறது காட்டிடுவானே. இப்போ மேட்ச் ஆரம்பிச்சிரும். Total Gaming to drop by, and Total Gaming, they make their mark towards Mace, and they're close by to Kagendra, and on the other end Red Hawks தங்கள் சேந்து இங்க எடுத்து வச்சறாங்க guys. ஓகே, absolutely. So based on the play-ins, we know most of these teams are not going to be following the script here. bro ஆதார் கார்டு வந்துருச்சு bro நம்மளுக்கு. I really love that, right? Because you know, stop just like some of these teams out there, we are all going in here blind. guys, யார் டாமினேட் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க பாப்பா. இப்ப சொல்லுங்க மேப் டீம் தெரியுது பாருங்க. டாப் 3 இன்னைக்கோட டேவோட முடிவுல டாப் 3 சோல் எலைட், விட்டாலிட்டி, மெட்டா நிஞ்சா, இல்லனா ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க். சோல் எலைட், SITUL எலைட், விட்டாலிட்டி, GOW. ஓகேவா, இன்னைக்கு பார்க்கலாம் வாங்க. விட்டாலிட்டி வந்துருவானே மேல. சரியான டீம் அவனு. சரியான டீம், சத்தியமா சரியான டீம். விட்டாலிட்டி. When we come towards the later part of the day, the second half, you don't have a lot of games to go by. பட்டாஸ் மாதிரி வெடிப்பானு பாருங்க இன்னைக்கு அவனுங்க. STR நம்பியாரு நீ வேணா கிறுக்கு வாகல வேணா பேசிட்டு கடா நீ வேணா. பட வேற தெரியுது. were on the race to qualification, missed out. Could happen if we go towards the last few games. Yeah, absolutely, man. I mean, obviously, you know, we had to part ways. Total Gaming, GOW, SA. அப்படியா, சரி பார்க்கலாம். நீங்க சொல்லுங்க guys. நீங்க சொல்லுங்க மூணு டீம் எதா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க. On that 11th spot, just 21 points away. One good game could have made the difference for them. சவுண்ட் நல்லா தான கேக்குது. Many teams would be making that exact same argument in their own head. So we're not going to take it up too hard on them. Obviously, we hope and pray this is not going to be the only competition where they'll be invited or given the opportunity to show up and show up strong. There are many more in the future. I swear as hell bet there are. லோவா இருக்கா? வேற காது வலி எடுத்துரும் bro அதிகமா வச்சா அதனால தான் பார்க்கணும். In those tournaments. But of course, we have the game. நேத்து ரிவெஞ்ச் எமோட் டைமிங் 1 hour 53. Okay. To the action, but we also have one part of the conversation where we eventually have to get into the teams that we probably think are going to be performing in here on day one. Now, when we kind of figure things out, now we have the 12 teams. We just check their drop spots as well. But what's going to happen? Who do we think is going to start performing? While we still have that rattling in our minds of what we saw in நீங்க சொல்லுங்க guys. மாமா நீங்க இல்லையா மேட்ச்ல? மிஸ் மாமா is back. மிஸ் மாமா வந்தாரு. மெட்டா நிஞ்சா, விட்டாலிட்டி, GOW வா? Okay. While also we have individual representatives from Bangladesh. உங்க டீம் கமெண்ட்ரி கொடுத்தா பாக்கணும் bro. கமெண்ட்ரி எல்லாம் because I think at least playing somewhere கமெண்ட்ரி எல்லாம் கொடுத்தா நல்லா இருக்காது guys. சரியா? கமெண்ட்ரி கன் சவுண்டோட கொடுத்தா கரெக்ட்டா இருக்கும். விட்டாலிட்டி என்ன மாதிரி சோலா நான் சொன்னது என்ன மாதிரி நான் சொல்லல. And thank goodness that day 3 was the day where India really ramped it up, right? Because you could see the fact that they were warm and then they turned hot. Fingers crossed, just like you said, they carry all of that might into day 1 today. But of course, let's take a look at the predictions that Lucifer and I have thrown out onto the board here already. I think PE Sports as well as Total Gaming Esports will be able to pull something big, and a special appearance from Red Hawks as well, Lucifer. While you've gone for that, I've gone for again one common pick from both our end is Aiku Total Gaming, and I think they should be, because it is going to Kalahari, the starting game, a comfortable play. Sound lova enna language na pesranga? Tamil dhaan. Teams who are going to be playing, but in terms of the team, sound low irukudha bro. Na enna bro pandradha avanu avladhaan bro kudukranu. Irunga na adula paakren. To look forward to, it should be their games. We saw Diggs, Sibang, what they could do. FFMAI English watch party সুদানির্বাত রকাতা watch party இல்ல அது watch party இதுல பார்க்கறேன்.
I was just playing. I expect more of that here today in இல்ல गाइस எல்லாத்துலயுமே அப்படியே இருக்கு. as we kick things off. அதுலயே பார்க்கல விடுங்க. விடுங்க வேற வழி இல்ல இதுலயே பார்த்துக்கலாம். வேளாங்க இவ்வளவுதான் गाइस கேக்குது. விடுங்க. TG Pain Esports சோலா. ஓகே. பெயின் நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒண்ணும் பார்க்கல bro. இதுல நடந்த மேட்ச்ல DRS ல நடந்த மேட்ச் பெருசா ஒண்ணும் பார்க்கல. They woken up in their own local circuit. Can they do it here again as well? I hope they can, man. I agree. I think Red Hawks have a fan base that are trying to push and look forward to them dominating on other stages, get those global titles in their favor, and they've been trying to go for it, and this should be the start for it, where they push forward. But along with them, as you said, right, there are a lot of big boys here. It's not just them. They have to look forward to how they play. So even PE Sports coming in from Vietnam, they will be looking forward to trying to take this first victory in their favor. As we said, start strong, and you will have a day that will just go to flow for you. But it's time. Kalahari, the first game to unfold. We are going to be jumping into it. This is the start of the Battle Royale main event for Free Fire Max Asia Invitational. Let's jump in. Kalahari in your screens. Hey boy, Kalahari time. Game 1. Hey guys, ஒரு கால் வந்து பேசிட்டு வந்தற மேட்ச் மட்டும் பாத்துறேன் வந்தறேன். ஏய் யாராவது இருக்கீங்களாடா? Number 1 obviously is going to be able to steal all of our hearts away, but the main show it's going to be. டேய் பாத்துவாங்க வந்தறேன். And it looks like சுட்டி பேசுறா is looking for a நான் ஒரு சவுண்ட் போட்டு எடுக்கணும் Malaysians here. இது என் தம்பி தேவா பாரு அலப்புறா கலப்புறா அந்த மாதிரி நம்ம on the sub meta ninja as well. Red Hawk seen PE Sports as well as DRS and நான் போய் ஒரு சவுண்ட் போட்டு எடுத்துட்டேன். Makna, one player already முக்கியமான not, but it's the leader there. It is the opening found an instant revenge as well. Red Hawks have got a little bit of trouble here as well. Meta Ninja from India dropping right now. So DRS doing great. Nepal, I look forward to the action from their side, but Sahil equation already here. On the side of Revenant X, there is a vending machine in the area. Getting that revival isn't going to be too difficult. என்னென்ன டீம்னு எனக்கு தெரியலையா இது யார் to that side. Makna Esports Remy on that revival. Got to be shot out of the air. Thank goodness KD God does not have. Commentary kudu bro, chip bro. Survive the drop. நான் என்னடே அங்க பாரு மூக்கு குத்துறத கமெண்ட் பண்றான். They still get him, but however again trades காதல் ஆசை யாரை விட்டதோவா to its Wolverine and KD got quickly making a run. He's already used his sky. தெரியல ஜிகே ப்ரோ நீ அவன்ட்ட கேளுங்க மேட்ச் பாக்க They send them packing and the first team eliminated here AJ. என்ன மாதிரியா இருக்காங்க ஒருத்தன் அவாய்ட் பண்ணிரலாம் செத்துறான்டா எதுக்கு ஜெட்டி ப்ரோ வாய் வைக்கற வெறுப்புடா டேய் நீ வாய் வச்சாவே டீம் போயிடுங்க பாரு ப்ரோ ஐக்யூ ஓ டிஜியா நாட் கேம் கோட் மாஃபியா டெடிகேட் ஐக்யூ ஸ்பான்சர் ஆகும் from Dalit as they circle around Stone Ridge looking for bro இந்த மாதிரி தான் bro பேசுற இங்கிலீஷ் I can show you now I think that the squad will not be back in a way. நம்ம வேற இங்கிலீஷ் யாருக்கும் புரியாது நாம என்ன பண்றது Epic the players from Revenant X Spark who try to make a try to survive but கமெண்ட் அடிப்பாங்க மூச்சு கொடுத்து இங்கிலீஷ்ல கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க not a full on team wipe but on the other end SATL Elite அவளே கேக்குறாங்க காலைக்கு இந்த மேட்ச் இல்லையா bro காலைக்கு இந்த மேட்ச் இல்ல bro அது வந்து அடுத்து தான் bro and if they are one of the இந்த மேட்ச் இல்ல வாங்க FW சிவா bro ஹாய் 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 nightmare ஏய் ரெண்டு டீம் இருக்குடா அடிச்சுப்பாங்களா ரெண்டு பேர் சுத்திட்டாங்க ஹூக் கன் போட்டு வராரு கார்டனிங் ஏ குரூப் ஐயோ எலிமினேட் டோட் ஸ்கோர் as Total Gaming bumps into them வாட்சிங் esports ல வாட்சிங் பொன்சிரிப்பா அது எங்க பொன்சிரிப்பு மாதிரி எங்க bro இருக்கு ஆளு பாருங்க ராஜா பகத் மாதிரி வந்திருக்கான் பகத் talking about them but it could happen even for Kagendra seem like nightmare trying to answer Farhan does he have enough weaponry to answer back அடிச்சாங்களா the number of ஏய் அடிச்சாங்க மூணு பேர் நல்ல டேமேஜ் and now Kagendra have their chance ஸ்குவாட் பேர் படி KAG படி secure
these 3 eliminations that they were able to grab, and I Hey, think நான் live-ல did manage to make a getaway. Live-ல தான் because நினைச்சேன், the last squad one வேறு வடிங்க. was coming closer to this battle on the vehicle. இதா At least these 3 will keep them moving. அதுவா கேஜியா ஸ்குவாட் கேஜின்னு சொல்லக்கூடாது, ஃபுல்லா சொல்லுவேன். காக் You do not want to be a part of. என்ன டேய் யாரு ப்ரோ என்ன பேர்னே தெரியல. கமெண்ட்ரி ப்ரோ, கமெண்ட்ரி இருக்கு பாருங்க ப்ரோ, கமெண்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. இருங்க சரி இருங்க, கமெண்ட்ரி தானே, இருங்க ஒரு செகண்ட் இருங்க. நான் கமெண்ட் படிக்க மாட்டேன் போ. அவர் ஏதோ ஏய் யாரனே இங்கிலீஷ்ல பேசுறா யாரனே, அமைதியா இருக்கேடா டேய். Planes and Free Fire Max யாரனே we would want to see a lot GOW க்கும் TG க்கும் சண்டை. யார் ஜெயிக்க சொல்லி ப்ரோ, சப்போர்ட் யாரு? GOW go go. and now they're eyeing on GOW, a team ஐயோ taking delete things down. down for everybody on their day to action, but looks like Shoto, he's ready here to take down Death, and he is right in his face with the Max 7. Yeah, Shoto took a shot with the Mag 7 and got an extra elimination for the squad, but the question is, can he protect Ayu? இங்க ஒரு டீம் சொல்றோம் நினைக்கிறாங்க. அன்னிசன் சினாரியோ மேக் இந்த பக்கம் டபுள் பேர்ல அடிப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு சடாபுரம் தான் அடிப்பாரு, ஏன்னா மேக் இருக்காரு. ஏய் ரெண்டு பேர் போடு 1v2 சிச்சுவேஷனா ஃபுல் டேமேஜ் கொடுத்துறாரு, ரெண்டு பேரும் ஃபுல் டேமேஜ் கொடுத்துறாரு. ஐயோ 1v2 சிச்சுவேஷன் பண்ணுவாங்களா? 1v2 கடவுள் நைஸ், நல்ல ஒரு டேமேஜ். எங்க லாங் அடிச்சிருக்காரு அவரு. நாங்க கிட்ட ஷாட் ஆனா கூட பரவாயில்ல, ஒரு நல்ல டவுன் கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கும். Just with a Max 7 to keep it going for such a long time, AJ. Unbelievable stuff. He had a Kenta also pulled out. That tells you. And this is what I was looking forward to be honest. Right? Players team should start taking up these maybe bro ஒரு ஷாட் ப்ரோ வந்து ஒரு நல்ல பேட் போட்டாரு. They want to see how this competition is in this lobby, and now they will have an idea how they would want to deal with them. But with this, even செமிஃபைனல் சாட் கேக்குறாரு, தெரியல ப்ரோ. அவன்ட கேளுங்க, அவன் வந்தோனே எனக்கு என்ன கதனே தெரியல. என்ன டீம் என்ன மேட்ச் தெரியாது. சொன்னாங்க செமிஃபைனல்ஸ் நான் போட்டுனாங்க. we have a lot to expect from there and now. Keep your expectations bro. திருப்பி போறாரு. but you know, ஐயோ GOW, these boys are with the scar dropping key by Jojo, instantaneous response there, dropping Shoto. மறுபடியும் டிஜி அடிச்சிட்டே இருக்காங்க, திருப்பி இறக்கி விட்டாரு. ஓ டிஜி நம்ம 5 கிலோ 9 கிலோ அடிச்சு போடுங்க. in a little bit of trouble as they get hunted down. ஓடுறாங்க அடிக்க போறாங்க, கீழ பாத்துட்டாரு. Needs to make sure he does not pop his head up. It's not going to be the same when it comes down to கீழ போயிட்டாரு. there's not much for him to get out for. Yeah, I mean it's a good play overall. ஆனா பயப்படாம ஆடுறீங்க வரே. நானும் தான் பேக் பிளானிங்ல right back in. So smart play போடுறாங்க through bro. here from the Hit Indian list. squad. யார் இவங்க? One guy play that distraction was the scurry away and look for the recovery and revival. What the squad does, who's currently on the number 1 spot as well. So good on டிஜி ஒரு 9 கிலோ எடுத்து அவங்க தான் டாப்ல இருக்காங்க. டாப் 5 கிலோ எல்லாமே 5 4 0ல இருக்காங்க. இந்த ரெண்டு இந்த ஒரு 3 டீம் தான் டாமினேட் பண்றது போல. டிஜி ஒரு 5 டீம் இருக்கும் அவ்வளவுதான். மெட்டா பாய்ஸ், மெட்டா நிஞ்சாஸ். This is what I was worried about. இவர் பாரா தனியா அடிச்சது டெத் ப்ரோ ஸ்னைப்பர் போட்டாங்க, வர போட்டாங்க. ஒரு டவுன். ஐயோ பண்ணாங்க. டீம் வைப்னு நினைக்கிறேன். இது 163 அவ்வளவு முடிச்சிட்டாங்க. டீம் வைப் ஆயிடுச்சு. GOW மூவ் பண்ணிருக்காங்க. அதான் இவங்க தான் முடிச்சாங்க. பேர்லஸ் அதான் நல்லா இருக்கு. டபுள் ஒரு அடி ஒட்ட பேர் for the jump into shipyard looking for far away, and it looks like he will be able to get there. Just on the other hand, என்ன மேல இத்தனை டீம் fighters in the form of PE Sports and they threaten them.
இந்த டீம் முடிச்சாங்க அவுட் டீம் முடிச்சாங்க எங்க இருந்தே வந்து முடிச்சுட்டாங்க பார்த்தேன் போடாதீங்கன்னா போடாதீங்கன்னா anybody who wanted to put up a hit list on them, and PE Sports are going to start from here on. Also look forward to their booyah. Don't get the booyah. Well, RHK is also got to give me at least one, right? வீட்லயே கொண்டாடுறாங்களா? ஆமா வீட்ல. Yeah, fair enough. They're not too far away. பெரிய பூட் கேம்ப் கூட இருக்கலாம் bro. பூட் கேம்ப்ல ஒரு ரூம்ல உட்கார்ந்திருப்பாங்க. For me to smile. True. பூட் கேம்ப் நம்ம ஊர்ல கொண்டாடுறாங்க. முன்னாடி ஒரு டீம் அந்த டீம் பேர் என்ன? Is currently not getting the job. என்னம்மா அவங்க இன்னும் கில்லே ஆரம்பிக்கலாம் அந்த டீம்ல. என்னம்மா முன்னாடி என்னம்மாரா அடிப்பாங்க. இந்த பேர் தான் as even Nightmare hits a quick கீழ ஒருத்தர் மரத்துல போறாங்க. ஆல்பர்ட் ப்ரோ கமெண்ட் கொடுப்பாங்களா பாருங்க. ஆல்பர்ட் ப்ரோ ஏய் கமெண்ட்ரிலாம் அதெல்லாம் மூவ் சுடாம பண்றடா. ஆல்பர்ட் ப்ரோ பேச மூஞ்சில இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க ஆல்பர்ட் ப்ரோ. என்ன மாதிரி ப்ரோ சோலோ பீஸ் மாட்டிட்டார் பாவம். இன்னும் பார்க்கலாம் அவங்கள ஸ்பாட் பண்ணலாம் இங்க கீழ தான் இருக்கு. என்ன மாதிரி did not instantly answer back, but it seems like somebody else has the eyesight. That's going to be பூட் கேம்ப் பண்ணி கொடுப்பாரு நம்மளுக்கு. ப்ரோ இவனு 0 கில் ப்ரோ டி. அடிப்பாங்க. ஜோன்ல தான் அடிங்க. looking at அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்காங்களே ப்ரோ. at this point in time they got to wash their shoes before they take another சவுண்ட் கேக்குதா? அவன் பேசுற சவுண்ட் கேக்குதா? ரொம்ப லோவா கேக்குது. அவர் அவங்க அங்க இருந்த சவுண்டே அப்படிதான் வருது. இவர தான் பண்ண முடியாது. முன்னாடி வந்து எம்என்எஸ் M79 வேஸ்ட். ஏய் அங்க பாருடி போடு எப்படி லாங் பேக்கப் HP தான் அச்சந்தமா வச்சிருக்கலாம்டா. பேக் அடிச்சு பார் ஃபுல் HP ஓட இருக்கு. இங்கே ஓடுறாரு. பறந்துட்டாரு அங்க ஓடு. 4 பேர் தாண்டி போயிட்டாரு ப்ரோ. கீழ ஒரே ஒருத்தன் போறாரு திருப்பி. இல்ல சைனாக்கார மாதிரி இருக்காங்க எல்லாம். while every player from எந்த ஃபிளாக் பாத்துங்க சவுப்பு வரல எந்த ஃபிளாக் சொல்லுங்க எந்த ஸ்டேட் எந்த கண்ட்ரி he should be safe for now. Bangladesh bro Bangladesh bro சவுப்பு ப்ளூ ப்ரோ கிரீன் ப்ரோ நடுல smiling a little bit more full head so டீம் ஜெயிக்கும் தெரியல. முன்னாடி இனிமே இருக்காரு. அதே டீம் தான் ஒருத்தர் சொல்ல பிடிச்சவங்க கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. beautiful plays as matter அவ்வளவுதான் பிரஸ் பண்ணி வந்துருவாங்க அங்க 3 பேர் சேர்ந்து எனக்கு தெரிஞ்சு. GW எங்க இருக்குதுல GW நல்ல ஒரு டவுன் காக் போட்டு அடிங்கறாங்க காக். and run the rest of the team members though should be able to pull him right back in. ககேந்திரா தான் நினைக்கிறேன். டிஎல் ககேந்திரா அதேதான் ககேந்திரா esports ககேந்திரா அங்க பேக் பின்னாடி போட்டுருக்கு. Super bro, first ஆகுது. Of their own here, and they've been picking up very good. மெட்டல் ஜென்ம செட்டிலே இருக்காங்க. Ginnotra on the other end. அவர் சொன்னாரு டாமினேட் பண்ண மாட்டாங்க. He did even find an elimination on Nightmare. That is an added on bonus. ஸ்டார்டிங்ல டீம் மாஃபியா 3 பேர் அடிச்சிக்கலாம் இன்னும் அப்படியே இருக்காங்க. They are only 2 men in the squad. They still get back into action. They're still somewhere around the edge. என்ன ப்ரோ சவுண்ட் கேக்குது? என்ன गाइस சவுண்ட் கேக்குதா? பேசன கேட்டுச்சா? நான் மைக்கே ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தேன். எப்படி கேக்கும்? ஏண்டா மைக்கே ஆஃப் இருந்துச்சு உடனே கதை விட்டானுங்க ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ என்ன ப்ரோ பெயின் அடிக்க மாட்டானு நினைச்சா அடிக்கிறானுங்க. யார் ப்ரோ? தான் ப்ரோ பொளக்கறாங்க ப்ரோ. அடி ப்ரோ சவுண்ட் போட் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே. என்ன ப்ரோ GOW என்ன செத்து கிடக்குது? இல்ல கேல் கேமர்ல இல்ல ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்ல 3 கிட்ட டிஜி அடிச்சாங்க. அதுக்கு முன்னாடி கில்ல அடிக்கல. Call him. I want to high come. Call him here. என்ன சொல்றாய்?
bro threat சும்மா கடை bro டிடிஏ bro டிடிஏ bro எனக்கு இவனுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்ல நீங்க பாத்துக்கோங்க கால்கி We've been talking about it. Somehow we spoke. Meta Ninjas Ginotra did find one, but that was Nightmare, and Nightmare are done for. While on the other end, here at Command Post, we have 4 squads ready to start the fight out, but they're not initiating it until the circle makes a move. Bye, Pila Raja. Circle's made a move. We start to go ahead, but before the end of this next fight happens, is seen on the screen. Last player could not make it through, not get anywhere closer to the Command Post. PG dominating bro. PG dominating 10 கில் 14 கில் PG தான் அடிப்பானுங்க गाइस இந்த மேட்ச் இல்லனா R&X பொறுமையா இருக்காங்க. BTRம் ஸ்லோவா தான் ஆரம்பிப்பானுங்க பார்க்கலாம். விட்டாலிட்டி தான BTR பார்க்கலாம் இருங்க. Unfortunately, both want to look for this next safe zone. Both will have to be on the open grounds at the same time. TG மாடி தான் நிக்கறேன் bro ரோல்ல. யாரு bro TG யா? PE Sports great position. They hold on to, but they are playing with fire here as they are not looking for the circle just yet. I understand why though. சரியான நடு முடிஞ்சானே அங்க வார் எப்படி மாயறானே வாரு TTR அவளங்க R&X என்னடா உள்ள சாண்ட்விச்ரா உள்ள போஸ்டானே போச்சு போ PTR காலி PTRல இருக்கானுங்க அவனுக்கு தான் காலி காலி PTR இப்ப காலி Yeah, I mean, dude, ஏய் டபுள் பேரல் பவர் ஏத்திருக்கானுங்கடா சுட்டி சத்தியமாடா சுட்டி அவ்வளவுதான் பாருங்க பெயின் ஸ்போர்ட்ஸா ககேந்திராவா ககேந்திரா அதுக்குள்ள 13 கில் மாட்டிட்டானுங்க the Indonesian squad taking their Indonesian brothers out and now that sets up the final battle between Kagendra and PE Sports. The one final battle of 4v4 between both the ends, and it seems like Kagendra are the ones who are super aggressive, but now he's the one who picks off Jojo, and Kagendra என்னடா நெட் வச்சிருக்கானுங்க இவனுங்க All in trouble if they continue moving like that. Narrow circles around looking for Raz and he finds them. பெயின் ஸ்போர்ட்ஸ் தான் गाइस ககேந்திராக்கு வாய்ப்பு இல்ல but two players knocking on his doors. Raz with a slip பாயறானுங்க அவன் மேல doesn't get to recover. A flying Lauho puts the final bullet on the coffin and PE Sports opens up the day with a solid booyah at Kalahari. I told you AJ, it was bound to happen. You wanted to bank on their long game, but the way they started AJ, oh yeah, there was that hint, there was the essence. I could feel it. There was something of a sixth sense. bro பெயின் ஸ்போர்ட்ஸ் வேற பெயின் ஸ்போர்ட்ஸ் வேற what a game indeed. PE ஸ்போர்ட்ஸ் வேறயா all of the chaos. ஏரோடு நான் தான் பெயின் ஏ ஆமா bro இது PE ஸ்போர்ட்ஸ் பெயின் கேமிங் தான் அவனுங்க பெயின் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்ல அவனு பெயின் கேமிங் any of the South Asian teams here in the top 4 I have to say the final 4 survivors from Indonesia and Vietnam. And the battle between PE Sports was one that was won with perfect positioning on the side of PE Sports and obviously just ruthless aggression running at them, not giving them any room to breathe or recover. Pain Brazil team bro. Okay. And they played that down to the team. And you could see abilities to perfection, jumping, making sure they know they fight, and as a team it was not individual fights. They were communicating with each other. You could see them running up against each other while their teammate is also keeping an eye of what's happening. If they get a knock, good for them. அரேனா big fan commentary எல்லாம் வராது bro ஏம்பா commentary குடுக்குறதுக்கு மேட்ச் மியூட்ல போன் சவுண்ட் மட்டும் கேட்டு போனா நல்லா இருக்கு Invited lot itself to grab the booyah, to start it off, start strong and to prove why they were invited and what LBT இந்த மேட்ச் ஆடலையா and for PE Sports to show everybody that they're here. ஹரியனா பைலுங்க better is the styling ஹரியனா Indian lobby they will dominate but here nothing yes bro all teams struggling bro கமெண்ட் மாத்திக்கலாமா ஹரியனா கமெண்ட் படிச்சிட்டாரா FF more bro ரோமியோ bro bomber on the very first game of the day. Can you imagine if this was in the grand finals, Lucifer? This is why I said when we were talking, I think today it could be a record-breaking match, and as you said, if this happens towards the finals, it puts a lot of trouble for the other teams, because I know the other teams will now wonder if the champion rushes will be unlocked from their end. However,
following ப்ரோ தலைவா நாளைக்கு காடல் கேம் பிளே எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க தலைவா நீங்க சொல்லுங்க காடல் கேம் பிளேவா நாளைக்கு வெயிட் பண்ணி தான் ப்ரோ பார்க்கணும் 13 even though they did நல்லா தான் ப்ரோ ஆடுறாங்க நல்லா தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க ஆடிடுவாங்க ப்ரோ aggression till the very end. That's all right. ஜெயிக்கிற பக்கம் ஜெயிக்கிற பக்கம் ஜெயிக்கிற பக்கம் இப்போ நல்லா நான் லுஃபி லுஃபி தேவையில்லாத பேச்சு பேசினீங்க அண்ணன் காதோட வீசிடுவேன் கால் லைக் இன்னைக்கு அப்புறம் நாளைக்கு தான் கால் லைக் நாளைக்கும் சண்டேவும் சாட்டர்டேவும் 2 நாளும் ஃபுல் என்டர்டெயின்மென்ட் இருக்கும் மெட்டா நின்ஜா 7th spot this time couldn't really rage on in this lobby, just 3 eliminations from their side and those numbers just kind of dwindled from India. Gadal Nightmare is versus TG playing good but NG and Meta Ninja are choking ya paakalam na pandranu paapom obviously a lot of expectations Wicketron by Vitality shoulders of Red Hawks, but I guess Wicketron they're just a bird, so you can't really put too much weight on it, so ease up on them guys. Game MVP 7 eliminations, the one and only Nero. Only sad thing here is he's not the Nero user. 14 தான் ஃபைனல்ல 14ஆம் தேதி ஃபைனல்ல 24 நினைக்கிறேன். I like the way he has set up his passives, tanking the same damage out of the zone with the 4, having Thiva in case his teammates are looking forward to a quick revival, and then Joseph for everything in terms of with this weapon that he needs to do, and he's the grenadier. He needo payana ponna bro. He needo பையன் தான் bro எல்லாரும் பையன் தான் bro எல்லாரும் பசங்க தான் bro நீரோ பையன் தான் bro அவன் யாரு bro நீங்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு bro வெரியா வருது ப்ரோ அந்த மாதிரி லைவ் பேசுற சவுண்ட் கேட்கல வேணாம் அந்த சவுண்ட் ஒரு ஸ்லோவா கேட்கட்டும் for Nero. Obviously those assists, big plays in terms of getting those massive numbers for the rest of his team members. No Sai Balaji bro, especially with the Winchester, the rate of discard வந்து சொல்லுங்க நீங்க தான் அதுனே நான் உங்களுக்கு மாடு கொடுக்கிறேன் the accuracy that Nero brings in Sai bro fights. நீங்க தான் discard வந்து சொல்லுங்க What was more impressive with Nero was நீங்களான்னு தெரியல எனக்கு of backup that he delivers to the rest of his team members, right? Always pulling out that time. bro எக்க bro கில் அடிச்சிட்டு TSG இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னார்ல bro உங்க கமெண்ட்ஸ் யார் இருந்தாங்க தெரியல டிஸ்கார்ட்ல யாரா இருந்தீங்க அந்த அன்னைக்கு ஏய் இது நான் சொல்லும்போது யாரா இருந்தீங்க நான் வீடியோ பார்த்துட்டு இவன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் bro நான் வீடியோ பார்த்துட்டு இவன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு கில் அடிக்க சரியா ஒவ்வொரு டீம் வைப் ஆகும் போதும் எக்கபர் என்ன சொன்னாருன்னா ஐயோ சாக்கு இது TSG இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னாரு கேட்டேன் சாய் பாலாஜி நீங்க தானே ப்ரோ அது சாய் ப்ரோ மைக்கா பட்டர் வந்தாங்க just walking in there with the tank build off of Hi bro as well as Johnny extra gear recycle as well, making sure he's Hi bro in his mind and மைக் ஆன் பண்ணி பேச சொல்றான் அந்த ஆளு டேய் obviously Tatsuya looking for the reset through those knocks and Nolan did really well, right? And Sai bro mic on பண்ணி பேச மியூட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க Sai bro that aggressive as the grenadier of the squad. Hi Balaji Kumar bro mic on பண்ணி facing off of Nolan and LB ககேந்திர ஓபனிங் ககேந்திர bro ஏரியுண்டா இறா அது நீதானே நான் தான் அது ஓகே ஒரு வேற குரோனோன்னு இருக்கறாட்ட ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பாரு கமெண்ட் இருக்கு சொல்லுங்க அண்ணா நானும் DC வரேன் அண்ணா ஸ்காட்ல வந்து எல்லாரும் கத்திட்டு இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்காது அதனால வேணாம் நாளைக்கு குரூப் சியா ப்ரோ 2 குரூப் ஆடுவாங்க ப்ரோ குரூப் A குரூப் B நீங்க என்ன குரூப் தம்ப்நெயில்ல இருக்கு பாருங்க தம்ப்நெயில்ல இருக்கு பாருங்க ப்ரோ you can clearly see it in their damage, right? Everybody around that 2000 mark, that tells you irrespective that yes we see the highest number of eliminations between Nero as well as Laho. இதெல்லாம் தமிழ் டீம்ஸ் இருக்கா ப்ரோ நாளைக்கு ஆடுவாங்க ப்ரோ தமிழ் பிளேயர்ஸ் குரூப் B and C நாளைக்கு A and C இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் கடைசி நாள் A and B இருக்கும் நாளைக்கு A குரூப் தானே and that tells you we are here on a serious path of the main event. நாளைக்கு மெட்டா நிஞ்சா ஆடுறாங்க மெட்டா நிஞ்சா எந்த குரூப் गाइस மெட்டா நிஞ்சா எந்த குரூப் Nero's assist. LBT just took it up to a whole other ஆமா level. அப்ப A and 19 engagements in total. 4 he walks away with the மெட்டா நிஞ்சா அண்ணா எனக்கு பேச தெரியாதண்ணா பேச தெரியாதா got the backup in the rest of his team members and just goes in there for the tags confidently, and you got to love that. Let's take a look at the circle analysis here because not many teams actually made it all the way past circle number 1 and 2, and that was a huge surprise, right? Red Hawks unfortunately faltered very early.
இங்க பாருங்க ப்ரோ சர்க்கிள் அனலைசிஸ்லாம் போடுறானுங்க ப்ரோ. They ended up taking it with Revenant X Spark, and we ended up seeing of how KD got with the P90. He put everybody down, and while we even saw DRS get eliminated at the Circle 2 by PE Sports' contribution, the way they jumped up to the tower, till then onwards, while we did see a couple of Nightmare Meta Ninja having trouble, while we ended up towards the Circle 4, I think Circle 5 we saw every team just holding things off, playing it a tad bit, waiting game for survival. And once the circle moved from command post, you can see instantly 4 teams out, and during the Circle 6 is where we saw one by one Bigetron, Kagendra, and then finally PE Sports grabbing their booyah to be the last survivor in the team. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல 4 கிலோ, செகண்ட் ஜோன்ல 7 கிலோ, மொத்தம் 11, தேர்ட் ஜோன்ல 1 12, ஃபோர்த் ஜோன்ல 1 13, ஃபிஃப்த் ஜோன்ல 6 9. Circle number 5, unfortunately that was where a majority of the ended, and the rest of the game was played out by Southeast Asia. GOW also GOW எல்லாம் அங்கேயே வச்சு போஸ்டானு 3 கில் தான் கோக்கு தான் GOW க்கெல்லாம் இன்னைக்கெல்லாம் நான் தான் சொன்னனே bro அவனல to keep up with the pacing of Bigetron as well as PE Sports. Kagendra as well. மெட்டா நிஞ்சாவுக்கு நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கான்னு கேட்டேன். நாளைக்கு மேட்ச் இல்லையா? மெட்டா நிஞ்சா எந்த குரூப்? அண்ணா எப்படி உங்க கூட பேசுறதா? வாயில தான். Of these players of Kagendra, but it also kind of seemed like they were not going all out just yet. Yeah, I think you are right in saying they did not go all out right yet, because this was speculated when we saw their performance on day 1. We were like, this is going to continue, but after that, as you said, we were like, they are looking into a lot more. But now you could see clearly what they were planning for, they are pacing for, and I agree hands down to what you said. The pacing when we come towards the final circle, during these Southeast Asian teams being there, you could see they were waiting for the circle to make its move, and as soon as it did, they had their marks down. They knew which team bro select இல்லையா? they wanted to make their way into the circle. They dealt with those teams. 12 டீம் bro ஃபைனல் ஆடுவாங்க. 12 டீம் ஃபைனல் ஆடுவாங்க. Were put to rest, and then towards the last we had the last 3 stacks. கேக்கு bro அதான் எக்கோக்கு bro அதான் TSG சாக கூடாதுன்னு சொன்னார்ல. அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் நான் டிஸ்கார்ட்ல வந்து பாத்துட்டு இருந்தேன் மேட்சை. மேட்ச்ல நான் தனியா பாத்துறேன், இவங்க எல்லாம் பேசினானே. அப்ப நான் சொன்னேன், ஏய் எக்கோக்கு bro TSG ஓவர் டீம் அடிச்சிட்டு TSG சாக கூடாதுன்னு சொல்றாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். It's good to be clueless, right? That's how we get to have the our videoல பார்த்தேன் out here on these games as we cast them. I mean, yeah, some predictions thrown out there, but that's just for fun. We have no idea how these teams are feeling out there, you know, whether or not they're nervous, whether they're confident, whether or not some of them got their hopes and dreams broken. TSC event தெரியல bro, CS எப்பன்னு தெரியல. Progress with the day, and this preferred 14ஆம் தேதியே ஃபைனல். அதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குன்னா 14ஆம் தேதியே ஃபைனல் வைக்கறானுங்களா? Nightmare, Meta Ninja as well as Kagendra at the hub. I am in for it. And then look at win. TS ஒருவேளை பெருசா போதோ. This is the dream for me, Lucifer. I want chaos. I think we both kind of have that same mentality. We do not want these teams just running around waiting for other teams to greet by. Get down, start it all out, figure into the end map to end very early on. We're okay with it, but it should be action at all points. And if it happens, as you said about the drop spot, it could be very interesting, and especially if it happens for SATL Elite and Bigetron by Vitality, because Archway is where they're dropping by the preferred drop spot. But SATL Elite, we know they were the early eliminators as well. They got eliminated super early, while we had a lot of expectations while they took a fight with Revenant X-Spark. And however, Revenant X-Spark made their way through to almost the Circle 4 and Circle 5. So I think SATL Elite, there's a lot banking on them. First game did not at all go in their favor. So hopefully this turns around. I mean, whether or not that turns around, we'll have to wait and see. Another team that really needs to turn around their fate right now is Magna Esports Club. This Malaysian squad, granted, they bumped into quite a big one out there at the very initial drop itself, but they couldn't really get too far after that. So fingers crossed they stray away from danger. If nobody else messes with them in Funfair, if they actually go to Funfair, maybe we get to see a little bit more of Malaysia this time round. But the யாரு கூலிங்க யாரோ here right now has fooled us too many times already. And I think the teams just were obviously not going to tell everyone where they're going to drop. They would be asking for a lot of trouble. Obviously, there's a lot of rivalry out there as well that could just unfortunately invite a team you do not want to see. Meta Ninja today bro. Meta Ninja C group அப்பனா நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கா? Meta Ninja இல்ல தானே, நாளானிக்கு இருக்கா? No, come on. Right. This is where we say, like, this is
also this is a good advantage Mind for protection. teams to pick on Soul, other elite, teams vitality, then mental you ninja sold வா. them a fake and that works out. If it works out, இந்த it மேட்ச் works for சோல் you. ஃபர்ஸ்ட் While சோல் they பய think this அடிப்பாங்க. should be a safe spot for them, சொல்லாரா you சோல் use பய that அடிப்பாங்க. and it works in your செகண்ட் favor. பிளேஸ் Let's பெயின் see. ஸ்போர்ட்ஸ், We are still தேர்ட் feeling பிளேஸ் it. மெட்டா நிஞ்சா. All these teams are playing. While there ஓகே could be some விட்டாலிட்டி information தேர்ட் on பிளேஸ் what விட்டாலிட்டி we saw in பார்க்கலாம். the plains is not the சோல் same that could be பெயின் replicated. ஸ்போர்ட்ஸ் Even if விட்டாலிட்டி Harip and ஓகேவா Enquiry jotted everything பார்க்கலாம் down இருங்க. in the plains, you could just at this point just crunch it up, move it to the side and move to the current main event that we are watching. With the main event that we have, let's take a look at our predictions that we think could be. எவோஸ் எல்லாம் வேற இது ப்ரோ, வேற கான்டினல். And looking at your இது predictions, வந்து LCA இன்விடேஷனல் மட்டும் தான். for PE Sports in Kagendra. Yeah, man. I am thinking Total Gaming Esports is going to be able to get the job done this time round, right? They started off hot, they were very aggressive, and then whoopsie, they got eliminated a tad bit too early. I think this is going to be their redemption arc. Kagendra and PE Sports, yeah, I'm expecting Southeast Asia to expect to stomp the competition once again. They're going to try, but this time India will prevail. That's exactly what I think is going to happen here at Solara, because this is that one map where you don't really see many teams dominating consistently just yet. So this is that map I'm hoping India's going to take and run away with. GOW வா ஸ்ரீலங்கா இல்லையா? ஸ்ரீலங்காவா? Because I did see individual, right? Shoto's aggression that we ended up seeing as he was going right against GOW. ஸ்ரீலங்கா இல்ல இதுல. That they are ready, but that circle 5 situation that happened and it was ஸ்ரீலங்கன் டீம்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்துருவாங்க ப்ரோ, சிங்கப்பூர் சர்வருக்குள்ள வந்துருவாங்க நினைக்கிறேன். Maybe they were trying to understand of how to finalize those final few teams who were surviving. If it works for the long run, good for them. But here as well, I'm pretty sure what happened to Bigatron by Vitality, they were not happy of how that fight concluded while they were dealing with GOW, while they were trying to fend Why bro GOW இல்லையா bro? GOW கோவாவா? Too many situations for Bigatron. இந்தோனேசியா தான் அப்புறம் ஏன் என்ன தெரியலையே. தெரியல ப்ரோ, அவனை 7 கண்ட்ரில இருந்தா கூட்டிருக்கானுங்க. எவோஸ்க்கு வந்து இன்விடேஷன் போல இந்தோனேசியால இருந்து வேற டீம் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. வேற டீம் வந்திருக்காங்க. I'm looking that Vitality would go the same direction. Yeah, I mean, both of us sound like ex-boyfriends who just don't want to let go, all right? The relationship's not working out. The predictions didn't work out earlier. But we are still harping on it. I still think Total Gaming is going to be able to do it. You still think these boys out of Gagendra is going to be able to pull this off. So, I mean, I get where you're coming from. I want to see a little bit of this as well. And both of us think PE Esports and Gagendra are going to be coming through just a little bit swapped on the position, which I think is really fair, right? There's just no way of telling who gets the second spot, who gets the third spot. I just assume these are the top 3 teams who are really going to be doing something crazy in this lobby based on how they performed in the first game. But I am all up for surprises, Lucifer. That's exactly what we've got this Asia Invitational for. Number one, for some of these Indian teams to really shape up their gameplay. You know, we've thrown Bangladesh into the fray as well. We've thrown Nepal into the fray as well. And it looks like they are picking up some solid experience through this competition. It is a big time. I think this is what everybody wanted to watch when we got this announcement of Free Fire Max Asia Invitational. But with this, let's jump into the next matchup. Solara underway. Group B and C have already kicked things off. PE Sports have already gotten the booyah. Is that what is going to follow suit here on Solara? Let's start now. A back-to-back booyah. Both your casters don't think is possible. Let's see if or not PE Sports will be able to prove us wrong as we hop on into this matchup. It looks like Bloomtown is going to be hosting Meta Ninja for the time being. TV Tower is not going to be housing many squads. That's really rare. So we don't get to see the drama early at TV Tower. But Waterfall, on the other hand... Yeah, DRS could be in trouble. Iku TG are ready for it. Spotted them, but a little afar is even Nightmare. We can see a UAV being used as well. I hope Delete, he wants to start things off. But on the other end, I spoke about Nightmare, that they were just around the corners, and it seems like Gopu extended a little too much there. And he gets eliminated. But wait, while he did get knocked, it was not a full-on elimination. Instant answer back from Nightmare, and if TG read this right, it could be an opportunity. Absolutely. Can they take out the real soldiers of Nepal Pratik? Almost straight down. Shoto once again. Brilliant play with the valiant dash. Rushes straight. சரிங்க வந்து நான் என்கேஜி தான் ஜண்டா போடுவாரு.
ஹரியண்ணா NKG க்கு ஜண்டா போடுவாரா இருங்க வந்தறேன் guys. Can he ace out this full squad here with everything that he has? Shoto checking the right corners. Bison up top. This could just be the final engagement here for DRS. Ayush and Shoto are the last and the newest additions, but they didn't see the corner. His glue wall gave his position away, and Alo is in trouble. Ayush and Shoto both were ready, but somehow for the time being, he survived. And I don't think for now it's going to work out. They spotted him. The damage trying to be done. Jumping all across. Somehow Alu trying to dodge it. But for how long? Because that was two men in trouble who were ready to put him down. And with that, it is going to be DRS, the team who gets eliminated. But Total Gaming, their fight is not going to be put to an end right now. Yeah, Alu fighting like Alu Arjun in some of these battle sequence. Unfortunate for him. I mean, he tried to avoid those punches as much as possible. But, you know, sometimes the hero, he needs to fall early. So, fingers crossed, we get to see DRS back in here a little bit better later on. Total Gaming back in a way. Ayush, no spray down for Nightmare. As Gopu and squad goes in for the chase. PG, they went in two different directions, and I think that's a good decision coming in. And Ayush, he wanted to buy some time for his teammate to go in, get the revival done. And if they did follow the suit of the same trial, Nightmare would have challenged them, would have followed them. Thankfully, that did not happen. But right now, while Nightmare were picking up these eliminations, a team who I thought will just wait for TG as well as DRS to start the fight off. It was them who started things off, even get the first elimination of the lobby. And you could see Shoto. He is just going to go run, look forward to vending machines, look forward to money, and finally get his teammates back up, because this was not the decision. Bro, our PPG college Yeah, this is the result I want the team to be dealt with when I put them on my first place prediction. PPG, somebody needs to get a revive right now. All right, this is unacceptable. Arina, உன் prediction சொல்லு இந்த மேட்ச்க்கு. Bro, இந்த மேட்ச் சொல்லிட்டேனே bro அப்பவே. Out there going in for the rush, யாரு? getting numbers, and now having to bring his brothers back on those revivals. Nightmare on the other hand, Farhan AC80 perfection as he drops one player from the side of Megatron by Vitality. Farhan though pressured Kojat. Bro, first வந்து Soul, second வந்து even Pain Esports, third வந்து Vitality. PTR. Made sure that the issue that could have happened, played around the shots and then went back again with a Drogon. ஹரிபிரா டாப்பர் இன் எஸ்என்எஸ் ஷார்ட்ஸ் பேனர்ல இருக்கும் bro. அப்படியே ஹரிபிரா நானா bro இவரை பார்த்தால் செருப்பால் அடிக்கும்னு வேணா நமக்கு பேனர் வைப்பாங்க. சரியா? அதுக்கெல்லாம் பேனர் வைப்பாங்க மாட்டாங்க. நீங்க வேற யாமர ஜோக் போட்டு சைலண்டா இருங்க bro. CP அப்படினா கோயம்புத்தூர், CP னா கோயம்புத்தூர் bro. They are reviving their players. We can see delete on our HUD. And it could become trouble for Koja if he's trying to do the same thing. And there he goes. Delete spots him. Bigatron. Skoja will be in difficulty if this is a 1v1. Thankfully, he did revive his teammate. And now we'll try to run away with the tracks. Bro, it's going perfectly for me. It's not going perfectly for me. Yeah, that's right. And Shoto is already on the way. Delete's following him as well. Ayush already way ahead of all of them. I am CPU. CPU be in trouble. Ayush has got the Adi, Adi. Right on time. Ayush still gets the Ayush, come on. Out of nowhere. Hey guys, நீங்க சொல்லுங்க guys, யார் ஜெயிப்பா? இந்த மேட்சோட prediction சொல்லுங்க. யார்? சொல்லுங்க bro, சொல்லுங்க. Who will win this match? பூயா இந்த மேட்ச். அப்படியே They had a situation with GOW வா? ககேந்திரா third கவ். அப்படியே hurt me so much yet, please. கவ் சாவறானே வருது இப்பவே. RIP க்கு ரிப் போட்டாங்க. ஏதோ சொன்னீங்களே bro. TG டோட்டல் கேமிங்கா? சரி பார்க்கலாம். நான் போட்ட ஜண்டா பலியா இல்ல நீங்க போட்ட ஜண்டா பலியா? சரியா? Triple kill. அருமைடா கமெண்ட்ரி காண்டா. It's not going to stop for GOW. They're in big trouble. M590, he's also put to his knees. That's another confirmation. And look at how Red Hawks right now, red in this lightning zone. அடுத்து GOW நான் நோட்டலையே. One after another, total of 7 in their name, and they are making sure their utility, their cavalry is going to be better. Up some things from the vending machine, but this is not the same thing. Now it looks a little better for me. RHK வா பயங்கரமா இந்த திடீர்னு அடிக்குறானே போட்டு. என்ன கதை? Thankfully in a betterment for Nightmare.
they will be able to revive, not give away the elimination, because Bigatron are not together yet. Nightmare is your nightmare, my dream. Oh, IQ TSG, TG guys, TSG la IQ TG. Eliminations for India. Dropping right on them. I don't think that's the best idea in the world. Paramino, what a play! Buys into the back. Taking Zibank out of the equation. Koja rushing in for the pickup, but he's not going to get to his buddy in time. Koja does not know where Amino is. Spraying from the back, pulls out the time turner. Still stays on நமக்கு his என்ன feet. மேட்ச் என்ன டீம்னே தெரியலமா என்னதான் சொல்றது Nightmare. ஒண்ணும் They're the சொல்ல ones who are trying to answer back. 41 அளவு இருக்கு guys Koja சொன்னா trying his அவனோ best to திட்றாங்க survive, பயங்கரமா but நம்மள the எவனோ turner திட்றான் is gone. He's out in the open, nothing to put in terms of avoiding எவனு the தெரியல damage. கடுமையா And திட்றான் eventually that elimination will விட்டா also be செல்லுக்குள்ளே grabbed. போயிடுவாரு போல இந்த Nightmare, மனுஷன் what a turnaround பாருங்களேன் in terms of things, the way they're fighting அரே players. டாமினேட் பண்ற டீம் தான் பட் Truly போயா a மட்டும் nightmare வராது for அவங்களுக்கு me and அப்படியா Bigatron at பார்க்கலாமா the same டேய் time. And same could இந்திய happen மத்த again கிளாபில்ல அவனால ஆட முடியாதுடா against each other. Oh, Magna, beautiful opener. Get bull here with the charge buster of all guns. Won't be able to find the first. அவனுக்கு பங்களாதேஷ் லாபி வேணா பயங்கரமா டாமினேட் பண்ணுவானு இந்த லாபில கஷ்டம் Priority is pick up my நான் ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் ஆடலாம் அப்படி பார்த்தா FFWS ல எப்படி விளையாண்டானே down on the ground. Nems trying to get away. Winchester in hand. Wolven stepping out. முடிஞ்சுடா Pulls out the grenade. ரெவனன்ட் எக்ஸ்பாக் காலி X-Pac pissed off the wrong squad. The nightmare that Magna went out with, the nightmare that happened Magna. to Magna just dropping down to Kalahari, and within the blink of an eye, பாகிஸ்தான்ல இன்வைட்டே போலையானா they do பாகிஸ்தானுக்குலாம் இன்வைட் என்னைக்கும் கொடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ சரியா what a way to turn things around. என்னாச்சு தெரியல இந்தியன் லாபியில் இருக்கிறப்போ இந்தியன் டீம்ஸ் ஆடுறப்ப பாகிஸ்தானை கூப்பிட மாட்டானுங்க launch it to perfection. அவனுக்கு செய்யற வேலைக்கு டீம்ஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மத்தவனுக்கு செய்யற வேலைக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவனு ஃப்ரீ ஃபயர் என்ன பண்ணுவான் ஏசியா இன்விடேஷனல் தானே இது இன்விடேஷனல் கொடுக்க முடியாது ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ That were not so good. கொடுக்க முடியாது in the previous ரைட் matchup. Really stepping it up. Magna and Red Hawks. ப்ரோ गाइस லைக் போட்டு பாருங்க மேல ஜெனி காலேஜ் வரேன் ஓகே ஓகே ப்ரோ IQ Total Gaming Esports. லைக் போட்டு பாருங்க गाइस லைக் போட்டு பாருங்க ப்ரோ After recovery they are forced to play in this game. ஃபால்கன்ஸ் இன்னும் ஒரு மேட்ச் நாளைக்கு ஆடுவாங்க ப்ரோ ஃபால்கன்ஸ் நாளைக்கு தான் Circle. They are putting too many pauses on their stride. Kiba sliver of hell, two players in his face, and death deals the final blow. And the rest of Kagendra comes sweeping on in, but I don't think that's the right. ககேந்திரால கௌ இங்க முடிஞ்சிருவானுங்களே TOW, they are just dodging fights at this ககேந்திரா point, but go to go அவ்வளவுதான் they were the ones who செகண்ட் சொன்ன dodged this. எதுல எலிமினேட் ஆயிட்டானுங்க TOW seems like they're back. The ones that we were thinking நம்ம டீம் இருக்குது गाइस இன்னும் on Kalahari. Now கொடுத்த they அமௌண்ட் start போட்டு winning. வார் கொண்டு வருவானுங்க Then total கொடுத்த eliminations. அமௌண்ட் போட்டு வார் கொண்டு வருவானுங்களா அவனே ப்ரோ கேம் வேற ப்ரோ ஓகேவா அவனு எவனோ பண்ற பிரச்சனைக்கு அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுதான் ஆனா அவனு இந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் இந்த இன்ஃபுளுசர்ஸ் கூன்னு இருக்கானுல அந்த அந்த நாட்டுல அவனு எல்லாம் கொஞ்சம் மெண்டல் தாலி ப்ரோ பைத்தியக்காரனு கொஞ்சம் அவனு எல்லாம் அதனால அதெல்லாம் பண்ணணும் தான் அவனு எல்லாம் இருந்தாலும்னா கொஞ்சம் பைத்தியக்காரனாட எதனா பண்ணிட்டு கிடப்பானு அதனால வேணாம் லைவ்ல கொஞ்சம் பார்த்து பேசினா You know, they clocked big time in the previous game. bro இவர் ஒண்ணுமே இல்லனா ப்ரோ நீ சைலண்டா மியூட் போட்டு போற ப்ரோ நான் பாத்துக்கறேன் இவர் ஒண்ணுமே இல்லனா நம்ம இது பண்ணி விட்டுருவாரு गाइस இத நம்ம ஏதோ தப்பா பேசுற மாதிரி பண்ணி விட்டுருவாரு நான் சொன்னேன் நீ பேசவே because right now they're also still waiting to revive their last player, the three-man squad. ஒண்ணே பண்ணல நம்மள கேஸ் வாங்கி விட்டுருவாரு गाइस இவரு என்ன which could break out at any moment. I could total gaming meta ninja லைவ்ல 18+ பேசுறாரு गाइस புடிச்சு போட்றோம் ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரோட லைவ்லயும் பேசுறாங்க ஏன் லைவ் மட்டும் தான் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனா அது இருக்கு நான் ஓ லைவ்ல தான வந்து உட்கார்றேன் Plushy being sent out a long distance from meta ninja. அரே ப்ரோ வேலை டி இல்லடா ஒரு கேம் ப்ளே பார்த்து எக்ஸிட் லாபி கொடுத்து with the VSK, what a long range knock. If he could find that elimination, could be the longest distance elimination. மத்தியான குடுத்துட்டு வரலானே இப்போ I mean, Miguel is a legend for sure. மத்தியான நீ போய்ட்டா Malaysian, the only ஆறு மணி ஒண்ணு வாங்கல என்ன வாங்கி வாங்குனாங்க ஒண்ணுமே வாங்கல எல்லாத்துக்கும் பணம் கொடுத்தாச்சு நீ பில்ல கொண்டா அதெல்லாம் ஒண்ணு வாங்கல குடுத்து வந்து ஏன் சொல்லிர போற as they're going to be bounced on by the team of GOW Demon meeting Nems beautiful glue wall ஆமா நான் எல்லாம் குடுத்து தான வாங்கிட்டு வந்தேன் எல்லாமே குடுத்து தான வாங்கிட்டு வந்தேன் get moving the charge buster turns around doesn't find anyone just yet down on the ground GOW ripping them apart with those nades
எல்லாம் அம்மாட்ட தான் நிறுத்துறாங்க. Nems is இதுக்கு the டேவிட் last மேல one. He runs into the other compound. GOW opened up with the launcher and now நீ have complete காபிமா control of the compound. அந்த but டேபிள் what போட்டு நான் Metaninja தூக்குல. wanted, and they're still trying to hit those bullets through the glue walls. அது But கூட they're not கிடக்கு the பாருப்போ. only ones. While Metaninja were trying to do that, this is what I spoke about. It is Ico Total Gaming. They could do something different, but doing a lot is going to be Bigatron by Vitality. Nightmare wanted their dreams shattered, and now they are the ones who are out of the lobby. But GOW, they run in, they clear the compound before SATL Elite run up towards them, and now they've cleared it. That is the end for Makna. GOW, I'm just gonna call them Soul, bro. Okay, until I get it into my mouth. Boys back away. Great tags here by Demon and the Winchester, just looking for those clips, fighting them perfectly. But for the time being, it's all about the tactical play here, just melting down those glue walls. Steffi popped on the side. பர்ஃபார்மன்ஸா தம்பி அவனை எல்லாம் போட்டுருவானு. அப்பா கதவை சாத்துப்பா. அம்மா காப்பி வச்சு கொடுமா. எங்க அம்மா ஒரு காப்பி வச்சு தரச்சோன்னு வச்சு தரமானு. காலி சோல் காலி. இல்ல வந்துட்டானு. ஐயோ கருமம் முடிச்சவனு என்னடத்தையே வீசுறானுங்க. என்னது இது சரசரன் 3 போச்சு. ஒன்னு ஃபிளாஷ் பிரீஸ் ஒன்னு, அப்புறம் அந்த பவர் ஒன்னு, அப்புறம் அந்த 3 புல்ல 3 தடவை வெடிக்குமா அது ஒன்னு. முடிக்கி தான் பாப்பானு. அப்புறம் மேக்ஸிமம் சோல் உள்ள வந்து முடிக்கி தான் பாப்பானு. SI2 முடிஞ்சு. SI2 முடிச்சிட்டானு. SI2 காலி. GOW gali. And that is total 8 elimination. It seems like GOW are ready. Even with the bolt maker called in, they are the balls of the lobby. Hey, no doubt at Dinotra. raining those lightning. Meta Ninja. Come across. Unfortunately, esports already deleted from this lobby. Vegatron might just be the next one on the. என்னாச்சு ஜினோத்ரானா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்போ 1v4 ஆ. Total Gaming esports bump into them. Koja up top, trying to mess around with the Indian players. Nix will be caught from the back. Are you sprayed out by Koja? Going in for the confirmation. Mafia ஜினோத்ரா தான் இப்ப இவன அடிச்சாங்க போல. இல்ல அங்க இவனு அடிச்சானே. GOW M79 ல 1v4 ஆ. அவன் அந்த பக்கம் மட்டும் இருப்பான் போல bro தனியா. இப்போ சொல்ல அரினா யார் 1 2 3 தெரியல bro. நான் சொன்ன டீம் எவனையுமே காணோம். மெட்டா நிஞ்சா மட்டும் தான் இருக்கானுங்க. நான் சொன்னா 1 மெட்டா நிஞ்சா 3 கவ் இருக்காங்க. Ready for a lot more in this final fight. இது சொன்னீங்க டிஜி தான சொன்ன மெட்டா நிஞ்சா சரியான ஒரு பொசிஷன் நிக்கறானு. ஆமா bro அங்க வாரு ஒரு நடுவுல நிக்கறானு. ஆனா எல்லாரும் அடிப்பானுங்க bro. அதான் பிரச்சனை. ரெண்டு சைடு அடி விழுகும். ரெண்டு சைடும் நல்ல லூட் பண்ணி. ஐயோ ரைட்ல தூக்கி போடுறதானா காலி இந்த பக்கம். அந்த சைடு வந்து இந்த சைடு இருந்தா முடிஞ்சிருக்கும். நடுவுல மாட்டிட்டாங்க மெட்டா நிஞ்சா. மேல மாட்ல அவன ஜோன் பொசிஷன் நல்ல பொசிஷன். அவன நம்ம ஜோன்ல நிக்கறானுங்க. கீழ அந்த படியில கோந்துக்கலாம் bro. அவனுக்கு பிரச்சனையே இல்ல படியில கோந்துக்கலாம். பாப்போம். TG to want to try and get closer to Meta Ninja. இதெஞ்சே கவ் RSK அடிச்சிடுவாங்க. That's why they're worried about that at the edge of the circle. They know that they have to finish in, and look at this, the circle it now starts moving in their favor, so they don't have to climb downhill anymore. So this fight becomes troublesome, and the team that has to start making moves is going to be Red Hawk. They have to initiate a fight. They have to cross over using these tracks, but Aiku TG they're not letting them happen, and the same goes for Meta Ninja. Nades being tossed, flash freeze as well. But while Red Hawks they want to clear their left fangs to try and make their move towards the other end, and it's Meta Ninja வரங்க அவனே சேர்த்துறோம்ன்றான் சும்மா இல்லாம. Beautiful narrow play here. The plushie sent the way of GOW. Red Hawks know exactly what to expect from behind those. நேடர் மைண்ட் செட்டா தம்பி. அப்ப நம்மளோட மைண்ட் செட் நாம வெச்சுக்கோங்க. As they anticipated a lot of attacks towards their. அவங்கள மைண்ட் செட்டே இல்ல அரினா. ஐயோ GOW செத்தானே bro. On the side of GOW, a sliver of health left on them. The circle obviously going to be playing that pressure. Hey bro இங்க பாரு bro எல்லா டீம் போடுறாங்க. Trying to shut down these GOW players, giving them no room to breathe. ஏ ஐகோக்கு தான் போய் ஜோன் bro. சரியான ஒரு டவுன். There it is. Red Hawk somehow found opening with the launches with the flash. முடிஞ்சு போங்க. Along with that Meta Ninja play together. GOW முடிஞ்சு bro. This one fight and eliminate GOW. அடுத்து RSK eliminate ஆயிடுவாங்க. இல்ல RSK பொசிஷன் எடுக்கறாங்க. 3 பேர் வந்துருவாங்க. ஒருத்தன் தான் காலி. Is Red Hawks ready? Red hot is what they are. As காலி RSK காலி. are eyeing for them while Meta Ninja RSK காலி opens up, and now Red Hawks அவ்வளவுதான் காலி. play down, and with that get no
4v4 guys. அவ்வளவுதான். 4v3. 4v3. ஐக்கியூல 3 பேர் தான். Total Gaming and Meta Ninja for a booyah. Yeah, the civil war between India now. IQ Total ஏய் நல்ல சான்ஸ் இருக்கு bro ஆனா அட பாவி. Shoto குத்திட்டாங்க bro பின்னாடி. அடடா அடடா இவன் அடிச்சிட்டு எடுத்துறான்டா. அட போங்கடா. அவ்வளவுதான் நான் சொன்னதுதான் prediction போங்க போடுங்க guys. What a game AJ. This booyah and Meta Ninja showing that they did it in the play-ins day one. They're going to do it once again here in the BR main event, and that could be called a back-to-back. GG guys. And this is Meta Ninja. Arena knock mindset. Vincent happy, Ginotra happy. They're all jumping, flexing because தப்பா பேசுறீங்க bro. delete down கொடுத்தாரு. down கொடுக்காம வந்து அடிச்சுக்கலாம். While we had the big names, they wanted to be the bigger ones. Total gaming bro. Total இல்ல total. They are spelling mistake profession on the Solara map, and every single time they've showed up here, they have showed up strong. You got to love it out of the team. And what's even better than the fact that they are consistent on this map is the fact that they found the perfect defensive spot to play their game from. They were keeping an eye on not just DOW but on Red Hawks as well. At the same time on OG TSG from afar. This is just brilliant play overall from Meta Ninja in terms of spatial awareness. They did not get caught out a single time in all of those rotations. நான் வரும்போது ஒரு டவுன் வெஸ்ட் தான் வந்திருக்காங்க கீழ இருந்து வரும்போது Mafia தான் bro டவுன் கொடுத்தது in the mincing machine, right? Red Hawks on one end, GOW on the other end, IQ TG right behind them, and look at this, the way they played, the way they rushed, they cornered people, and the last player, they glue walled him in. He had nothing he could do. What a fight that was. And IQ TG, I think the timing that ran right to their faces. Are bro, please bro, enna bro, Krishna bro, Krishna bro, hi sollu, hi vaga, Krishna bro. You have to give it to these players. What a start. Hi bro, vaanga. Prove everybody. Pole change anna, pole change maatra. That you bring against us. Enquiry team எப்போ bro இந்த மாதிரி மேட்ச் ஆடுவாங்க தெரியலையே. அலோனே இங்கிலீஷ்க்கு என்ன குறை ஹரிபுரோக்கு. தம்பி நம்ம இங்கிலீஷ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். என்ன டாப் கிளாஸ் இங்கிலீஷ். சரியா? இங்கிலீஷ்னாலே நம்ம தான். ஓப்பனா சொல்றேன். இங்கிலீஷ்னாலே நம்ம தான். நீங்க எப்போ bro இந்த 4 பேரை போட்டோல வருவீங்க? நான் 4 பேர் போட்டோலையா? தெரியலையே. தெரியல bro. I don't know. Bumping into them and walking away. 18 eliminations strong, and they sneak themselves into that second spot. But Meta Ninja holds on to that #1 placement as they pick up the booyah and 13 eliminations for themselves. HD quality English தம்பி total gaming talent gaming அதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க bro. time out delete பண்ணுங்க காலிக்ஸ் edits delete don't know bro. Cool, calm and I know, sorry, I know. English korada anna English koradana Dian Mogan anna English ku endha kora illama thambi south la வந்து டீம் இருக்கு போயிருக்கா bro garlic players மட்டும் தமிழ் players bro நாளைக்கு ஆடுவாங்க bro பாருங்க நாளைக்கு நாளானிக்கு ஆடுவாங்க சரியா wipe Revenant X-Spark, but the mistake that happened was the next fight that came in front of them, and Makna were not ready for it because it was come back kudunga bro yaru nana oh yeah absolutely I enna come back Red Hawks shutting up the critics, Red Hawks shutting up the haters with this phenomenal performance, getting in always I am back bro kavalapada bro nammalaala indha mari community read பண்ணுவோம் ready பண்றோம் சரியா community இந்த மாதிரி தரமா ரெடி பண்றோம் delete keep up with the rest of the competition, currently doing better than even teams like Nightmare Esports, Revenant X-Spark, as well as Magna Esports, who are slightly below them. But of course this is just 2 games. GOW நீ சப்போர்ட் பண்ணல அதனால தான் நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. GOW நான் சப்போர்ட் பண்ணலையா தம்பி அங்க பாருப்பா 35 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க சரியா Look at the way they jumped up to the top. Yeah, I think first place 40 பாயிண்ட் தான் அடினா அவடு குட்டி but matching up that ranks are 2 Indian teams as well as ICO Total Gaming just 4 points that was same thing that we saw in the game standings right as now, and GOW I think you have to give it to them சொல்லுங்க என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க நான் இருக்கேன் இல்ல அவன் வாய்ஸ் மார்க்கெட் Bigatron by Vitality I thought, and
was rooting for them. ஏடி நான் சொன்ன மாதிரி மெட்டாலிச்சா போய் ஆஸ்டாக்ல அப்பதான் ப்ரோ ப்ரெடிக்ஷன் The Indonesian partners from Southeast Asia share சோல் அலைட் டாமினேட் பண்ணுவாங்க பார்த்தா சோல் அலைட்ட பொட்டி அடிச்சு உட்கார வச்சிருக்கானே என்ன கதை ப்ரோ சோல் அலைட் டாமினேட் பண்ணுவாங்க பார்த்தா சோல் அலைட் ஃபுல் பொட்டி ரீட் இல்ல ரெடி தெரி பாடலி ஸ்போர்ட்ஸ் கம்பெனி பாட்சென்ட் எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க ஆமா ப்ரோ எல்லாத்துலயுமே இருப்பாங்க ப்ரோ அவங்க கம்பெனி இல்ல ப்ரோ அவங்க ஆர்க் லைக் கம்பெனி மாதிரி தான் ஆர்க்னா அப்படிதான் இ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்க் என்கேஜி கூட சீக்கிரம் இந்த லெவலுக்கு டோர்னமெண்ட் ஆக ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ Mr. Vincent கூடிய சீக்கிரம் இந்த மாதிரி ஆகறோம் 3105 damage off of 5 eliminations 5 கில் गाइस 5 கில் 3105 டேமேஜ் அசிஸ்ட் வந்து 4 ஓகேவா தூக்கமா வருது எனக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ எത്ര தாயே காப்பி கொண்டாந்தயா I rarely see this. I தந்த காப்பியிலே இன்னும் வச்சிருக்கியா இருக்குதா கொண்டாமா I தந்த காப்பியிலே வளந்தேனம்மா டாங்கி டிஜில இருந்த வெளிய வந்துட்டாரு ப்ரோ தெரியலையே ப்ரோ I think this is what you pointed it ஈஸியா அத்தனை ஈஸியா இல்ல நம்ம ஒரு 4 ஈஸியா ஒரே டீம்ல வச்சிட்டு எப்படி கூட ஆட முடியும் nightmare one of these two teams who did not have a Nero when we were seeing them in action and now they're trying to inculcate in their active skill might be the right way to go 2026 T20 வேர்ல்ட் கப் யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் சொல்லுங்க குட்டினா இழிக்குற பட் மத்தவங்கன்னா அவாய்ட் பண்ற ப்ரோ ஏன் ப்ரோ அவரும் ஜாலியா தான் பேசுறாரு ப்ரோ பட் நீ கண்டிக்க மாட்டற ப்ரோ அந்தாளா ப்ரோ Mr. Vincent who could just be the Kobe bro jaliya pesriya bro nee more of that in the future games we've got 4 more opportunities for bro kandika maatannala illa bro ayyo seri vidunga adum correct da andala or mari insult pandra mari pandrana nane kirk poovada pandrana nane na konja kirk poo da bro sorry bro into the defensive plays all that too much with those active skills sorry bro looking at their passives as you can see it's about Ginotra's nades that made a lot of hell break loose. That was the reason you saw him on Alvaro. He had the beast on and the launcher, which did not let anybody get closer. The flash freezes as well, which banked upon them. Let's talk about their individual stats as well. Here, as a support player, RNS played to perfection. As you can see, he has the most. Aloni, உனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல. காடல் பத்தி நாலு நல்ல வார்த்தையா? நான் சொல்லியா உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன? They do the damage and they did do the deed. As you can see, 2000 for Ginotra, 3000 at Vincent. காப்பியா டீயா? And they all நானே தெரியல. குடிச்சிட்டு இருக்கேன். என்ன கர்மம்னே தெரியல bro. And I have nothing against RNS and his stats here because it may look like he didn't contribute Arina or challenge or match full up English la pesa paapom support players right வராது bro எனக்கு a lot to keep Meta Ninja on the map to keep கமெண்ட்ரி கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் அடுத்த மேட்ச் கமெண்ட்ரி கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் guys I dare say Meta Ninja would have been clocked come on Arina வாங்க உங்களத எதிர்பார்த்தோம் வாங்க வேணாம் bro he definitely kept them alive as a support player and that is his main கமெண்ட்ரி கொடுங்க வாங்க நீ எதுவும் கவலைப்படாத bro நம்ம எல்லாம் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி எப்பவுமே பண்ண முடியாது bro அப்படியா இருக்க bro நானே என்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லாதீங்க சரண் வைட்டி bro திடீர்னு செஞ்சு விடுவாரு ஏன்ட்ட வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க சரியா and we see a little bit of recovery play from these teams as கொடூரமானவன் நான் இருங்க வரேன் a couple of teams down at the bottom who have not really woken up in the fight which we want to see more I think one name that comes up when we were talking about their discussion is DRS. They have been missing and I think it is that they are getting jumped by a lot of teams and they're not ready for the fight. I think that has to change. They have to know in terms of information where players are coming in and that's where things could change a lot for them. If it works out, I think DRS is going to be super happy as they're going to be jumping in because now we are coming into the midway mark AJ because this is where it becomes crucial. If you're not picking up pace here in the last 3 games, could be a spiral, could be a snowball effect and you might lose it all on day 1. Yeah, but thankfully there's 6 games, 6 opportunities, and if you mess up the first half, there's still an opportunity for you to recover in the second half. Fingers crossed, it is a case where these teams who are struggling are just not that used to Kalahari Solara. Maybe Bermuda is where they can wake up. And I sure as hell hope this is not the actual drop spot we see out there later, because I'm a man who loves chaos. This is too much of chaos. Too much. There is not even a single squad in this preferred drop spot that is
in their own position. Everybody has a clash. Nightmare and PE Sports, IQ Total Gaming and GOW, SHUL Elite and Makna. On the other end, Sentosa has 3, Revenant, X-Park, Gendra and DRS, and I'm pretty sure DRS wouldn't want that clash at all. We were just talking about them. They need a lot of points going into Bermuda, and as you rightfully said, maybe the first 2 maps a little unfamiliar. They were just trying to get the gist of what's happening in these lobbies. Commentary கூட bro views increase ஆமா. Commentary கொடுத்தா views increase ஆகுது, அது எனக்கும் தெரியும். பட் அப்புறம் ரெகுலரா பண்ண சொல்லிடுவாங்க guys அதைய. இல்ல ரெகுலரா பண்ணவனவே மேட்ச் அப்புறம் விறுவிறுப்பா போகுமான்னு தெரியல. சரி ஓகே, நான் டிஸ்கார்ட் விட்டு போறேன். சரியா? கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டோம். ஏய் இல்ல இவனு தான் இருக்கானே, இவனு பேசாங்க இடையில. இந்த மேட்ச் கமெண்ட்ரி கொடுக்குறோம். ஓகேவா गाइस? 17 placement points, 37 eliminations. இந்த மேட்ச் கமெண்ட்ரி கொடுக்குறோம். ஓகே. பேர்லாம் வேற டக்கு டக்குன்னு வராது ப்ரோ எனக்கு. இவனுக்கு பேர்லாம் It was a disaster to bump into them, and I hope that is not the prepare ஆயிக்கிறேன். them that we get out கடவுளே கடவுளே prepare கரெக்ட்டா going போவானே. run away with the points again. I'm not going to see some of these teams recover, right? So we need to see a little bit of DRS. கோமணம் எடுத்து வீசிட்டீங்களே ப்ரோ. கோமணம் இல்ல ஒரு துண்டு ப்ரோ. சரியா? சவுண்ட் கேட்காது, கேம் சவுண்ட் கேட்காது, சவுண்ட கம்மி பண்ணிடுவேன். சரியா? இப்படியே கேட்கும். வெறும் கமெண்ட்ரி மட்டும் தான் गाइस கேட்கும், கேம் சவுண்ட் கேட்காது. ஓகேவா? சொல்லிட்டேன். ஏன்னா அப்புறம் அவனுக்கு கத்திட்டு கிடப்பான, அதோடலாம் பாட்டு இருக்க முடியாது. சரியா? Based on our cast the predictions, let's take a look at it. If we will be able to, and I've gone for IQ Total Gaming, saw them very close. It could have been a booyah for them. Meta Ninja played smart, so I bring in Meta Ninja. கால் லைக் லேடர் பால்ல எந்த பொசிஷன் ப்ரோ? கமெண்ட்ரி முடிக்கும் போது, இந்த மேட்ச் முடிக்கும் போது 800 வியூஸ் டார்கெட். ஓகேவா? 800 வியூஸ் எடுக்கிறோம். இந்த மேட்ச் முடியறப்போ 800 வியூஸ் எடுக்கிறோம். ஓகேவா? பாருங்க. This time though, I will throw them back in. So third spot for Red Hawks, and obviously I'm looking forward to seeing IQ Total Gaming just step it up out there as well. They got close enough. 800 வியூஸ் தட்டறாங்க guys இந்த மேட்ச் முடியறப்போ. This could just be the game. என்கேஜி டீம் ரெடி பண்ண ப்ரோ. எவ்வளவு நாளா வேணா எடுத்துக்கறனா ஃபர்ஸ்ட் 3 டோர்னமெண்ட்ல சாம்பியன்ஸ் வேணும். 3 டோர்னமெண்ட்ல சாம்பியன்ஸா? And they will be looking to make okay. a very aggressive comeback, which they are very much. I will try my best son. At least for this time being, before we bump into Group A. All right, so PE Sports could just be the dominant. நீங்க கமெண்ட்ரி கொடுக்கறதல கரினாக்கு உங்களை கூப்பிட்டு அபிஷியல்ல தமிழ் கமெண்ட்ரி போட போறாங்க பாருங்க. வாய்ப்பே இல்ல. Finding those points on this map. Nightmare is really good as well. Kagendra is pretty decent on this map. So many opportunities for us, so many options out there. இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ல என்கேஜி கூப்பிடறனா யார் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணீங்க? நானு பிரைண்ட் ப்ரோ, சுட்டி, கிரட்டோஸ், டாம் அவ்வளவுதான் போதும். We'll clap for you. Yeah, I think at least you. மூணாவது மேட்சுக்குள்ள போறோம். இந்த மேட்ச்ல அப்படின ஆறாம் மேட்ச்னு வெயிங்க. At least they don't have that feeling because they're not on the desk, so you could go for all names that you would want. They just know how to make fun of us, Lucifer. Comment section க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ரியாக்ஷன் லைவ் ஹரிபிரசாத். You guys are. We love you guys. Reaction live no bro. But not as much as we love these games, all right? These games have been absolutely hot as we set up game number 3. ஏய் bro, இந்த ஆட்சன் கண்டாரா மறுபடி கேன்சல் ஆயிட்டே இருக்கு. என்ன இலவும் தெரியல bro. கேன்சல் ஆயிட்டே இருக்கு bro. எனக்கு கடுப்பாகுது bro. For too long as we go back into the good old Bermuda, this is where we expect Lucifer teams like Revenant X Spark, Nightmare Esports, Soul Elite, Magnite Esports as well as DRS Gaming to finally wake up in the fight and climb up the leaderboard. Let's see if they can get to the summit. guys ப்ராப்பரா இருக்கு போது வாங்க மேட்ச்க்குள்ள போலாம். ஓகேவா ப்ரோ? எனக்கு ப்ரோ டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஓகே guys போலாம். சரியா? ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா லேண்டிங். எல்லாரும் பார்த்துக்கோங்க எங்கெங்க இறங்குறானுன்னு. எல்லா டீமும் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்இசி அந்த டீம் என்ன மக்யூனா டீமை பார்த்தீங்கன்னா காட்டிட்டு இருக்காங்க. மக்யூனாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இறங்காங்க. இதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்பு. எல்லா டீமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இறங்கிட்டு இருக்காங்க. தரமான ஒரு லேண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க முடியுது எல்லாத்திட்டையுமே. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா காட்டான் சாட்டா ஒவ்வொரு பக்கமாக இறங்கிட்டு இருக்காங்க. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஜோனுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜோனுமே போட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜோனுக்குள்ளே எத்தனை டீம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 டீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்காங்க. 8 டீமோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் மற்ற டீம்ஸ் எப்படி உள்ளே வர போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் வெயிட் பண்ணி பார்க்க முடியுது. ஸோ ககேந்திரா பார்த்தீங்கன்னா வெளியிருக்காங்க. நைட்மேர் ஸ்போர்ட்ஸுமே வெளியிருக்காங்க. ஐக்யூ டிஜி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லில் ஒரு ஆள் பார்த்தீங்கன்னா இறங்கியிருக்காங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் வாக்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ரெட் வாக்ஸ் தான் இருக்காங்க. ரெட் வாக்ஸா விட்டாலிட்டியான்னு தெரில. 2 டீம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்காங்க. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். கேம் சவுண்டு வராது ப்ரோ. இந்த கருமத்துக்கு தான் ப்ரோ சொன்னேன் கேம் சவுண்டு வராது ப்ரோ. என்ன அவன் பேசுகிறேன் கேட்கும், அப்போ நான் பேசுகிறேன் கேட்கும், அப்புறம் எப்படி பாடுறது?
பாருங்க அவன் பேசுறான் கேட்கும் அப்புறம் என்னத்தான் சொல்றதோ போங்க. இப்படியே கொடுப்பு இது ஓகேவா? இப்படி கொடுக்குறேன் வேணா இதுலயே ஓகே தானே? அந்த சவுண்ட் கேட்கும் பரவாயில்லையா? ஏ ப்ரோ நான் சொன்னேன்டா ப்ரோ. Fights happening in different directions around shipyard, around the riverside bridge that we spoke about. Shoto again trying to do the same but against you mood they speak. நீ கமெண்ட்ரி பண்ண தேவையில்லை ப்ரோ. அப்புறம் என்ன இது ஓகே சார் ஓகே. ஏய் அவன் இடையில பேசினே இருப்பான் எனக்கு வெறியாவுது அது. also here at shipyard make it more as two of them drop there could be a three. ஏய் ப்ரோ வெறுப்பாகுது ப்ரோ. இந்த மாதிரி எல்லாம் குழப்பம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. அவரை மீட் பண்ண சொன்னா அவர் எப்படி போடுவாரா? They are looking ready. They wanted this. ஐக்யூ டிஜி வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாங்க. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரையுமே காணோம். மாஃபியா மட்டும் மாஃபியா இந்த பக்கம் ஆயிஸ் அவர் மட்டும் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் தனியா இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல பார்த்தா ரெட் பாக்ஸ் கிட்ட ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. ரெட் பாக்ஸ் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆர்என்டிஎஸ் கூட தான் பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆர்என்டிஎஸ் இருந்து ஒரு டவுன் வந்திருக்கு. சாயில் பாத்தீங்கன்னா டவுன் ஆயிருக்காரு. ரெட் பாக்ஸ் பிளேடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவுன் வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு பேர் பாத்தீங்கன்னா சுத்தி வராங்க. ஒரு டவுன் இருக்குமான்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்என்டிஎக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சாகுறாங்க. கேடி காட்ஸ் அவரு பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரேஞ்சில செத்துட்டாரு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நெஞ்சில் அடிச்சுட்டு அழுவுங்க எல்லாருமே. ஏன்னா அவனுக்கு கமெண்ட்ரியே பாரு சாத்திட்டு சித்த நேரம் சும்மா நம்மளை எதனா கொடுக்க சொல்லிட்டு எரிச்சல் கிளப்பிட்டு இருக்கிறது. அப்புறம் தைலண்டா இருங்க வரும் என்ன எப்படி ப்ரோ அவரை மட்டும் வீட் போடுங்க அதான் தெரியல. நான் கம்முனே கொண்டிருப்பேன் ப்ரோ நானு. வேணாம் வேணாம் அவன் கொடுக்குறேன் நான் வேணா பேசுறேன். ஒரு அளவு வேணாம் ப்ரோ. இப்படி எல்லாம் பேசுறேன் எப்படி வர பேசுறது? மியூட் போடு வெங்காயத்தை போடுன்ட்டு to get the best of this plushie, sends it in a far distance, falls a little short from where Mark now, but you also have to give it to Mark. கமெண்ட்ரி நட்டணுமா? நான் கேம் சவுண்ட் கேட்காதுன்னு சொன்னா அதெல்லாம் தெரியாது. கேம் சவுண்ட் கேட்கணும். நான் என்ன இப்ப கரினாவோட அபிஷியல் பார்ட்னர்ல இருக்கிறேன். 800 வியூஸ் எப்படி போகுமா? வெயிட் பண்ணி பாருங்க போகும். ரெண்டு டவுன் பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்கானுங்க. 2 கிலோ பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் பண்ண நல்ல ஒரு கேம் பிளே. மெட்டா நிஞ்சா ஆர்என்டிஎக்ஸ் எலிமினேட். Early here on the third lobby, Bermuda's just not their playground. But Meta Ninja on the other hand, Shanky beautiful save. The jump pad able to get to his buddy. Pick up not difficult, but the boys on the side of IQ Total Gaming. The tournament இல்லடா இது ஏதோ இது கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச் ஒண்ணே பாத்துறேன். ஓகே ஓகே நான் சும்மா தான் இருக்கேன். ஓகே சும்மா பாத்துட்டு இருக்கேன். ஸ்கூலுக்கு போனியா? போனேன் அது என்ன ஆச்சு ஒரு சமம் ஆயிடுச்சு முந்தானே. As you said, I'm not too sure what they're doing, but what a changes. சோல் அலைட் காலி அவ்வளவுதான். சோல் அலைட் சோல் எஸ்ஐடியூஎல் பாத்தீங்கன்னா எலிட் டெலிட் சாரி எலிமினேட் முடிஞ்சு போங்க. Nasty drop. Thankfully nobody catches him off guard. Delete backs away as gets Mafia getting into position. கமெண்ட்ரி வேணும் ஏதாவது பேச. அப்புறம் கமெண்ட்ரி வேணும் ஏதாவது பேச. சவுண்ட் கேட்காதுன்னு சொன்னா அதான் தெரியாது. சவுண்ட் கேட்கணும். கரினாவோட தொடர்பு இருக்கிறவங்க கூட பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. என்ன சைலண்டா இருங்க ப்ரோ சித்த நேரம். We've seen IQ Total Gaming even when they won the championship both in BR and CS, they were playing as a squad together, a bunch. But right now, they're just playing on their individual strengths in different directions, just grabbing any eliminations that they could pick for. நீ ஒன்றும் பண்ணாத சவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு பொட்டி சாதிட்டு அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி டிசிப்ளினா பேசுங்க ப்ரோ அந்த பையனை மாதிரி. ஏ 3 டீம் இருக்காங்க ப்ரோ உள்ள. அவ்வளோதான் ரெட் பாக்ஸ் காலி நினைக்கிறேன். Just mentioned, okay? Someone literally just mentioned on the YouTube chat that every time I predict Red Hawks in my top 3, they get taken in the 10th spot. All right, this is not good for my track record. Yeah, அவனை கொலா பண்ணி ஆடுறானேடா. I told you, I think our PTR will be the toughest compared to any of these teams. பை விட்டாலிட்டி ஆடுறானே. அந்த பிளேயர்ஸ் மாத்தி ஆடுவானுங்க. பிளேயர்ஸ் வந்து ஆடுவானுங்க போல. Fight they're dealing through. It looked like their weaponry was not the best compared to how Bigatron were ready, but they still answered back in those close range with the submachine guns they had. Hey guys, like பண்ணு பாருங்க. 2k likes பண்ணலாம். Come on, let's go bro. Turn around there again, bro. Let's go bro, let's go. Slightly weaker team up against Bigatron by Vitality, but not in that engagement. You gotta love the current meta of Free Fire. Anybody can have a chance out there as long as they've got a early good setup.
and they are in the right place at the right time on that map. Just wasn't the right place or time for Bigatron in that engagement up against Agendra. But thankfully, both Indonesian teams. The team எடுத்தாலும் விமலும் அனியும் போடுங்க ரசர். சுரேந்தர் பார்க்கலாம். Someone asked English commentary Hari. கம்மன் இருக்கிறவன அசிங்கப்படுத்தி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. அதேதான். I think they picked up a total of 12 and 10 points for themselves, and now in this game almost nothing. That's rough. There was a lot of expectations as they started. ninja அவ்வளவுதான்டா ஆரம்பிச்சிச்சுடா. கேரகோ. இவ்வளவு நேரம் ஒண்ணு வரல இப்ப வந்துருச்சு பாத்தியா? Whereas Meta Ninja, they're trying to make sure they put every team down because என்ன YouTubeல பாக்குறீங்க? ஆமாடா டேய். கத்தாரா டேய் நீ பேசனாலே ஒரு மாதிரி சவுண்டா கேக்குதுடா எனக்கு காது வலிக்குதுடா. ஓகேனா ஓகேனா. அடா மெதுவா பேசனாலும் காது வலிக்குது. எனக்கு தான் சவுண்ட் அதிகமா இருக்குது. Their thought will be put to a rest now. All those efforts nothing gained. Inside the circle. No. Yo game sound கம்மி பண்ணிட்டு கமெண்ட்ரி குடியா bro வேணாம் bro. அவங்க எல்லாம் வேணான்ட்டாங்க bro. எல்லாம் பாதி பேர் அழுகுறாங்க bro. வேணாம் விடுங்க. நம்ம தனியா ஒரிஜினலா போய் கமெண்ட்ரி கொடுத்துக்கலாம். விடுங்க. Making sure Kyong will not be able to respond with his active skills, and this should be an easy takedown here for the side of Nightmare. நல்லா திட்றாங்க bro. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்புறம் வேணாம் bro. யாவன் திட்டு வாங்குறது? And those glue walls give the position away. யாரா ஹேக் யூஸ் பண்ண ஆன்டி ஹேக் வச்சிருப்பானே bro. ஐடி அப்படியே பேன் ஆயிரும். It's nearby, and if he does it, that's one elimination for him. Yes, they're going to revive him as well, but you could see they've still not gone to revive Gopu, and now Amin is surrounded trying to get a knock, but it's going to be Amin who's going to be reaction கூட அது போதும்னு சொன்னேல அதான். Waiting for his teammates to revive. Lowest bro. The gameplay was because that was a great setup, and then they flushed that down the toilet. But it's all right. Nightmare should be able to play a quick reset here. 2 more players still alive and kicking as we approach the 9th minute mark. Bigatron by Vitality still chilling outside the circle because they've got the vending machine on their side, looking for that recovery play off of Sentosa, and then approaching the rest of the squads, trying to spend as much time as possible. Hari in Free Fire spec 100%, collection 75%, IQ 50, movement 25, gameplay 0. Smart idea. Ram Tamil bro. கமெண்ட்ரி கொடுக்க சொன்னா நீ அழுகுற அப்ப திட்டாம என்ன பண்ணாங்களா? Becoming their opportunity and already with a Winchester beyond sending off long distance shots towards Makna Esports Club. Makna கலட்டி நட்டிடுவாரு கேட்டலாம் நீ போய் சாண்டி லைவ் மேட்ச் யார் அம்பி ஒரு ஆளு வெங்காயம். Do they think about it? Maybe not the right team to go for the fight because we've been talking about it, right? You have to make the decisive move. You need to read which is against you, and if that works out, it could be better for you. But for now, if GOW என்னடா குளிர் காலத்துலடா ஆடுறீங்க அப்படிங்கறானே ஏதோ who could cause them trouble. Holy hell, Lucifer. This looks like it's about to be chaotic. The civil war between என்னோட கமெண்ட்ரி நல்லா இருக்கு ஆனா நீ மூச்சு விடாம பேசுற ரிலாக்ஸா பேசுனா சூப்பரா இருக்குமா bro. ஹைப் கமெண்ட்ரின்னு சொன்னாரா இல்லையா பிவிஎஸ் bro? அது வந்து அப்படியே இருக்கும். நீங்க ஹிந்தி கமெண்ட்ரி எல்லாம் ராக்கி மாமுவோட கமெண்ட்ரி எல்லாம் பாருங்க அப்படியே இருக்கும். Setting out the Riptide with beautiful accuracy. இந்த மீச மாமாவே அப்படியே கொடுப்பாரு கடைசி ஜோன்ல எல்லாம். And the rest of the GOW squad just scurrying away. இங்க அந்த மாதிரி ஃபைட் வர மாட்டேங்குது bro. நீங்க FFWS எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜோன்லயும் கடைசில ஒரு 5-6 டீம் நிப்பானுங்க. அதான் பயங்கரமா இருக்கு அந்த கமெண்ட்ரி. ஓகே அண்ணா நான் ஸ்னைப்பர்ல கொஞ்ச நேரம் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே பை 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 பை. We've been talking about their அண்ணன் மாதிரி அண்ணன் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி பக்கா விளையாடு. One end there's Makna on the other end being held by Aiku TG is going to be DRS. இல்ல அவன் இருக்கும்போது சொன்னா சொல்லிடுவான்னு சொல்ல போனதுக்கு அப்புறம் கட்டான சவுண்ட் கேட்டு சொன்னான். அவ்வளவுதான் பாய் गाइस. மக்யூட்டா சண்டை கட்ட போறானே இப்போ. என்னடா கீழ என்னடா ஜோன் சர்வே பண்றீங்க டேய்? An advantage of terrain. What an advantage of the map they're taking to traverse around here. Yeah, big brain play, man. You know, we talked about this. They have to find a way around, and they're like, okay, no problem. Jump back straight to the left, and they find a long rotation, and they also use the binoculars and scan. மறுபடியும் திரும்பி அதே வழியா போறானே गाइस. GOW இருக்கறானே தெரிஞ்சனே அவனோட ஃபைட் எடுக்க போறானே. தெரியுதா? மக்யூனா இப்போ மாக்னாவா அவன் இப்போ ஃபைட் எடுக்க தான் போறானே அங்க. Make sure they don't get the timing wrong here. The circle is hot behind them. எனக்கு தெரிஞ்சு அவனோட இப்ப ஃபைட் எடுக்க தான் போறானே நினைக்கிறேன். இல்ல ரொட்டேஷன் பண்ணி சுத்தி வரானலன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம்.
They have to make sure they find a way back up, otherwise it's going to be trouble, because going back up again means GOW and PE Sports, maybe even Ico Total Gaming on the other end. So there's a lot banking on them. They're playing it slow and steady. I really like the pace that they're making with, because in the other games, right, they were forced on that pace. They were forced on the fights, even though they got good enough eliminations on a couple of them, but was not the one that they were ready for as a full-on team conclusion. Whereas GOW, they're waiting for it. This game, however, has not been a big one. They've grabbed 3 eliminations, holding down at mill, and they're taking the advantage of the circle as long as they can, while we are now about to move to the next. Chat, if you make fun of my predictions, you will have 3 days of bad luck. I have warned you already, Pratik! He's about to have a little bit of bad luck on his own nightmare, though. But what a way to get away from 3 players at the same time! Calls for backup! He shows up! Pratik turns things around! And nightmare is out! DRS has woken up! What a time to use that Nero. That worked out in perfection. The plushie kept doing the damage and they stepped right into it, but it's not yet done. DRS have to be quick to answer, because DRS Gaming by Vitality, they are closing in the gap, trying to hold them off with the melters and the flash freeze, but this is Begatron by Vitality, who need eliminations, and they've closed the gap in as they're tossing their ones. Oh, Begatron by Vitality out in the Vitality முடிக்க போறானே bro. DRS Vitality முடிக்க போறானே bro. உறுதியா சொல்றேன் bro. Vitality முடிக்க போறானே bro. DRS BTR முடிக்க போறானே. வேணா பாரு, இப்ப முடிச்சிருவானே. கண்டிப்பா சொல்றேன், BTR முடிச்சிருவானே. BTR முடிச்சிருவானே. DR ஆடா கன்றாய் முடிச்சவனே. ஆடா ஊகிடானா கண்டிப்பா சொல்றேன், BTR காலி. BTR முடிச்சிருவானே. சொன்னடா bro, சொன்னடா முடிச்சா பாத்தீங்களா? சும்மா கிடையாது bro. Narikoottam Gamerzனாலே கெத்து முடிச்சா பாருங்க bro. That was a really brilliant attempt. அவனே ரஸ்லியா தெரிஞ்சு அவனை முடிக்க போறானேன்னு வெரியா. But right now trying to hold off is going to be GOW on Ico Total Gaming, while Makta is just hearing Ico காலி. மேல இருந்து பெயின் ஸ்போர்ட்ஸ் 2 பெயின் பி ஸ்போர்ட்ஸ் 2 வேத்தி முடிப்பானு பாருங்க. இப்போ பி மேல இருந்து 2 வேத்தி முடிச்சிரானே. வேணா பாருங்க. What's going to be crazy if PE Sports peaks from the peak of that hill? அவ்வளவுதான், மேல இருந்து பெயின் இவன் PE ஸ்போர்ட்ஸ் 2 டீம் முடிக்க போறானே. But GOW not even waiting for PE. அவ்வளவுதான், ஒரே லான்ச்சர் முடிஞ்சு. Single-handedly annihilate the Indian squad. PE ஸ்போர்ட்ஸ் பின்னாடி இருந்தானே bro. கீழ அடுத்த போயிட்டு இருக்கறான் கீழ. ஆமா, BTR மறுபடியும் BTR தான் டாமினேட் பண்ணுவாங்க. BTR இதுக்கு அப்புறம் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஓப்பன் டாக். BTR இதுக்கு அப்புறம் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. ஓப்பனா சொல்றேன் bro. BTR இதுக்கு அப்புறம் எவனாலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. உறுதியா சொல்றேன் பாருங்க. BTR இதுக்கு அப்புறம் எவனுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. I challenge you bro. Challenge BTR, நீ அவ்வளவுதான். நீ இப்படியே கத்திட்டு கடையா. நீங்க சாத்தியம் மிஸ்டர் தினேஷ். And Meta Ninja putting the pressure on them, wanting to get that back-to-back booyah. Gets right down on the ground. Shanky for the save, and the rest of them just backing these boys up. Great double glue walls pulled out. Shanky pulling. இப்போ அவனே ரசம் மட்டும் பாரு. இப்போ சரியா, இப்போ அவனே ரசம் மட்டும் பாரு. அவ்வளவுதான், இப்போ அவனே ரசம் மட்டும் பாரு எப்படி வருவானேன்னு. Shanky making sure he doesn't let them closer, but Bigatron seems like ஜோன் இல்ல ஜோன் மாறி போச்சா, லான்ச் அடிக்கறானு நினைக்கிறேன். Ninja who make an approach and they're playing their best bets. They're moving players around, putting the glue walls, and you can see how well they're using the terrain advantage. வருவானே கண்டிப்பா ரஸ் முடிச்சுவானே. போற ஒரு கிரனேடா. 15 total eliminations already here for Bigatron. They have அவளா இப்ப ரஸ் பண்ணுவானு. மேல இருந்து வந்துட்டானு பாரு. the weaponry, but PE Sports, they say we are ready for the third party. அவளதான் வந்தா செத்தான் போனா ரிப்பீட். வந்தா செத்தான் போனா ரிப்பீட். BTR கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது bro. ஓப்பன் டாக் bro. BTR கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ஓப்பனா சொல்றேன், சத்தியமா சொல்றேன், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவனால. நீ how long can they survive? Lightning zone called out as well. Bolt maker on the pull. Diggs turns his back around to Nolan. PE Sports could not get that backstab in time. Bigatron just way too strong in this fight. 18 eliminations. 2 Indonesian squads in this final circle alongside the Indians Meta Ninja who are looking for the back-to-back. BTR அடிக்குறானே. இதுக்கு அப்புறம் BTR ஓட ஆட்டமே வேற மாதிரி இருக்கும். Gendra also looking forward to their very first. These Southeast Asian squads want to now. இப்ப மெட்டா நிஞ்சா இருந்த இடமே தெரியாம முடிச்சிருவானுங்க பாருங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. வெல்கம் டு இன்டர்நேஷனல் லாபி. வாங்க எல்லாரும் வாங்க. வெல்கம் டு இன்டர்நேஷனல் லாபி guys. Southeast Asia, and Sideng is the one to start things off.
Oh, Raz. Oh, beautiful throw off that plushy. Raz has got that riptide rhythm, breaks down the defenses of Diggs. கையிலறி விடுறாங்க அதையும் ஓட்டுறாங்க பால் போட from the left, getting those eliminations. And Kagendra now squishing in all of those players on the side of Bigatron in this little spot. Riptide rhythm breaking down the defenses of Goja. No way for him to protect himself. Seabank gets போட்டானே bro இவனே ககேந்திரா Jojo and Kagendra பரவாயில்ல போட்டானேடா to pull a booyah for themselves. நாலு டீம் This is what they wanted the very first game. They tried their best, very close to it. பேசு bro அதனால தேவையே இல்ல கில் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் பாத்துக்குவோம் ஓகேவா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் பார்க்கலாம் வாங்க ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் பார்க்கலாம் வாங்க in the BR main event they wanted to also be the better team against Bigatron. காலை சாப்பிட்டான் பல்லு விளக்கலையாமா பல்லு விளக்கல அதனால தான் பேசினா ஸ்கிரீன்ல வாசம் வரும்னு சொல்லி பிடிங்கறான் வாசம் வரும் bro வேணாம் வர அப்படிங்கறான் BTR வேஸ்டா BTR வேஸ்ட்னா 5 டீமை முடிச்சானே गाइस 5 டீமை முடிச்சானே இல்ல Let's take a look at the final shot of the game once again between Bigatron as well as Kagendra. Meta Ninja surviving long enough, but then until Bigatron happened, that rush was just unbelievably strong. இந்த டவுன் கொடுக்காம இருந்தானே மேட்ச் கேளுங்க Coming in and you have to give it to the positions that Kagendra. டவுன் அவனுக்கு அது வேற விஷயம். One player two initially were ஹரி bro அவங்க எல்லாம் நல்லா தான் விளையாடுறாங்க நீ எப்ப bro நல்லா கேம் தெரியலையே bro. And Jojo made sure he kept an eye out below the bridge and that worked out in perfection and they couldn't even bat an eye whether they have to look straight ahead, look straight up, which is the direction they're going to be fighting in. Kagendra in terms of that team tactics, in terms of the team's positioning, played to perfection. That is the reason they grabbed this booyah, but I think before that you had to give it to Bigatron by Vitality, the way they were clearing every team off one after another. Yo very similar all pass வாழ்த்துக்கள் bro. That was a phenomenal effort from the squad, but I have to say massive game by both. Play பண்ணல bro மைக் I will not be surprised. மிக்கில் bro மைக்கில் தானா ப்ளே பண்ணல bro. Top of the leaderboard because they've been fairly consistent. என்கேஜ் எல்லாம் இல்ல bro. So far getting into the final circle, getting massive. அவர் சொல்லி தொலைந்தானே சொன்னாரு அதுக்கு ஏன் டைம் அவுட் போறீங்க? Kagendra only had about 15-16 eliminations. There you go. And 21 by Bigatron. Play பண்ணல bro. Taking away the first spot from Kagendra who walked away. அப்பவே சாய்ப்ரோ சொல்லிட்டாரு. நான் தான் சொன்னேனே bro ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் ஓவரால் பாயிண்ட் ஸ்பீச் bro ஓகேவா ஓவரால் தப்பு பண்ணிட்ட சிங்காரம் ஹரி bro சப்போர்ட் பண்ணிட்டாரு பாப்பா இனி உன்னை யாராலையும் காப்பாத்த முடியாதா தம்பி அவனு தான் இப்ப டாப் இந்த மேட்சோட ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் பாருப்பா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் பாருப்பா position got that booyah and they're going to be the favorable ones. Total 27 match ல இருந்து ஸ்பாம் பண்றாரா ஓகே ஓகே they had a good position but I think they waited far too long AJ at mill. Just kept holding that position off. Same goes come on guys 1.5k likes போலாம் 1500 likes போலாம் லைவ் எண்ட்ல தான் பாரு bro ஓகே bro லைவ் எண்ட்ல பாக்குறேன் ஸ்டார்டிங்ல பாக்குறேன் எப்படி வேணா பாக்குறேன் ஓகேவா ஆமா ஆமா சஞ்சய் காந்த் bro நானும் பாக்குறேன் bro ஓ எவ்வளவு பீஸ்ஃபுல்லா போச்சு bro இவ்வளவு நேரம் டால் சவுண்ட் வேற காது வலிக்குது ஏய் இது சவுண்ட் கூட்டி வச்சிருந்தாட்டி ஒரு மாதிரி வலிக்குது பிளைண்ட் ஒரு காதலாம் சொல்லுங்க பிளைண்ட் வர என்ன சொல்லுங்க பிளைண்ட் வர கவலைப்படாத ஹரி ப்ரோ என்கேஜி ரிவெஞ்சஸ் இந்த இடத்துக்கு வருவாங்களா என்ன ப்ரோ என்கேஜி esports வருவாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் ப்ரோ esports blind ப்ரோ சொல்லிருவோமா சொல்லுங்க ப்ரோ blind ப்ரோ நேம் ஃபர்ஸ்ட் நானே ஓபன் டாக் 800 வியூஸா தேவையே இல்ல விடுங்க நீ எல்லாத்துக்கும் ஸ்கூல் அதனால வியூஸ் போல நம்ம ஆடியன்ஸ் பூரா ஸ்கூல் இருக்காங்க Now with the MVP, now let's take a look at the whole team as well of what they were packing as a punch while Raz was lying while his teammates were கோல் எல்லாம் டாமினேட் பண்ணி யாரோ சொன்னாங்க ஆமா bro கடைசி 3 பிளேஸ்க்கு டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதான் சொன்னேன் அவரே சொல்றாரு பாருங்க வாவ் அப்படினு this is where it tells you right as an assaulter as well they're trying to உங்க கேமிங் டிப்ஸ் சொல்லுங்க bro நம்ம கேமிங் டிப்ஸ் only watching தான் bro watching every player and studying all players using tricks and not implementing only watching and with this Dreki nobody can hide from you if they're recovering நீங்க எல்லாரும் இப்ப என்ன பாப்பீங்க மேட்ச் பாப்பீங்க நான் என்ன பாப்பேன் அவன் எப்படி கமெண்ட்ரி எப்படி குடுக்குறான்னு பாத்துட்டு இருப்பேன் சரியா நான் அந்த மாதிரி ஆளு நமக்கு என்ன வருமோ அத மட்டும் விட்டு நோக்குவேன்
game just gives you a little bit of capability to spot out some Yo, Danny Sanjay சொல்லுங்க bro. Same pitch ah. a plus point, right? And look at the damage watching esports, the player Kiba 700 living esports, deathing esports, all esports. Initially running into a majority of मैं சொல்லிட்டேன் bro. alongside them. Quick tips only bro. And then Jojo நீங்க கரெக்ட்டா ஃபைட் எடுக்கும்போது எந்த இடத்துல கத்தோணும் எந்த இடத்துல நிறுத்தோணும்னு கேளுங்க அண்ணா பக்காவா சொல்லி தரேன். But it was not as massive as நிறைய பேர் அடிச்சிட்டானே உங்களுக்கு பேர் தெரியல அப்படினா சரியான ஃபைட் பாட்டுக்கு பதிலா யாரு நீங்க என்ன தெரியல இப்படி கத்துனீங்கன்னா நம்ம என்ன பேர் சொல்ல வரோம்னே தெரியாது. அவங்க என்ன நினைச்சுவாங்க சரி அடிச்சிக்கறாங்க போலலாம் அதையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஐடியாலஜி அதெல்லாம். இங்க பாருங்க 792 டேமேஜ் தான் கொடுத்திருக்கான். ஆனா 7 அசிஸ்ட் காட்டுது. இந்த மாதிரி தான் பிளைண்ட் ப்ரோலாம் நம்ம கிட்ட கில்ல நக்கிட்டு ஓ சூப்பர் ப்ரோ நான் மாதிரி இவ்வளவு அசிஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. ஆனா பாத்தீங்கன்னா கில்லே வரல ப்ரோ எனக்கு அப்படிம்பாரு. நம்மலாம் டாமினேட்டிங் பிளேயர்ஸ் ப்ரோ. இந்த மாதிரி 2 கில் அடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி லாபி இல்ல. அவர் உள்ளூர் பசங்களோட 4v4 விளையாண்டுக்குவாரு அவரு. மொரட்டடி அடிப்போம் ப்ரோ. டேய் அவர் பேர் அவன் பேர் என்ன ப்ரோ ஏதோ பையன் பேர் சொல்லுவியே உங்க வீட்ல. பிரேம் டேய் பிரேம் டேய் பிரேம் இங்க வாடா ஒன்னியன் வாடா அப்படி பாரு. ஏனா அவன் அந்த பையன் தோத்துருவான். ஏனா இந்த ஆள் கட்டி பிடிச்சிரும் பாரு. டேய் ஜெயிச்சினா இரி கட்டி பிடிச்சி நசிக்கு கொன்றுண்டான்றாரு. அப்புறம் அந்த பையனை தோத்துருவான். இந்த ஆளுன்னே இந்த சுட்டி ஒண்ணு இருக்காங்களா 2 பேருமே நான் ஜிம்முக்கு போறேன்னு காதிலேயே நல்லா இறக்கிட்டு நல்லா போய் தின்னு ஓட்டு வந்துட்டு என்னம்பாங்க ஹரி ப்ரோ உடம்பு வந்துருச்சு ஹரி ப்ரோ. ஐயோ என்ன பண்ணாலும் குறையவே மாட்டேது ப்ரோ. வாயை மூடிட்டு இருந்தா எல்லாம் குறையும். you can expect more points off of Kagendra, right? So all support Vimal only open talk Revengers இருக்கட்டும். யாரா வேணா இருக்கட்டும். அன்கண்ட்ரோல்ட் கேமிங் கமெண்ட்ரி தெரியுமா ப்ரோ? எனக்கு நீங்க சொல்லி தரீங்களா ப்ரோ? ரகுநாதன் ப்ரோ ஹரிகோட்டம் கேமர்ஸோட கமெண்ட்ரி இன்ஸ்பிரேஷன் யாரு ப்ரோ? அன்கண்ட்ரோல்ட் கேமிங் தான் ப்ரோ. ப்ரோ அவரை பார்த்தா ப்ரோ நமக்கெல்லாம் கமெண்ட்ரி கொடுக்கணும்னு ஆசையே வந்துச்சு. சரியா அவரை பார்த்து கமெண்ட்ரி கொடுக்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு. இவரை பார்த்து இவரு மாதிரி கமெண்ட்ரி கொடுக்கணும்னு கத்துக்கிட்டேன். சரி இவரை மாதிரி கமெண்ட்ரியில பேசணும்னு கத்துக்கிட்டேன். இவரை மாதிரி இதான் அந்த மீசக்காரர். இந்த மீசக்காரர் இல்ல இவரு ஏஜே. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேர் எனக்கு தெரியும். அது நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க என்ன பேருன்னு. மூட்டை பூச்சின்னு எழுதியிருக்காரு. ஏய் மூட்டை பூச்சி ஏஜே ஆமா சிரிக்காதீங்க ரகுநாதன் ப்ரோ உண்மையாலுமே தான் சொல்றேன். ஏண்டா இவனுக்கு விளையாடுற மேட்சுக்கு 3 நிமிஷம் பிரேக் வேறையாடா. சரி விளையாடுறாங்க கஷ்டப்பட்டு விளையாடுறாங்க கரெக்ட் தான். பிரேக் எல்லாம் ஒண்ணுங்க எப்பவுமே பிரேக் ஒண்ணும் கரெக்ட். வாங்க அதுக்குள்ள போய் நரிக்கோட்டாங்க. நீங்க மட்டும் 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பாத்ரூம் போறீங்களா? வாங்க சாண்டி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு என்ன கேம் பிளே கொடுத்துட்டு இருக்காருன்னு பாத்து வருவோம். நீங்க பாருங்க பேசினே இருங்க காட் அதுல மேட்சே முடிஞ்சிருவாங்க. ஆமா 2 பேரும் ஆமா ஒட்டி தள்ளிடுவாரு இவரு. வாங்க गाइस சாண்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் பிளே பாப்போம். சாண்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் பிளே गाइस. இப்போ எலிமினேட் ஆயிட்டு என்னமா தெரியுமா ஹரி ப்ரோ பாத்தங்கடி எலிமினேட் ஆயிட்டுன்னு பச்சையா புழுவான் பாருங்க. வேணா பாருங்க ஹரி ப்ரோ பார்த்தாரு ப்ரோ அதனால எலிமினேட் ஆனன்னு பச்சையா புழுவான் பாருங்களேன். சத்தியமா சொல்றேன் புழுவான் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் எடுக்கலையே ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் அவன் போடலையே. அங்க எப்படி போவீங்க மனசாச்சுல யார் மார்க் பண்றது? எவ்வளவு அவ்வளவு எப்படி போவீங்க? எங்க மார்க் பண்ணிக்காம 900 மீட்டர் மார்க் பண்ணிக்காம பாருங்க ப்ரோ. யாரா அவன் டேய் எவன்டா அது மைக்கி டேய். ப்ரோ நம்ம கேம் பிளே பத்தி மைக்கியா மார்டல் டேய் என்னடா 900 மீட்டர் மார்க் பண்ணிக்கிற எப்படி அவ்வளவு தூரம் போகும்? ஹரி ப்ரோ பாக்குறாரா? ஏய் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க ப்ரோ? ஒழுங்கா ஆடுங்க ப்ரோ. இல்லனா கில்ஸ் தள்ளிடுவான் அவன். ஏன் ப்ரோ இல்லனா கில்ஸ் தள்ளிடுவான் 2 3. ஆமா ப்ரோ புடிங் தள்ளிடுவான். என்னத்து ப்ரோ நீங்க இப்படி பண்றீங்க? சாரி ப்ரோ பாக்குறத பார்த்து ஆடுங்க. நீங்க வரலனா கூட அவங்க அடிச்சு பாப்போம் ஹரி ப்ரோ. நீங்க போய் கமெண்ட்ல சொல்லிடுறாங்க. அப்புறம் அவன் என்ன பண்றான் இது ஒரு சாக்கா வச்சுட்டு எலிமினேட் ஆயிட்டு மல்பல் போடுறான். என்ன பொளந்துட்டானுங்கடா. அரே டீமாடா இது. ஏண்டா
இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் பொழந்துட்டாங்கிறான். அவ்வளவுதான் கைஸ். வாத்தி ப்ரோ இருக்காரு மேட்ச்ல. வாத்தி ப்ரோ அடியில வந்தாடுறான் காலி இந்த டீம். சுப்பியா இல்ல வாத்தி ப்ரோ அடியில வந்தாடுறான். ஆமா ஓ மந்திரவாளி ஜண்டா சாண்டி ப்ரோ சாவணும். செத்துட்டேன் சாம கூடாது. இப்போ என்னப்பானா இப்போ அடி ப்ரோ பார்த்தாம் ப்ரோ எனக்கு கேம் பிளே வரல ப்ரோ நாசமா போச்சு ப்ரோ அப்படிம்பா கேட்டீங்கன்னா. நான் தான் சொன்னேன் இந்த இவ்வளோ தூரம் எப்படி வரும், அதான் அப்பயே சொன்னேன் வேற இடத்துக்கு போகலான்ட்டு. வெளிச்சிருப்பான் அங்கே போயிருந்தா இவன் என்ன Arena if you sold site will get 30 points 3 games do you think they will qualify? ஹரி ப்ரோ சிரிக்கிறாரா? சிரிப்பாரு ப்ரோ. சேரண்டா என்ன பாருங்க குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. என்ன ப்ரோ பண்ணுவாரு? இல்லையானா காயின் இருக்கும் நான் ஹரிப்ரோ பாக்கறல இவ. ஆமாண்டா பெட்டு போட்டு போங்க. ஹரிப்ரோ பெண்ணா உங்க கழுத்தியால திருப்பி போட போறேன். பெட்டு போடு ஏண்டா போங்க. 0 பே தான் காட்டுது. கிட்ட போனா எனிமி வீரானுங்க ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ இது வேற பை கொடுத்த 1.5 நாள் ஆகும் ப்ரோ. ஏய் ப்ரோ அந்த டோக்கன் கேஜி ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் சொல்லுங்க ப்ரோ வரப்ப தெரியும் ப்ரோ. ஆமா நான் எஸ்பி பின்னாடி தூக்கிட்டு வந்துக்கறேன். நீ கால் பண்ணு. ஏதோ என்னால தான் எல்லாமே நாசமா போற மாதிரியே பேசுறான் பாருங்க ப்ரோ. என்ன எல்லாமே என்னால தான் ஏதோ நாசமா போற மாதிரியே பேசுறான். என்னத்த சொல்றேன் நான் இவனை சொல்லுங்க. என்ன கேம் ப்ரோ இது? பிரபாகரன் ப்ரோ கால் அவுட் டிடி ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க வாய் மட்டும் எனக்கு நீங்க வாய் மட்டும் தான் வேலை செய்யுது. என்ன மாதிரி பண்றீங்கன்னா நீங்க ஏய் ஜண்டா போட ராம்பரே. நாளைக்கு காடால் டாமினேட் பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்லாத ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் வெண்டிங் மிஷன் தான் போறேன். நோ ஜானடா தான் பேசுறாங்க. என்ன பண்றது? ஏய் பின்னாடி 500 டோக்கன் ரா சாட்டே. போனா ஐடிஎல் மாஸ்டர் மைண்ட் தரது பாலே நிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் மீட்டிங் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாலே இருக்கு பாரு. ஹர்திக் பண்ணே சொல்லி போய் இந்த மாதிரி போடுங்க இறக்கிட்டு. சரி ப்ரோ வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. மேட்சை பாருங்க ப்ரோ. அதை பற்றி பேசாதீங்க ப்ரோ. நீங்கள் தாண்டி ப்ரோ அந்த மேட்ச் பயடி பாரு கைஸ். ஹரி ப்ரோ பார்க்குறங்காட்டி தான் வேணுமோ அப்படியே ஒழுங்கா விளையாடுற மாதிரி பண்ணுறானு பாருங்க. இல்லைனா இவனே கிரிக்கெட் நான் தான் பேசிட்டு இருப்பான். பரவாயில்ல இதை நான் பார்க்குறங்காட்டி உடனே நடிக்கிறான். சாண்டிக்கு ப்ரோக்கு சூப்பர் சாட் போடு ப்ரோ. நம்மலாம் யாருக்கும் சூப்பர் சாட் போட மாட்டோம் ப்ரோ. நான் அப்படியே வெளியே வந்து ஸ்டார்ட் ஆனேன். நீங்கள் கிக்கடி மெசேஜ் போடுன்னு சொன்னீங்க. நான் இவனுக்கு போட்டால் நிறைய எல்லாத்துக்கும் போடணும். நம்ம கில்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்துக்கும் போடணும். ஐயோ நம்மகிட்ட அந்த அளவுக்கு காசு இல்லை. என்னால் முடியாது ப்ரோ. வாங்க 100 ஸ்னைப்பருக்கு 100 ஐஸ். இது ஸ்கிரிம்ஸ் ப்ரோ. ஸ்கிரிம்ஸ் கிராஸ் ஸ்பாட் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. மார்க் பண்றாங்க. தாண்டி பயலுக கொடூரமா. நான் தீரேன். எங்கனா புளுவலில இருந்து ஒரு டீம் வருவானுன்னு பார்த்தேன். அவனே சைலன்ஸ் எடுப்பா. கிரிம்ஸ்னா மினி டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. இ ஸ்போர்ட்ஸ்னா அது வந்து ஒரு கேம். ஐயோ இது எப்படி சொல்றேன்? மொபைல்ல பிரைஸ் பூல் வச்சு விளையாடுற எல்லாமே இ ஸ்போர்ட்ஸ் தான். சரியா? இ ஸ்போர்ட்ஸ்னா அது வந்து ஒரு அத்லெட்டிக். அது வந்து ஒரு ரன்னிங் அந்த மாதிரி எப்படியோ அது மாதிரி செஸ் அது மாதிரி எப்படியோ அது மாதிரி இது ஒன்று. வெட்டி போட்டீங்களா இல்லையா? சரியா ஜெரி ப்ரோ சைலண்டா இருங்க. ஏய் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாடா. இங்க 500 காயின் இருக்கு. மார்க்கி விடுங்க. பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடிக்கிறது. கிரிப்ஸ் அண்ட் நெட்டிவ் வெட்டி போறேன். இப்போ நான் போறேன் பாருங்க. என்ன எல்லா மேட்சும் வந்து ஆர்ட் உட்கார்றறான். இல்ல ப்ரோ. மிலிட்டியா கொண்டிருக்கான் பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 120 லைக்ஸ் போலாம் மக்களே. டிராப் பாயிண்ட் காமிச்சிட்டாங்களா? ஓகே ஓகே.
நாம சத்தமா பேசறானே எனக்கு சத்தம் பிடிக்காது. ப்ரோ சாண்டி ப்ரோ பாட்டா இல்ல அதான்டா. நீ மெதுவா பேசுடா. இங்க ஒரு உறுப்பே இருக்கு, யாராச்சும் எடுத்துவாங்க. என்னடா ஆச்சு? நீனே அப்புறம் நான் போட்டு வாடா. பேசிட்டு இருக்காங்க. நீனே போறியா நான் போடுவேன். Prediction top 3 போடுங்க. அந்த பவர்ல பெட்டு பவர். ஏன்ட்டே அது பவர் இல்ல, பெட்டு பவர். ஜோன் இந்த ஜோன் எங்கேயோ பாப்போம். ஒரே நிமிஷம் ஜோனை பார்த்துட்டு மூவ் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணு. இங்கே லூட் வேணா வச்சுக்கோங்க. என் லூட் இருக்கு, உங்களுக்கு வேணா வச்சுக்கோங்க. நான் அப்படியே பொறுமையாக வரலாம். எத்தாடுங்க, நான் ட்ரோகன் எடுக்கிறதுக்கு நான் அடிக்கிறேன். ப்ரோ இங்கே தான் ஜோன். இங்கே இருக்கலாம் ப்ரோ, இங்கே இருக்கலாம் ப்ரோ. Hey, we have picked up your order என்னடா? Hey, ஆர்டர் பிக் அப் பண்ணிட்டாங்க. ஃபுல் ஓபன் ஜோன் ப்ரோ. டேனியேஷன் வாங்குனா டெத் 1 கேரியர்ஸ்னா ப்ரோ கிஃப்ட் அப்புறம் என்னடா அதே gift ப்ரோ இந்த வீட எடுத்துமா. இந்த 2 வீடா இந்த 3 வீடா தெரியல என்ன கரும ஏதோ வருதா. பிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீ டெலிவரி பண்றாங்களா நாளைக்கு தான் வருமா? அதுல இருக்கும் பாருங்க டைம். அதுல போட்டுருவாங்க டெலிவரி டேட்னு. கேக்குதா? ஹலோ இது மல்லியா ப்ரோ. பிக் அப் தான் திரும்ப இப்பதான் எடுத்துட்டாங்க. பிக் அப் பண்றதுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அங்க டெலிவரி சென்டர் ஆப்ஷன் இல்ல ப்ரோ. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்பதான் எடுத்துட்டாங்க. நானே வாங்க ப்ரோ. என்னதுடா அவுட் ஃபார் டெலிவரி வந்து ஏய் மேட்ச் ஆரம்பிச்சாடா. MBA வேஸ்டா இருக்கு गाइस. எனக்கு தேவையே இல்ல गाइस MBA. சரி எனக்கு தமிழ் தெரிஞ்சா போதும். தமிழ் தெரியலன்னு எனக்கு அசிங்கப்படுத்துங்க, நான் ஒத்துக்கறேன். குரூப் லிங்க் அனுப்புறோம் ப்ரோ. அதெல்லாம் நான் இதுவும் ஆபீஷியலா இது பண்ண முடியாது. ஓகேவா வாங்க ஃப்ரெண்ட் இல்ல 3 வீட பிடிப்போம். பெட்டு போடுங்க. 4 பேர் 4 பேர் 4 பேர். காலி ப்ரோ. நானாவது வேலை பார்க்காதீங்க ப்ரோ. பண்ணுவானே ப்ரோ. இல்லண்டா இருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆச்சா தூக்கிட்டாங்க. ஏய் இவன் பாயட் சேனல் வந்து சொல்லுங்க गाइस. பாயட் சேனல் சொல்லுங்க இல்லனா விட்டுறோம். What's going to happen in the grand finals? நம்ம இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் பார்க்கலாம். இந்தியன் மேட்ச் அப்புறமா பார்க்கலாம். சரியா? The சப்பையன் மேட்ச் அப்புறமா பார்ப்போம். Intellect center in between Deca Square and one side where it will end, and I guess IQ TG Total Gaming just occupies Intellect Center alone. Now, Ronan X Park, as he did mention earlier, they have எப்படி மறந்தது நீ விடுறீங்களா அது மாதிரி நான் முடிக்கும். just in case they meet some, but ப்ரோ கொட்டாங்குச்சி ப்ரோ சைலண்டா இருங்க. It seems like they are in a battle. Leader elimination guys. Let's see if they can bring the lead game in this fight. ஏய் அவனை எலிமினேட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கில் அடிச்சானேனா வரும்டா. GOW on the other hand are trying to spread out and get as many angles onto BTR as possible. Wait, hold up though. Did SAG will get eliminated already? It's been a minute. Just one hot minute. என்ன சொல்லுது? என்னமா சொல்லுது? It's tough, really. You go a little bit too aggressive. You don't have those weapons available on you, and you will be taken out. Hopefully, they can recover later on. But speaking of recovery, it seems like BTR, Bigatron, BTR பாரு நான் தான் சொன்னல. ஃபுல்லா பண்ணுவானே. Only one remains, and recovery is needed for the team. But not only that, they might be seeing Magna Esports Club on the horizon. We have a whiff of them, but with that hit list already triggered, seems like that would be the area where the teams of SI12 bros SI12 உண்மையாலுமா we have Nightmare going in on the fight against IQ Total Gaming, and let's see if they can win this fight. Amino going in for the rush, but a backstab is happening. Shoto goes down from that AUJ coming from Gopu OP. Gopu OP finds the angle inside box gym, but Farhan from the outskirts, he's trying to make sure that the flank of Delete and Ayush is unsuccessful. He staves off the flank for now, forcing them back inside. I mean, trying to surround them. Can he actually get those shots? He misses the ones onto Ayush. That's an opportunity squandered. And now they have to reset all over again. Farhan using the glue wall to cover the distance. He's trying to land the pre-fire onto Delete, but Delete gets the better of him. Ayush does come through with a trade, and that is going to be the end of the fight for Nightmare Esports, with Amin having to fall back again. And that's just rather unfortunate. At least you didn't get completely eliminated.
Yeah, exactly. I mean, we were talking about insurance policy. I mean, it was just that guy who can pull away, and hopefully he can get the whole squad back. But as you can see right now, a lot of teams are being revived. Even BTR, earlier they got 3 elimination, and now they have only 2 players into the mix. And a quick revive onto as we have Meta Ninja with 3 elimination in Twinbridge. Now on DRS side, 1 elimination, no target just yet, unless they spot Ayush on the underneath that bridge, but Strox a little bit too quick on the movement, not really putting so much in focusing on the horizon, and I guess a few has been spotted already, but no shots has been made. Meanwhile, you can also see a bunch of fights on the other end of the map. Biggitron by Vitality as well as Total Gaming. They weren't exactly the teams who were locking horns at first, but now fate has brought them together as well. Nobody is safe. Ooh. Ayush can't get away. He's gonna get finished off by Demons. That's another third party encroaching in on this fight. With all these 3 teams locking horns against each other, it's gonna pick up a trifecta of destruction. It's gonna get away. And his number has been up as well. But at least TG, என்னடா மேக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கான் டேய் எருமாடு மாதிரி இருக்கீரா அத பாக்கறக்கே டேய் எப்பறா தசோட தூக்கிட்டு ஆடுறீங்க about the names we were talking about that, especially with AJ. I mean, if you have a name very close enough வாங்க மிஸ்டர் ராப்பிடாஸ் வெல்கம் like to happen about love you brother வாங்க brother. Well, unless you are the one to lead in, then that's a different story. கேமா bro இது அப்பப்ப இங்க எல்லாத்தையும் இல்லல அது கேம் இது எக்ஸ்பெக்டட் பக். They have spotted one player from அங்க கூட அந்த பக்கம் வர்றானே. will need to hide out, but I guess it's too far away. Gendra is in a good spot and might be able to find whoever has triggered that hit list, or whoever they triggered the hit list on, and that is Jinotra from Meta Ninjas. But it's quite far away. It's Magna Esports on the horizon that they have. நாளைக்கு லாபி கஷ்டமா இருக்குமா guys? In this compound in museum. Falcons ஆறானல நாளைக்கு. To get the knock on to Sahil, finish him off, but the rest of Remnant X-Pac isn't anywhere close by. That being said, though, Magna Esports have quite a lot of control over this part of the map. They've got Turbine in its entirety. Even the UAV won't spot them out. ஆட்டம் பாத்துக்கலாம். And I kind of want to, now that we have அல்ல நம்மாலே டாமினேட் பண்ணா பார்க்கலாம். You know, talk about things since there's nobody actively getting shot at. By that logic, players like Dead would definitely not live up to their name because they are the ones doing a lot of slaying. Well, let's see. I mean, if you can really flip that. ஆயிட்டே வருமா 2 நாளைக்கு குளிக்காம இருக்கணுமா? I would love you for that because at some point there Falcon god like bro. NG Pros 3 டீம் நாளைக்கு டாமினேட் பண்ண நான் யோசிக்கிறேன். In terms of name, I'll say GW in the horizon of DRS right now. Demon. God like NG Pros ஜண்டா போட்டு விட்டாரு. அப்ப வந்து இவ்வளவு நேரம் வாயில வச்சிருந்தாங்க गाइस. இப்போ எடுத்துட்டாரு உடனே பேசுறாரு பாத்தீங்களா ஆளு. சாப்பிட்டு இருந்தாரு அத சொல்றேன் சரியா. ஆமா ப்ரோ உண்மையிலே டேரி மில்க் சாப்பிடுங்க ப்ரோ. டேரி மில்க் சில்க் பாத்துக்கோங்க. மறைமுகமா பதிவேறாரு அவரோட ஆள் பேரை மறைமுகமா பதிவேறாரு இந்த இடத்துல. To see. Now let's see if they'll be able to go என்னாச்சு இப்பதான் பிளைண்ட் ப்ரோ கொடுத்தாங்க. To the other side, it's Nightmare with 2 elimination. சில்க் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னேன். தப்பாவே நினைக்காதீங்க ப்ரோ. பிளைண்ட் ப்ரோ டபுள் பேர் சரியான பவர் ஏத்திருக்கானே பிளைண்ட் ப்ரோ. நான் கூட நீங்க கூட ஏதோ அடிச்சீங்க அப்பவே தெரியும் பாடில நான் வரைக்கும் நேத்து நான் அடிக்கும்போது என்ன சொன்னீங்க அப்ப அந்த அன்னைக்கு ஏன் நக்கல அதெல்லாம். Remnant X-Pac getting finished off. You know, water vehicle is not something I would have expected. Not in this tournament. This wasn't on my bingo card. But hey, at least this tournament is showing us something new, so I am very happy about that. அவளா காலி மாஃபியா காலி என்னடா வால் போறான் சம்பந்தமே இல்ல அப்படியே அவளா காலி Goku followed him using his own launcher. And now he's got the இல்ல அடிச்சிருவான் behind that tiny piece of cover. அடிச்சிருவான் பாரு நான் சொல்றேன் பாரு அடிச்சிருவான் இன்னொரு லான்ச்சர் விடுவான் பாரு அவன் காலி இப்போ. Actually wants to peek so the flash you want to really flash him out and finally he blows apart Mafia to smithereens. இந்த மாதிரி யோசிக்கறானா நீ என்ன சொன்ன பொட்டி போட்டு கொண்ட நீல அடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னீங்க. But the RGS will not let esports அவ்வளவுதான் ககேந்திரா எலிமினேட் போய்ட்டு வாங்க ககேந்திராவா போன மேட்ச் அடிச்சதுக்கு இந்த மேட்ச் வெச்சு போஸ்டானுங்க இல்ல பெருமுடால அடிச்சதுக்கு இந்த மேட்ச் வெச்சு போஸ்டானுங்க ஸ்டார்டிங்லயே போஸ்டானு ககேந்திராவ கடைசில ஏதோ 3 பேர் ரிட்ஜ்ல மாட்டுங்காடி புடிச்சு புளிஞ்சு விட்டீங்க ஏண்டா இப்ப புளி வேண்டியதானே ஏன் புளியல சூப்பர் செகண்ட் பிளேஸ்மென்ட் ஓகே is a bigger dog from that fight.
Yeah, and Bigatron have been moving around all of Farmtopia. இந்த ஐடியாலாம் ஃப்ரீ ஃபயர் தான் கொடுத்திருப்பானு bro. அபிஷியல் ஐடி அதெல்லாம். அவனே கொடுத்ததா தான் இருக்கும். Try to pick up compounds in this second circle before the third one pops. ஏய் இதெல்லாமே பங்களாதேஷ் சர்வர் இது சாரி. இதெல்லாமே சிங்கப்பூர் சர்வர் ஐடி நினைக்கிறேன் bro. மத்த பிளேயர்ஸ் யூஸ் பண்றது. நம்ம ஆளு எல்லாம் இப்ப சிங்கப்பூர் சர்வர் ஐடி வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Let's see now. Aggression. BTR. Go M79 in hand, pulls out that try but got backstab with M59 to come from get move, but there goes Keong for a payback, but Raymil with Charge Buster rushes in, Koja even went down, and let's see if there's something else that they can do at this point, but Magna Esports seems like a little bit stronger compared to என்னது புரியல ஆஹா வெச்சிருப்பாங்கடா எல்லாம் கொடுத்துருப்பானுங்க ஏனா கன் ஸ்கின் எல்லாம் இல்லாம இருக்கே ஒரு விகட்ரானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாரு முடிச்சு விட்டாங்க விகட்ரானுக்கு போன மேட்ச் சப்போர்ட் பண்ணா செகண்ட் பிளேஸ் புடிச்சாங்க அப்பெல்லாம் எங்க ப்ரோ போனாரு அதான் சொன்னனே ப்ரோ சாப்பிட்டு இருந்தாருன்னு அங்காய்ஸ் எப்படி பண்றீங்க மருந்து கடைக்காரரு மெடிக்கல் ஷாப் ஓனரு மருந்து விக்கிறவர் எல்லாரும் ஒரே இது there's probably a lot of players inside that one compound, so DRS are not splitting up. நீ ரெண்டு நாளா குளிக்கலையா நான் இல்ல நாளா நான் வந்து குளிச்சத ரெகுலரா குளிக்கறேன் அடுத்த பொங்கல் நெருங்கி வந்துகிட்டு இருக்குது once again their red hot streak of eliminations comes to an end. ஊர் பொங்கல் வேற வருது அதுக்கு வேற குளிக்கணும்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கறேன் eliminations and last time 7 to their name. But GOW, there is a potential third party on them, but all four of them are still alive and they don't need any reset. They are ready to play again. We were just talking about that earlier, Crips. Red Dogs எல்லாரும் நினைச்சிட்டாங்க நல்ல டீம் நினைச்சிட்டாங்க பிரைண்ட் ப்ரோ பங்களாதேஷ்ல அவங்க நல்ல டீம் அவ்வளவுதான் பங்களாதேஷ்ல அவங்க மட்டும் தான் நல்ல டீம் சரியா ஏனா மத்த டீம் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இப்ப நம்மள மாதிரி NKG Sports மாதிரி giving a more free kills நல்ல மனஸ்காரனு ஃபுல்லா கில்லா கொடுத்து தள்ளுவானு position wise IQ told gaming great position coming from Mafia even covers from that tree and putting havoc against Magna. Great use of that mirror right now to spot where everyone would be with that Moko. அது கை இப்படி போயிட்டு வருது பாருங்களே கை even with SPD and DRS have no idea what they're walking into. Magna Esports is DRS நல்ல டீம் அவளேண்டு bro gaming. That DRS had no idea they were getting shot at. Pratik finds out idla annane theriyuma world ESW la EWC adula alliye yaar sonna DRS gaming annane oh my god these guys just cannot South Asia ulundu ore team ivunu mattum dhaan annane South Asia ulundu getting so unlucky right now. It's just Nems left and he also can't hold on. Pratik with the double elimination. Hey DRS annane dana ide EWC la guys esports world cup la DRS annane dana DRS la alla bro ஏய் bro Falcon ஓட அந்த லான்ச் பேட் அடிச்சு வருவானே இல்ல அந்த இவன் Falconங்கற மாதிரி இவனே இல்ல யாரு ஃப்ளுக்ஸா ஓட ஃபைட் எடுப்பானே இல்ல பெருமடா மேப்ல ஏய் சாத்துங்க bro ஆனானுங்க bro உங்களுக்கு தெரியல bro நீங்க esports பார்க்கணும் bro அவன் பாரு இருக்கான் பாருங்க தக்குரி மாதிரி பண்ணாதீங்க bro and they are still maintaining the high ground. The only question though is how are they going to get down and who might be spotting them? Hopefully இல்ல பார்க்கல bro நானு once they jump in ஆனாங்களா நமக்கு தெரியாத ஏதாச்சும் இருக்கா சொல்லுங்க எல்லாம் தெரியும் whoever's in front of them, right? யார் நானு கெஜகோல் whether it's Meta Ninja if you see them கெஜகோல் they are going to shoot you. நானா நினைச்சுக்கோ அப்படிን அவ்வளவுதான் Esports standing on top of Meta Ninja all four of them. This is full commitment, no insurance policy. அவ்வளவுதான் அவனு காலி மெட்டா நிஞ்சா முடிச்சிடுவானு at the same time Meta Ninja are getting shot by DRS as well as GOW. Oh my god these guys மெட்டா நிஞ்சா முடிக்கப்பட்ட தருணம் I would hate to be in இந்த மேட்ச் யார் ஜெயிப்பா நான் BTR சொல்றேன் பிளைண்ட் bro நீங்க யாரு I would hate to be GOW right now because you would be pissed if in case Meta Ninja would be eliminated by P Sports spend so much time targeting them but வாய் இருக்குதாப்பா அவனு ஏனா full loot வச்சிருப்பானு moved away from Meta Ninja probably felt that there's so much pressure. But speaking of pressure, this is one trouble when it comes to next era. There are a lot of those small compounds and there's a standstill that's happening, but that's where some of the players are realizing that hero because once you just BGM மேல அப்படியே மைண்ட் bro throw that plushie in and it seems like that was a pass இல்ல இப்போதான் esports ல கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மொபைல் அந்த இதுல தான் இருக்கு இன்னொன்னு இல்ல பேன் பண்ணாங்களா பேர் சொல்லாங்க பேன் பண்ணானல அதுல மட்டும் தான் இருக்கு இதுல கிடையாது நம்ம இந்தியாவுல இருக்குறதுல கிடையாது ரிவைவல் yep
it will be passing. அதுவும் PC ல தான் இருக்குது. மொபைல் கிடையாது. Games you play as a child at someone else's birthday. அவ்வளவுதான் blind bro. Right now peace. வேற கேம் பாத்துறோம் நான். Much more dangerous game ahead. வேற கேம் பாத்துறோம் நான்லாம். In this treacherous land, they used 2 glue walls reinforced with the UAV to get into the next white tent, but then even if they இதல தமிழ் டீம் எது bro? have to do it one எதுவுமே இல்ல. at a time, one compound at a time. You've got DRS in control of the burger shop. தமிழ் டீம் You've got Meta Ninja in control of the red brick kitchen house. GOW don't have much cover to themselves. They have to come out in the open, so they are somewhat vulnerable right now. Vulnerable and also BT 50 பேருக்கு ரிவைவல் இல்லனா வேஸ்ட் ஆயிடும். அதான் கரெக்ட் தான். ரிவைவல் வேணும். அன்லிமிட்டட் ரிவைவல் இருந்தாதான் மக்கள் ஒரு சிலர்லாம் பொழப்பு நடத்த முடியும். அதெல்லாம் ரிவைவல்லாம் போயிருச்சுனா ஒரு சிலர் பொழைக்கிறதே கஷ்டம். சரியா? மேலமே ஓபனா சொல்றேன் गाइस. ஒரு சிலர் வந்து ரிவைவல் எல்லாம் பொழைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். யாரு நான் தான். லான்ச்சர்லாம் வந்துட்ட. ஒன் ஷாட் தான் லான்ச்சர் மாதிரி பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் நின்னுக்கிட்டு. Use those time turners to make sure they will not be shot out from behind. But one shot and see bang, but the escape brings him down. The full power of GLW has been averted. பார்த்தேன் கொட்டாங்க அவ்வளவுதான். சரியான டாமினேஷன் ப்ரோ மெட்டா நிஞ்சா சீரியஸ்லி. Meta Ninja accompanying more and more of their players. Ginotra also making a very risky move by going outside, but BTR குண்டு கவட்டையில வந்துருச்சு குண்டு. They rain them down with all the nades and utility as possible. Nightmare Esports, they are grinded down to dust in the process, but Meta Ninja with all their அத இந்த இன்னைக்கு கௌ இன்னைக்கு ஆடுங்கடா ஏன் கௌ கௌன்னு போகுதுன்னு தெரியல. GOW the final nail in the coffin, and now with more plushies to move in. Shanky trapped in a corner, nowhere left to go, nowhere left very இவனுங்களாட்ட எதுமா பண்ணானே இல்ல ரெண்டாவது நாள். Trying to barge the door down, and that's the end of Meta Ninja as well. BTR 15 elimination strong. IQTG ஜம்முன்னு ஆடுறாங்க. They are still at it. Now let's see if they'll be able to spot அவ்வளவுதான் அடுத்த ஜெண்டா Total Gaming from ஜோன் this வராம அடிச்சிடு. side because ஜோன் வராம அடிச்சிடு போறாங்க. also where next phase would be shifting, but Nero and M79 goes on for a rush, and there goes Pain Esports பக்கா கேம் பிளே. Nero almost down, but Mafia can still fight back, puts up the sorry P Esports as well as shots from behind might take him down. With that car as well as Riptide BTR என்ன ப்ரோ வெங்காயம் மாட்ட ஆடுறானுங்க. dealing with them right now. We have 3 teams remaining. DRS வளந்து வர டீம் அதனால வேணாம் உளுந்துச்சு. DRS எல்லாம் ஒரு டீமே கிடையாது எங்களுக்கு. BTR எல்லாம் அடிக்க மாட்டானே ப்ரோ சப்பைனே ப்ரோ BTR. மூட நம்பிக்கையின் பிறப்பிடனா பிளைண்ட் ப்ரோ நீங்க சொல்றீங்களா லைவ்ல வந்து நல்லது சொன்னா அது நாசமா போயிருன்னு கெட்டதா சொல்றவரு நீங்க கிட்ட சொல்றீங்க. They use the glue walls to inch closer and closer and close the gap. The landmine, no, it actually ends up working in the favor of BTR, and they've got so many knocks in their favor. Resist from Ayush tries to come through. Storex, he manages to get one player back upon his feet, but can they survive? This is so claustrophobic. A single name could be their undoing. Asalu gets one another through his name. Storex tries to go on from the other side, and now B Sports have arrived on the scene. There's absolutely no stopping them, and one single nade from Nero will put DRS to rest. ப்ரோ காந்தா சொன்னே ப்ரோ கடைசியில் இருக்கானே ஜம்முன்னு லூட் வச்சிருப்பானேனே. அதெல்லாம் தெரியாது ப்ரோ நான் சொன்னா எலிமினேட் ஆயிருவான்னு சொன்னீங்க. P Esports நான் சொன்னா ஏன் எலிமினேட் ஆகல? அப்ப என்ன தெரியுது? நான் சொன்னா நடக்காதுன்னு தெரியுது. Against DRS earlier. We're going to see that in a bit on what gameplay really happened in that final moment, because BTR pulled them in onto one edge of that compound, or the corner of that compound, and ஒரு லான்ச்சர் குடும்பத்த கலை, ஒரு லான்ச்சர் குடும்பத்த கலை, ஒரு லான்ச்சர் உள்ள பூந்து குடும்பத்த கலை. அதான் இவனுங்க. good from the DRS side, and they were என்னடா கவட்ட கொள்ளனுட்டே அடிக்கிறீங்க எல்லாரும். இந்த மாதிரி தான்டா நாம 2029 22ல இந்த மாதிரி தான்டா கேம் ப்ளே கொடுத்துட்டு இருந்தோம்டா டேய். To handle both these teams at the same time, they drew in almost all of their resources, just drowned it in the fight against the அங்காலே பொறாமைப்படும் பேரழகன் ஹரிதனா. The ones who were on the outskirts of that house, they got shot down எப்படி? by Esports. You see, P Sports, they didn't care who they shot at. They didn't care which one of these teams dies, as long as one of them goes down. And because Bigotron were on the outskirts, they were the ones who got shot by P Sports. If they decided to go in,
then maybe Esports would have had like a slightly harder time dealing with them. But again, you can't exactly predict with these things. At that point, DRS and Bitron, they had their hands full. They had no choice because the blue forced them to move in. ஏய் கால்ல ஏதோ முள்ளு குத்திச்சு guys. வீட்டுக்குள்ள எப்பற முள்ளு குத்துது டேய் லாவண்யா கோபால் 2029 பிஎஸ் ப்ரோ 2029ல நரிக்கூட்டம் கேமர்ஸ் அங்க இருப்பாரு கவலையே படாதீங்க தமிழ்நாட்டு மானத்தை நான் தான் காப்பாத்துவேன் கமெண்ட்ரி கொடுக்க சொல்லிருக்கீங்க தமிழ்நாட்டு மானத்தை நான் தான் காப்பாற்றுவேன் பிடிஆர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் படி பார்த்தா நான் பார்த்தா நீங்க எங்களுக்கு தான் தரோனே போயா பிரெடிக்ஷன் தான் கேட்டது ப்ரோ போயா பிரெடிக்ஷன் ஆயா பிரெடிக்ஷன் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பாயிண்ட்ஸ் பிரெடிக்ஷன் வாங்க நானு வரேன் ப்ரோ என்னையும் டீம்ல சேர்த்துக்கோங்க ப்ரோ நானு நீங்க சரியா இன்னும் 2 பேர் நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களா பார்த்து கூட்டு வாங்க 4 பேர் சேர்ந்து டீம் போடுறோம் ஈஸ்போர்ட்ஸ் அடிக்கிறோம் தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்துறோம் இந்தியா வாழ்க பிவிஎஸ் கேமிங் வாழ்க நரிக்கூட்டம் கேமர்ஸ் வாழ்க அப்புறம் மத்த 2 பேர் வாழ்கன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்ல வைக்கிறோம் ஓகேவா And yes, sure, we've seen PE Sports get those 35 pointers, but 20 points is good enough for them. Brazil போறோம் GT bro கூப்பிடலாம் 12 placement points. கண்டிப்பா GT bro வந்தா வருவேன்னு சொல்லிருங்க அவர்கிட்ட Make you go ahead. இல்லனா வர மாட்டேன். A lot of these other teams who have way less eliminations than you. One thing that I'm பக்காவா இருக்கு bro. நான் வந்து ஸ்னைப்பர் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்ப்பா. நான் ஸ்னைப்பர் மித்த ரோல் நீங்க என்னவோ பாத்துக்கோங்க யாரு நேடு போடுவீங்களோ யாரு ரஸ்ஸரு நான் வேணா ஜிடி ப்ரோக்கு ரஸ்ஸர் விட்டுறலாம் ஏன்னா ஜிடி ப்ரோ ரஸ்ஸரு கரெக்டா இருப்பாரு நீங்க நேடுறா இல்ல இன்னொருத்தர் யாருன்னு பார்த்து நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க எங்க 2 பேர்த்தோட ரோலை நீங்க டச் பண்ணாதீங்க ப்ரோ தயவு செஞ்சு வராதீங்க நான் நோட் எழுதி வச்சுக்கிறேன் இது வந்து கடைசி பக்கத்துல எழுதி வைப்போம் அப்பதான் நோட்டை தொலைச்சா கூட கடைசி பக்கம் கிடைக்கும் டீம் நேம் என்ன வைக்கலாம் சொல்லுங்க ரெப்ரசென்டிங் தமிழ்நாடுன்னு வச்சிருவோமா a combination of representing in Tamil Nadu RIT team short form RIT RIT சிரிக்காதடே வாயோட ஜமாம சிரிக்கிறதவன் சிரிக்கலாம் ப்ரோ கமெண்ட்ரியில எவ்வளவு கொழுப்பு இருக்கும் உனக்கு சிரிக்காம பாருங்க ப்ரோ கமெண்ட்ரியில RIT representing in Tamil Nadu அவ்வளவுதான் பிஎஸ் ப்ரோ தலைமறை போயிட்டாரு ஆள் கேட்க போயிருக்காரு நினைக்கிறேன் गाइस ஆள் கேட்க போயிருக்காரு இருங்க கேட்டு வருவாரு யாராவது வராங்களா compositions based on what's required in the map like if I'm not wrong RIP னு ஓட வச்சுக்கலாம் எனிமிகளுக்கு RIP right I don't think he was using a Nero at that time which RIT both AJ as well as NKG இல்ல GT bro now we finally get to see PVS bro Nero so it's NKG ஏனா ஸ்னைப்பர் கடைசி எழுதிக்கிறேன் NKG ஸ்னைப்பர் GT bro ரஸ்ஸர் ஸ்னைப்பர் you know capable of busting down these ரஸ்ஸர் as well as Nero so PS bro உங்க ரோல் என்ன ஹரிஸ்கார் ரஸ்ஸர் PS ரஸ்ஸர் GT bro ரஸ்ஸர் ஹரி ஸ்னைப்பர் ரிப்ளே ஓகே bro ஹரிஸ்கார் ப்ரோவா HS னு எழுதிடுவோம் யாராரு நீங்க எல்லாம் ரஸ்ஸரா ஓகே ரஸ்ஸர் கப்பு வரைஞ்சு வச்சற இப்பே வரைஞ்சு வச்சற கப்பு வரைஞ்சு மட்டும் வைக்க முடியாது கப்பு வரைஞ்சாச்சு டீம் நேம் RIP RIT ன்னு சொன்னேன் இல்ல இப்ப பேர் மாத்தி சடனா மாத்துவாங்க சடனா மாத்துவோம் சடன் சேஞ்சஸ் just bagged a lot of points from that final moment. டிராயிங் உங்களுக்கு நான் டிராயிங் காட்றேன் டீம் வந்து பக்காவா இருக்கும் உங்களுக்கு நான் டிராயிங் காட்றேன் RIP னு மாத்திக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை இல்ல ஐ தான் போட்டுறேன் RIP கரெக்ட்டா இருக்கும் டீம் ரிப்னு வெச்சுக்கலாம் ஓகே bro ரொட்டேஷன் சொல்லிறேன் bro பீக்ல இறங்குறோம் போச்சுனா இது பீக் ஐஜல் நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க bro டேய் கட்டாயங்கடா இவனுக்கு வேற ஏடா என்ன பிரச்சனை போயிட்டு இவனுக்கு கத்திட்டு இருக்கானே bro இங்க பாருங்க நம்ம ஸ்னைப்பர் நம்ம கிட்ட ஐஜல் கொடுத்தீங்கன்னா பக்காவா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சீனியர்ஸ் நீங்க பார்த்து முடிவு பண்ணுங்க உங்களோட விருப்பம் அது ஐஜல் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற இருக்கு உங்ககிட்ட அதனால நீங்களே பண்ணுங்க நம்ம இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கிறோம் அதனால நான் ஸ்னைப்பர் மட்டும் நான் பாத்துக்கிறேன் ஓகே ரொட்டேஷன் சொல்லிடுறேன் ப்ரோ பெருமடா மேப் தான் 6 மேப்பும் பெருமடா தான் மற்ற மேப்லாம் டெலீட் பண்ணிருங்க சரியா 6 மேப்பும் பெருமடா தான் வர்றேன் இல்லைன்னா வர்றேன்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம சொன்னா கேட்பானுங்க பீக்ல இறங்குறோம் பீக்லயே சாவறோம் இல்லனா பீக்ல இறங்குறோம் வெண்டிங் மிஷன் சரௌண்டிங் ப்ரோ டபுள் வெக்டர் 2 வெக்டர் ஓகேங்களா
இந்த கேட்ல மீட்டிங்ல காயின் போடுறோம். இந்த கேட்ல நீங்க உட்காந்துக்கோங்க. இந்த பக்கம் ஜிடி ப்ரோ ஹரிஸ்கார் ப்ரோ நடுவுல வெண்டிங் மிஷின் ஒட்டி உட்கார வச்சிடலாம். நான் அந்த வீடு இருக்குமல அந்த ஓட்டை இருக்குமல அதுக்குள்ள உட்காந்துக்கிறேன். உங்க 3 பேர்த்த முடிச்சா கூட நான் உள்ளே உட்காந்துக்கிறேன். ஓகேவா? எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. தெளிவா அங்க உட்காந்துக்கிறேன். உள்ள உட்காந்தா முடிஞ்சு. சரிங்களா? ஆக முடிஞ்சா நீங்க 3 பேர் எலிமினேட் ஆனா கூட நான் மூச்சு விட மாட்டேன். நம்மளை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். மூச்சு வராது நம்ம கிட்ட இருந்து. உள்ள உட்காந்துருவேன். பக்காவும் உள்ள உட்காந்துட்டு அப்படியே உங்களை ரிவே பண்ணி விட்டு மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு ஏறி உட்காந்துக்கிறேன். நீங்க மறுபடியும் அங்கேயே வந்துருங்க. 1% அங்கேயே உட்காந்துருவோம். அதனால பீக் வீடு வரைஞ்சிடறேன். எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க. பீக் வீடு வரைஞ்சிடறேன். டாப்ல கொஞ்சம் குழி இருக்கும்ல. ஓகே, அதை வரைஞ்சு என்ட்ரன்ஸ் 4 என்ட்ரன்ஸ் வைக்கணும். இங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் போடுறேன். இங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் போடுறேன். வெண்டிங்ல காயின் எனிமி வந்து போட்டு போயிடுவானுங்க. எனிமி வந்து அதை காயினுக்கு பிரச்சனைக்காக எனிமி போட்டுருவானு. நம்ம இருக்கிறோம் தெரிஞ்சாலே எனிமி காயின் போட்டு போயிடுவானு. ஓகே, என்ட்ரன்ஸு மேல டாப்பு அந்த இது ஓட்டை வரையா முட்டை பாருங்க. நான் இந்த ஓட்டை தான் இந்த இடம். ஓகே பக்கா. ஓகே எழுதியாச்சு ப்ரோ. அப்படியே எடுத்து ரத்தி குச்சி எடுத்து பக்காவா போட்டாச்சு ப்ரோ. பீக்ல இறங்குறோம். சப்போஸ் உயிர் பொழைச்சிட்டோம்னா நேரா பீமசக்தி போய் சாவறோம். இல்லனா பீக்லயே சாவறோம். ஓகேங்களா? இந்த ரொட்டேஷன் இது போதுமான்னு பாருங்க ப்ரோ. டிராயிங்ஸ் இது போதுமான்னு பாருங்க. நீங்க இல்லனா நான் நல்லதா ஒன்னு போட்டு தரேன். இது போதுமான்னு பாருங்க. டிராயிங்ஸ் 3 டைமென்ஷன்ல வந்து கொடுங்க ப்ரோ. நான் இப்ப பெருசா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இது மத்தபடி லைவ்ல பண்ண மாட்டேன். இந்த மாதிரி சீக்ரெட் தான். பட் இருந்தாலும் நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு காட்ட வேண்டிய நம்ம கடமை. இருங்க, உங்களுக்காக நான் காட்டுறேன். பெஸ்டா பண்ணி தரேன். வெயிட் பண்ணுங்க. அலங்கார பந்தலிலே எங்கள் நண்பன் என்று பிறந்த நாள். கட்டல் போட்டிருக்கான். அந்த கட்டலை படுத்துங்கனதாவே சரித்திரமே இல்லை சத்தியமா. என்ன ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ. டிராயிங் நான் இது வரைக்கும் நான் வெளியே காட்ட மாட்டேன். இருந்தாலும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். டிராயிங் ஓகேவான்னு பாருங்க ப்ரோ. டிராயிங் ஓகேவான்னு பாருங்க. பக்காவா இருக்கும் டிராயிங். எதுவும் கிளியரா தெரியல ப்ரோ. தெரியுது. எனக்கு தெரிஞ்சு பிவிஎஸ் ப்ரோ போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க டிராயிங் இது ப்ரோ எல்லாமே பக்காவா இருக்கு ப்ரோ. ஓகேவா? மேட்ச் டேட் மட்டும் நம்மளே பிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. எப்பன்னு கேட்டு சொல்லுங்க. வரேன் அந்த அன்னைக்கு. பூட் கேம்ப் உங்களுக்கே வச்சிருவோம். அடிப்படையான இடம். தெரிக்க விடுறோம் வாங்க. பிளேட் ப்ரோ கப்ப பத்தி இல்லையா? பிளேட் ப்ரோ பார்த்தேன் வெறியான கப்ல. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. பிப்ரவரி 30ஆம் தேதி தான் மேட்ச். 30ஆம் தேதி வச்சாதான் வருவேன். மத்த நாள் வரமாட்டேன். 30ஆம் தேதி வச்சாதான் வருவேன் நான்லாம். Get the best drop spot and then the best loots and then they will just round it with a lot of points. But before we go in points, let's go with அது என்ன ப்ரோ நெய் வடி இது நெய்யிலடா டேய் பைத்தியக்காரா. அடிச்ச நெய் காது காக்காதடா டேய் நவீனே. காது மேல அடி போடுடே. ஈ சீரியஸா பேசிட்டீங்க. நீ என்ன பல்லு போட்டுறடா டேய். சாவுட்டுடே. என்ன சிரிக்க வேணாம்னு சொல்லுங்க அவரை. எதுக்கு சிரிக்கிறாரு? They don't necessarily fight the best, but their rotations are amazing. ஆல் நம்பர்ஸ் எல்லாரும் சொட்ட தெரியுதுன்னு சொல்லுங்களா? இல்லனா மட்டும் அதெல்லாம் சொட்ட தெரியாது. தெரியுதுனா தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஜோன் சரியர் மஸ்ட் get them alive up into like the top 4. ஸ்னைப்பர் தான் பண்ணி ஆகணும். அதுவுமே நானே பாத்துக்கிட்டு விடுங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. Their rotations are actually very nice, and in a map like Purgatory, that's pretty important. If they end up losing the fight, if they end up encountering some team in the middle of the rotation, that's a different story. Fifth player Ravi Brava. Okay. I think they Ravi Bro interested aan kelunga vechukom. No problem. I've picked up only Orient போட்டு தான் ஆடணும். முக்கியமா the Free Fire Max India Championship. And GOW bro please bro வந்து வர மாட்டாரு bro. பிஸியா இருப்பாரு அவர். I'm just going to be picking one of these. நண்பா. But yes, the DRS நம் காதுகள் பாவம் இல்லையா? From my end. Well, I really love that. I mean, especially with DRS FKG right up, here, free kills giver. Oh, bro. You know how it is. That's one thing that you need to work on. With a tough lobby just like this, if you can find your rotation okay bro. then deal with the rotation later, it might be the
இல்லைங்காட்டி தானே போட்டு இறக்குறோம். who gets that champion rush condition. இத்துடன் விளையாட்டு செய்திகள் முடிவடைந்தது. If they can gather all the points, no. Probably in the rest of the games, or if not the next time we see them, because again, warm up பின்னர் நடைபெறும். might be a little bit too late if you started off maybe later on, because the day is about to pressers Enquiry na brand 2005 Enquiry na brand at the end of the day when we jump into purgatory, and I heard you say this, neither heaven and hell will save the team who will be sleeping in this game. Sponsored by Enquiry Esports. Nay company. Enquiry Nay company. Is about to be on fire. As you said, the plane path Enquiry Nay company, bro. Nay nu vechukonga name. Okay, bro. Crossroads, motels and all these kind of places. But okay, match series match polanga. Okay, fun time mudinchu series time. Reverend X-Pac, Magna Esports Club, they didn't lie. They are actually clashing in Central. Nightmare Esports and B Esports both in Fire Brigade. Wait, where's Total Gaming? They went towards Crossroad and said, okay, so yaro mic koli edo kathura they has that entire island for themselves. Here we go though. NMR gali nenikiren. NMR la P Esports gali guys. Revenge battle. See now, I mean, we have Uzis all around, only Lava with 8. Back அடிச்சிரானே friend bro. அவனுக்கு தான் ஓட்றக்கனே வந்தவனுங்களாச்சே. There goes that plush of அட இவனேனா அவனு அடிப்பான்னு பார்த்தா இவனுக்கு தான் அவனுல போட்டு அடிக்குறானுங்க. Nightmare and with that can pull them in onto the side. We've seen Meta Ninja. நமக்கெல்லாம் பதட்டமே கிடையாது. அந்த லாபியா ஆடிட்டு வந்தானே bro. Right now. Well, the pressure irukade. Easy means pressure. But time Turner Chrono தான் bro. நம்ம அந்த பவர் பத்தி தெரியும். இவ்வளவு நேரம் நிம்மதியா இருந்தடா டேய். இது என்ன கருமத்துக்குடா போட்ட நோலனே. யாரா நீ எல்லாம்? Oh, the moment the time turner drops, they shoot it back at him. No, Gali bro, இவங்க ரெண்டு பேர் காலி. Trying to get the animation from above, but he doesn't want to peek. He knows someone else can cover him. He comes in, he forces Nero to go on the other side. Oh yeah! So well, Gopu OP gets taken down in the process. Nolan has a tiny amount of cover in the glue wall. He gets the res back up onto Nolan, and LBD covers them really well. What a way to recover by P Esports. Oh yeah, I mean, I really love how Nemo way in there. காலி தப்பிச்சானே friend ஒரு ரேஞ்ச் அவுட். டேய் போட மாட்டானே நினைக்கிறேன். Gets into position. The good thing that the angle is not really favoring Esports right now. இறங்கிட்டான் இடையில இறங்கிட்டான் காலி அவன். Not really phased to go for the chase, but Amino right now already LBT for காலி blind bro. Takes a little bit time, but one shot with that might end. இல்ல அவன் டீம்மேட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்றான். And he still and the mystery continues. Can he get away from this spot? I don't think he's bent on running anymore. He's like, I'm just gonna chase them down. I can isolate these fights. Can they give me 1v1s? LBT simply doesn't want to fight him in a spot where he has a fair fight. And they eliminate Nightmare in the end. The Esports right now a little bit too aggressive, a little bit too cheeky, I would say. In that காட்டுங்கடா. என்ன bro இவனே? Really at this point now a little bit of sub and we're seeing right now, so I pulled out for the moment and will be playing, and let's see if this old player மாதிரிக்கானே blind bro. பகாடி மாதிரினல பகாடி இல்ல. I guess it does because they are அதையும் எடுத்துட்டு அதையும் உள்ள வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Bigatron going against Meta Ninja. அதையும் வெளிய எடுத்துறானுங்களா? It hasn't ended just yet. First shot. RNS making the risky cross somehow. The Witches doesn't take him down. பாப்போம் இதுல யார் அடிக்குறான்னு பாப்போம். பெகட்ரன் லொகேஷன் மேல பாத்தியா இல்லையா? Kinotra also backs away. Meta Ninja disengaging. பொசிஷன் பாத்தியா இல்லையா? எப்படி ரொட்டேட் பண்றானே பாருங்க blind bro. அவன் ஒருத்த மேல இருக்கான் அது பாத்தியா இல்லையா? பார்த்தேன். And machine. Shanky actually gets it. Can he survive? No. One more shot takes him down, but Koja. ஒரே ஒருத்தன் இவனும் காலி ஆயிட்டான். ஆஹா. Can make it count? இல்ல அவன் ரிவே பண்ணி விட்டானே. பட்டானஞ்சா. ககேந்திரா எலிமினேட். நிக்கறான் blind bro. Gagendra get absolutely destroyed by Magna Esports Club. But this 1v1 finally continues. Kinotra breaks his ankle. Oh my lord. Kinotra fails to punish him, and Bigatron have all their players back up in the air. How is he still alive? Full pressure. Talk about being ignored, right? He was ignored straight to எப்படி நின்னா பாத்தீங்களாமா?
still rocking it, but you're not Hey, blind bro, அவன் தெளிவா போனா blind bro. Bro, இவன் பேனிக்லே விட்டான் bro. இவன் அழகா அடிச்சிருக்கலாம். இல்ல blind bro, கொரோனாவுல விழுந்துருச்சு அடி போறான். கொரோனாவுல விழுந்துருச்சு. But Dix has been taken down. So it's சொல்றேன் கொஞ்சம் நவுந்து அடிச்சுக்கலாம். அவன் கொரோனாவுல வெளில தான் நின்னான். இவர் போனாருன்னா பேனிக்கே உள்ள போனதே ஒரே அடிதான். That was கால்டி நட்றவர் தான் ஃபுல்லா. சரி பாவனல விட மாட்டாரு. கால்டி நட்றவர் தான் ஃபுல்லா. அண்ணா he's not going to have much of a treat as PE Sports in order to get to him. It's rather risky. Black is just revealing his position on purpose, hoping to draw them into a spot where Bulbin can cover him from afar. Drops down to the bottom. Did not know that LBD has already made the crossing. And that's LBD's third elimination. LBD's third. Now let's see if they can bring back one. For Red Hawks, they have 4 elimination already outside of blue, and they are just playing with it. But it doesn't hurt that much. First to second, it's only chip damage, but they also have one trigger medalist. I am Marty Surya bro. எல்லாரும் நம்ம டீம் தான் bro. சரியான டீம் bro. Of that a great engagement, and they are pulling away because of the loss that they had earlier. Now let's see if PE Sports can pull away from this fight against Revenant X Spark. சோல் இந்த மேட்ச் அடிப்பானுன்னு தோணுது பார்க்கலாம். And they got know exactly where அவன அடிச்சானா அடிக்கலாம் நமக்கு வேணாம். He tries to protect himself with that glue wall, but LBT still on the chase. Yeah, but unfortunately, Revenant X Spark are not just trapped in this constant cycle of just dying individually and getting revived back up again and again. I mean, now one more team is targeting them. It's Meta Ninja who are also making things difficult. They take down Black. So Revenant X Spark, after reviving 2 players, have lost 2 players again. அரே bro தப்பாதைய நிலவரம் என்ன இருக்கு? என்னன்னமோ இருக்குது bro. That's what you call insanity. You're doing the same thing over and over again and expecting a different result. But I guess there's a little bit of result, but not the what that they were expecting. And as long as they can bring back their teammates, that's all good. Now, unless it is a final moment, a final circle, I would say, that is where it becomes difficult. So they need to be cautious, wait for, I would say, 10 to 15 minutes. There's still plenty of time to get all the information until they go all out in terms of engagement. Similar to what we are seeing in Bros Esports knowledge, Bros gameplay and Bros Esports team develop. Okay, MS Dhoni bro. Thank you bro. Now, slowly but surely getting all those points through elimination from wait and watch my boy. They are top of this game. Wait and watch தானே wait and watch. Wait and watch தான் சொன்னா உங்களுக்கு செவுட்டு காதுக்கு என்ன சொல்றது? Of all teams desperately needed a good start. DRS on the open. You got Asalu getting. ஆனா வாளும் போட முடியாது அதுக்குள்ள. Sandwiching him. That's not the kind of party you want to be. Very unappetizing. Bro, you're getting me hungry right now. Like here, BTR அந்த மேட்ச்ல எப்படி GOW அது மாதிரி இந்த மேட்ச் இப்போ இந்த லாபில இவனு டாமினேட் பண்றானே பிளைண்ட் bro BTR. So now you are throwing sandwiches into the cast. So I'm really grabbing a bite later on. I said it would be not. விமல விட ஒரு 2 வயசு அதிகமா இருக்குமா இவனுக்கு? ஒரு 16 இருக்குமா? I mean, the moment I hear food, it seems like that's what I'm thinking about. But anyways, let's see. I mean, even they are losing, they don't lose out appetite in their next fight, in their next battle. Yeah. But their appetite for bloodlust. அம்மா வண்ற அளப்பற गाइस. Now that is questionable, bro. அவ்வளவுதான் गाइस. ஆல்ரெடி ஃபேஸ் ரீல் பண்றாங்க அம்மா. கண்ணு பட்டுச்சுனா அதெல்லாம் போவணும் எங்க அம்மா சுத்தி தள்ளிட்டாங்க गाइस. உங்களுக்கு சேர்த்து உங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து சுத்தி போட்டாங்க. கிஸ்டி எல்லாமே கழிஞ்சிச்சு. சரியா? உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து சுத்திட்டாங்க. எல்லாம் நல்ல நேரம். இனிமே எல்லாம் நல்ல நேரம் தான். நாம லைவ் பார்க்க வராத வரைக்கும். Mental reset after having some lackluster games. SHUL need to step it up. Total Gaming on the other hand, they're getting challenged by Asalu alone. He wants to go for that vending machine and delete fails. Thank you amma engalukku sutti va. Gives the opening. DRS can get their members again. Total Gaming on the other hand, live செலிப்பா இருக்கா? live செலிப்பா இருக்கணும் bro இனிமேல. their comfort spot. Make a long treacherous journey to the next vending machine. டீல நிக்குது. பேர் அவளதான் வருது போல. Stuff IQ and I guess a split up IQ deleting வைப்பார்ல delete க்கு அவளதான் வைக்க முடியும் blind bro. எத்தனை வைக்கிறது?
is on a mission. மொத்தம் 12 லெட்டர் என்னமோ தான் பிளைண்ட் ப்ரோ வைக்க முடியும். இதுல எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க? 11 தான் நினைக்கிறேன். 11 தான். இல்ல 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. எனக்கே வா 12 ஹரி ப்ரோ சொல்றாரு. ஓகே ஓகே ப்ரோ அடிச்சு போலாம் ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க விடுங்க. இறங்கறதான். Speaking of run, seems like PE Sports are on the run as Revenant X Spark right now chases them. Sahil almost shut down with LBT's M590. And here comes Carnage for 4 man. லைவ் இல்ல ப்ரோ, பெரிய குடும்பம் ப்ரோ இதெல்லாம். சும்மா அவரு நான் வேடிக்கை பார்க்கறேன். ஒரு டீம்மேட் போட்டு அடிக்கிறீங்க, ஒரு புல்லட் ஓடல. நீரோ esports dwindling in numbers. They can obviously get their players back up. பிளைண்ட் ப்ரோ அவன்லாம் உஷாரா இருப்பானே பிளைண்ட் ப்ரோ. கேமிங் தகுந்த மாதிரி ஆடுவானுங்க. அப்படி எல்லாம் ஆடுனா விளையாட முடியும் பிளைண்ட் ப்ரோ. So maybe it's this split approach. இதே நானா நீங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போந்து வாயிலேயே வாங்கி இருப்பேன் நானு. I mean, as long as they don't get all eliminated before the fourth circle, I think esports still has a very good chance of making them back in. bro எங்க வீட்ல வாரம் நடக்கும் bro. அன்னைக்கு பிவிஎஸ் bro அந்த லைவ்ல இருக்கும்போது நடந்துச்சு. அப்ப கேமரா மாத்திட்டாங்க, இன்னைக்கு நான் மாத்தல. உடுங்க வாரம் உங்களுக்கு சுத்தி போற சொல்றேன், கவலைப்படாதீங்க. அம்மா செல்லம்மாவா காலையில அவங்க தான் வார்த்தை பேசிட்டு போவாங்க. எங்க வீட்டுல செல்லவனெல்லாம் யாருக்கும் கிடையாது ப்ரோ, சரியா? தப்புனா யாரா இருந்தாலும் அடிப்போம், வாடனா இருந்தாலும் அடிப்போம். இல்ல எல்பி அவன் இல்ல, அவன் வேற ஒருத்த போனா அந்த பக்கம். பிடிஆர் முடிச்சானு மைண்ட் ப்ரோ. Going against GOW, they do have a hunger onto them, but ராஜேஷ் ப்ரோ அதெல்லாம் எனக்கு வராது ப்ரோ. என்ன பிளைண்ட் ப்ரோ இவங்க எல்லாம் பேர் தெரியாதவங்களாட்ட இருந்தானே இந்த அடி அடிக்குறானுங்க ப்ரோ. இவனுங்க பாத்துங்க ப்ரோ, in just 10 seconds. இவனை நான் பார்த்தே இல்ல, மிக்க நான் பார்த்தே இல்ல. Get to see what happened to GOW. Our producers deemed it to be too violent of a fight to be shown publicly on YouTube on a public platform. But here we have Meta continuing their onslaught as Revenant X Spark drop in from the skies, and here goes the full stretch. You getting shot by the team afar as well. Piece of the spy, but dips back in cover, tries to get inside this cocoon of glue on Sahil. He doesn't have the angles on him, but brackets sniped off by Ramiel, and he's got many more angles. It's just down to Sahil and KD God, and they're so far away from each other, they cannot provide backup. Revenant X Spark with very little chances of reviving their teammates. At least now have repelled away the members of Magna Esports. Not let them go anywhere. Elite have their hands full. They're trying to take down PE Esports as well, and PE Esports are shot by multiple teams, not just SHUL Elite. Oh my god, they just got saved by the bell, but they still need to get inside the zone. SHUL want to camp them out. Let's see now. From Armand. It's a good thing KD God hopped onto the vehicle, pulling away just in time, but Sahil wasn't able to get that ticket. Now, Hassan with the Thompson in hand. Sahil still healing up as he goes in for the chase, but 3 make that 4 player. Indian team kulla fight ne edutharana blind bro. Matta team onna struggle aagறானே. Push them up. ஒருத்தனே இருக்கற உள்ள வந்து விளையாடுறான் பாத்தீங்களா? What a great move coming from Sahil. Just make sure he is safe. The rest of the teams might be able to do it. அங்க போய் செத்துட்டான் bro. இதுல போய் உட்கார்ந்தால. The final player from Magna Esports. Now we are left with 6. Adra. Yeah, Revenant X Spark rushing over there basically ruined the game for both them and Magna Esports Club. Meanwhile, SHUL Elite, they didn't wander too far away from their original spots. அகாடியே பயங்கர பேனிக்ல இருக்கான் மைண்ட் ப்ரோ. And now they've got decent இந்த மாதிரி சுவிட்ச் எவ்வளவு ஸ்பீடா இருக்கு மைண்ட் ப்ரோ. என்ன இவ்வளவு பேனிக்ல இருக்கானுங்க Red Hawk, so that's the end of them. But SHUL, they finally send a couple of their players ahead. 2 players rushing in, meanwhile 2 players hold behind, making 3 as SHUL goes in the distance against Red Hawks. But there's big control on the other side. Neptune, this is gonna be a monster fight. இல்ல வந்துரும். அவன் பொசிஷன் பக்கவா எடுத்துக்க blind bro. அவன் பொசிஷன் நல்ல பொசிஷன் blind bro. Just overshoots this battlefield, but here comes Red Hawks still pulling. அவர் அடிக்குறான் பாத்தீங்களா? அடிக்குறான் பாருங்க அவன். Young trying to survive, and Blade is first one to go down. M590 overall sweeping all throughout. இது டேமேஜ் ஜோன்ல சுத்துறான் blind bro. டேமேஜ் ஜோன்ல சுத்துறான்.
final player, and he will be taken down. Now BTR still have a 3-man strong party, the only one up. பயங்கர பேனிக் ப்ரோ இந்தியன் டீம். பாவம். DRS ஃபுல்லா இருக்கானே ஹரி ப்ரோ. DRS planning to get that Booyah that was denied of them from earlier game. BTR அடிச்சுவானு ரெண்டு ப்ரோ டாமினேட் பண்றானு. Coming from behind them, that's why it will happen. PG ல ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் குளிர் காஞ்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். Extends a lifeline onto Bigatron. They managed to reset 3 of their players and get them back on full health. DRS ல ஒருத்தன் பின்னாடி நின்னுட்டான். Is now fully underway. இல்ல வர வச்சு ஆட பாப்பானே அவனுல ஏதா வண்டி போட்டானே அவ்வளவுதான் வர வச்சு ஆடுவானு பக்காவா பொசிஷன் எடுத்தானு ரெண்டு ப்ரோ. மாஃபியா பாரு சைலண்டா உட்கார்ந்திருக்கான் ப்ரோ. அவள நான் சொன்னல குளிர் ஆயிராம் பாருங்க அழுங்காப்பல மாஃபியா குளிர் ஆயிராரு. BTR அடிக்குறானே ரெண்டு ப்ரோ. BTR அடிக்குறானே மேட்ச பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமா? BTR அடிக்குறானே என்ன பாருங்க. ரெண்டு ப்ரோ BTR எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்றானே இங்க பாருங்க. இந்த கல் எடுத்துறானுனா மேட்ச். இந்த கல் எடுத்தானுனா மேட்ச். இல்ல இப்ப கூட அவனுக்கு தான் மேட்ச். இல்ல ரைட்ல இருக்கானே. லான்ச்சர் வச்சிருக்கான் பிளைண்ட் ப்ரோ. என்னடா பிளைண்ட் ப்ரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளைண்ட் ப்ரோ. எத்தனை மேட்ச் ஆடி இருப்பானு. ஐயோ என்ன ரஸ்டா டேய். இல்ல கண்டிப்பா முடிச்சிடுவானே இவனு BTR தான்டா அடிப்பானேடா உறுதியா சொல்றேன்டா. பாரு அவன் மாட்றான் கிரண். இல்ல BTR தான் மேட்ச். has no chance of reviving, but at least they finished off the last member of BTR, so now it's a 1v2 for good. Streaks not on full HP yet. Stroix gets the shot onto him. The hop கொன்னுட்டா ப்ரோ. hold their ground on their own. ஸ்னைப்பிங்டா டேய். BTR almost clutching it on the 3v4, but the turnaround. சரியான சுவிட்ச். GG ப்ரோ. GG ப்ரோ. சத்தியமாலுமே சரியான ஃபைட் எடுத்தான் ப்ரோ கடைசில. 1v2 லிட்டரலி 1v3 அது. 1v3 and seems like ஸ்னைப்பிங் யாரு? இவன் ஸ்டோரக்ஸ் தானே இவன். இவன் பிரத்திக்னு நினைக்கிறேன் பிளைண்ட் ப்ரோ. ஸ்டோரக்ஸ் நினைக்கிறேன். What a maneuver by DRS. I want to see that. ஆமா அவன் தான் ஏசால். இருங்க பாக்க. Roll it back, producers. Let's take a look at this because BTR, while they did not have ஆமா ஸ்டோரக்ஸ் தான். சொல்ல பிளைண்ட் ப்ரோ சரியான 1v2 பிளைண்ட் ப்ரோ அது. Like Koja got back up on his knees. Geeks did a really good job of absorbing all that aggro from Takuri, but Stroix accuracy பிடிச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் முதல்ல. ஐயோ அந்த டவுன் தான் bro. His teammates made that call. Gets the instant shot and then it's a 1v1. He just needs 2 more bullets to land properly. அது சாட்ரேஞ்ச் எம்பைடி எடுத்தான் பாரு bro. அது அதுக்கு மேல I had a lot of questions in there with சரியான இது. VSK up close and personal, but I guess பயப்படாம அடிக்குறானுங்க ப்ரோ. BTR பொதஸ்டானுங்களா? நன்றி ஹரி ப்ரோ பை BTR. என்ன 1v2 போறானுங்க. 1v3 ப்ரோ அது லிட்டரலி அவனுகிட்ட. நல்ல டீம் ப்ரோ அவனுங்க. இப்பயும் என் prediction தான் ஹரி ப்ரோ. அவனு டி-ஷர்ட்ல பாருங்க ப்ரோ எத்தனை ஸ்பான்சர்ஸ் நேம் போட்டுருக்கானுன்னு. சிட்டிசன்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி, எக்ஸ்ட்ரீம் எனர்ஜின்னு ஒரு கம்பெனி, வியானெட்னு ஒரு கம்பெனி. ஐயோ they've also managed to almost extreme 6 hero bike ஹரி ப்ரோ. a step or two. No longer. They finally get the booyah. டேய் யாரா கோக்குண்டு வந்தா ஐயோ டேய் ஐயோ இப்போதான் மைக் ஆன் பண்றேன் நான். அதனால தான் இப்போதான் பிரச்சனை points than the teams that always end up getting the booyah. நல்ல ஃபைட் ப்ரோ. எக்ஸ்ட்ரீம் பா இதுதான் அது ப்ரோ. அது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பிளைண்ட் ப்ரோ. அது பைக் இல்ல அது கூல் ட்ரிங்க்ஸ். நல்லா பாருங்க அங்க பாருங்க எனர்ஜி ட்ரிங்க்னு போட்டுருக்குது. உடனே நக்கிடுவாரு நம்மளுக்கு ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி. டேய் மைக் ஆஃப் பண்றா டேய் ஐயோ. இந்த மாதிரி 1v2 நாளைக்கு லைவ்ல நான் போறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்னைப்பர் வித் ஸ்னைப்பரோட யாருனே தெரியல. ஆனாலும் DRS பயிலுக. டோனி ரிவே சிஸ்டம் பயிலுக கொடூரமா. But still, they done the deed.
They got 20 points. காமெடி வேணாம். Is this enough தகுரி to move them தற்குரி to sit comfortably? வைல்டி ப்ரோ அவன் தான் ப்ரோ தற்கு நான் தான் ப்ரோ தற்குரி அவன்லாம் நல்லா தான் தகுரி தற்குரி நான் சொன்னா அவன் இப்போ SHUL and Remnant X-Park also needed to move up, but they Yo, were the Doctor Army respectively, so not that great, but at Doctor Army எது DRS நம்ம பசங்க தான் ப்ரோ நம்ம பசங்க தான் that BSK helps him pull out that clutch. ஸ்னைப்பிங் இருந்தாலும் அக்யூரசி புடிச்சுக்கலாம் முதல்லயே லைட் ஆளவரா லைட் மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் actual clutch. I don't think the ability was available. Correct me if I'm wrong, but ஏய் BTR தான் ப்ரோ இப்ப கூட டாப் யார் வந்தாலும் வரலனா BTR தான் டாப் சரியா BTR அவனே தான் vitality. I think we've seen Nero rather we've seen Throwex pull out that Nero it bro BTR ஏன் சப்போஸ் சொல்றாருன்னா அவர் அந்த லாபி ஆடி இருக்காங்க பெரிய லாபி ஆடி இருக்காங்க towards him because I saw a little bro அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி गाइस அவங்க BRU லாபியில BRU பால்கன் அந்த லாபியில டாமினேஷன் பண்ணுவாங்க bro பகத்ரானே இந்த லாபி ஆ பண்ண மாட்டானுங்க but there's no need. I mean, if you have that shot like Throwex in there, like it doesn't matter. He does have that local already, so he can spot where even the opponents on the other side will be going. Bro, உண்மையாலுமே நல்ல டீம் bro விட்டாலிட்டி. ஏனா நான் வந்து esports வேர்ல்ட் கப் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சரியா? ஒரு மேட்ச் எவோஸ் கைக்கு போய் இந்த சாரி RRQ கைக்கு போய் மேட்ச் எடுக்க வேண்டியது. சரியா? அந்த மேட்ச் ஒத்தையா நின்னு மாத்துவானே விட்டாலிட்டி. ஏனா அந்த மேட்ச் நான் பார்த்தேன். காப்பிரைட் வந்துரும் இல்லனா கூட காட்டிடுவேன். விட்ரஸ் ப்ரோ போனே ப்ரோ சரியான பிளேயர்ஸ் ப்ரோ உள்ள இருக்குது எல்லாமே அந்த லாபி ஆடுறவங்க எல்லாம் தரமாடானே ப்ரோ நேம்லெஸ் enforce the old meta, stick to their comfort characters, and you can see how it's turning out for them. It's not exactly great. But once again, bro ஏசியாவுல இருக்கிற டீம்ஸ் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க bro. அதாவது ஏசியாவுல இருக்கிற டீம்ஸ்னா ஏசியா டீமுக்குள்ள 6 டீம்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க. சரியா? வேர்ல்ட் கப் ஆடுற டீம்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா ஆடுவானுங்க. ஏனா அவனுங்க எல்லாரும் பிராக்டீஸே அங்க தான் எடுக்கறானுங்க. அதனால தான் நான் சொல்றது கால் லைக் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஆடுவாங்க கால் லைக். சரியா? 7 eliminations to his name. கில்லுக்கு ஆட மாட்டானே மேக்ஸிமம் வந்து அவனுக்கு கில்லுக்கு ஆட மாட்டானே. அதாவது வேர்ல்ட் டீம்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் டீம்ஸ் வந்து கில்லுக்கு ஆடவே மாட்டானே. அவனுக்கு எப்பவுமே பொசிஷனுக்கு ஆடுவானே. கடைசி ஜோன்ல 6 7 டீம் இருப்பானுங்க bro. லாஸ்ட் ஜோன்ல புடிச்சிட்டு நவுத்துவானுங்க. அதுல 18 கிலோ 19 கிலோ 15 கிலோ அடிச்சாலே ஆச்சரியம் அதெல்லாம் அங்க அந்த லாபி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனல்ல அந்த லாபி இன்டர்நேஷனல் லாபில 15 கிலோ அடிக்கிறதே பெருசு அந்த மாதிரி ஆடுவானே. நாக்கு வச்சிட்டு திரும்பி பாத்தீங்கன்னா அது வேற ஒருத்தனை நக்கிடுவேன் அந்த மாதிரி பண்ணுவானு bro. நாக்கு வச்சிட்டு உன் டீமை ரிவைவ் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் திரும்பறதுக்குள்ள அது வேற ஒருத்தனை நக்கிடுவான். சரியா? அந்த மாதிரி டீம்ஸ் அங்க இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாமே. So let's see if that's something they can do right now. Again, I'm really loving that final moment in Purgatory. No, how many matches bro? ஒரே ஒரு மேட்ச். சொலாரா இல்ல. Payback after being denied. கலகாரியானே. Map of Nexera, and now the teams will be heading into the Alpine. So Alpine we're going to see where the teams are planning to drop, and I guess I'm going to a little bit of blind bro in this drop spot right here, Chris. Okay. It seems like some are being true to their name. Yes, some of them Nightmare என்ன bro 0 kills Indian team bro எல்லாம் இருக்கறதா bro நான் தான் சொன்னேன் இப்பதான் bro ஆடுறாங்க ஓ எடுத்தோனே கப்பு வேணும்னா இங்க வரது இருங்க பொறுமையா தான் ஆடுவாங்க அதான் பிராக்டீஸே பண்றாங்க ஒரு வாரமா தான் பிராக்டீஸே பண்றாங்க இன்டர்நேஷனல் டீம்ஸோட these teams can be கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் bro இல்ல bro அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியணும் நிறைய கத்துக்கணும் அவங்க கூட ஆடுனாதான் எப்படி விளையாடுறாங்க அப்படினு தெரியும் நீங்க நைட்மேர் ஸ்போர்ட்ஸ் முடிச்சானுங்கல்ல அவன் ஒருத்தனா இருந்தான் சரி அந்த பையன் ஒருத்தனா இருந்தான் இவனு 2 பேர் தானே ரஷ் பண்ணி வந்தான் ஆனா இவனு 2 பேர் எப்படி நானுங்க பொறுமையா இருந்தானுங்க ஏனா அவனை ரஷ் பண்ணி விட்டா விளையாடுவானுங்க அவனுங்க எல்லாம் சரியா like great elevation as well as a clear view. They might be able to snipe out a lot of teams, but that would depend bro Futso use same strategy for around 3 years but Indian teams use once we're seeing Railroad being taken by one strategy for 1 week according to the lobby ஆமா bro அதான் பிரச்சனையே bro இங்க லாபிக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடுவானுங்க bro நம்ம அவனுங்க மைண்ட் செட்டுக்கு ஆட மாட்டாங்க நீங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் கால் லைக்கோட மைண்ட் செட் பொசிஷன் புடிச்சு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கறதா இருக்குமே தவிர கில்லுக்கு மேக்ஸிமம் ஆட மாட்டாங்க கில்லு தேவைங்கிற மேட்ச்ல லாபி ஈஸியா இருக்கிறப்பதான் அவங்க கில்லுக்கு ஆடுவாங்க சரியா
தமிழ் சைடு வந்து ஆடினாங்கன்னா அவங்க பயங்கரமா கில்லுக்கு ஆடுவாங்க. நார்த் சைடுல ஆடினாங்கன்னா பயங்கரமா ஸ்டே பண்ணி ஆடுவாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சரியா? அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு எல்லா டீமும் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இன்டர்நேஷனல் டீம்ஸோட காம்படிட் பண்ண முடியும். காலைக்கு என்ஜி ப்ரோஸ் இப்போ வந்து என்ஜி ப்ரோஸ் அந்த லெவலுக்கு ஆடுறானுங்க. ஏன்னா என்ஜி ப்ரோஸ் ஹேஷ்டாக் ஐஜிஎல் காட்டி என்னன்னா ஜோன் முதல்ல போய் எடுத்துருவானுங்க. ஜோன் முதல்ல எடுத்துட்டு உட்காருவானே அவனு. நீங்க பாக்குறீங்கல்ல எத்தனை மேட்ச் பார்த்தோம். ஜோன் முதல்ல பிடிச்சி வெயிட் பண்ணுவானே அவனு. These particular teams that have picked up kills வந்துரும் bro. GOW as well as நீ அடிக்கவே இல்லனாலும் kills வரும் bro. நீங்க ஒரு இடத்த போய் பிடிச்சி அந்த இடம் சேஃப்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. உங்களை யாரும் அடிக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு எல்லா டீமும் தெரியுறாங்கன்னா கொட்டுலாம் போட்டுக்கிட்டு போட்டு ஒன்னு ஓட்டலாம். சரியா? நாளைக்கு 1 vs 2 ஆடுறோம். நீ ஆள விடுறோம் ஓல்டு சப்ஸ்கிரைபர். நீ எப்படி 1 vs 2 ஆடுவேன்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஓகே ஓகே ஒரே ராம் டீம் ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. ஒன்னு டீம் தான் தாய் டீம் இன்வைட் பண்றாங்க. ஏஜில இன்வைட் பண்ணாங்கன்னா ஏஜி பொரிராமே எவோசே ஃப்ளுக்ஸோ இவனுக்கு கூட எல்லாம் ஆடினா தான் நம்ம டீம்ஸ் வந்து காம்படிட் பண்ணாங்க. நான் வந்து குறைச்சு சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவனுக்கு எல்லாம் அவ்வளவுதான் விளையாடுறானுங்க. அவர் சொல்றாரு பாருங்க ஒருத்தர் ஸ்ட்ராட்டஜி 3 வருஷமா ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜியா யூஸ் பண்றாங்களாமா. ஆனா நம்ம டீம்ஸ் எப்படின்னா வீக்லி 1 ஸ்ட்ராட்டஜி மாத்துவாங்க. பிளேயர்ஸ் மாத்துவாங்க. பிளேயர்ஸ் மாத்த வேண்டாம். மேக்ஸிமம் வீக்லி 1 ஸ்ட்ராட்டஜி மாத்துவாங்க. எப்படி சொல்றது, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு ரொட்டேஷன்ல ஆட மாட்டாங்க. அவனுக்கு 3 ரொட்டேஷன் 4 ரொட்டேஷன் வச்சிருப்பானுங்க. அதை தவிர வேற எதையுமே பண்ண மாட்டானு. நம்மளாலே இறங்கி அடி கொட்டு, இங்க இறங்கி கொட்டு, அங்க இறங்கி கொட்டு, கொட்டு கொட்டு கொட்டு. நம்மால அந்த மாதிரி. That was one place where DRS also fixed their mistake. I think in next era DRS just kind of let bro நீங்க RRQ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், அவனுக்கு மேக்ஸிமம் ஒளிஞ்சொளிஞ்சு ஏதோ ஒரு சந்துக்குள்ள தான் உட்கார்ந்திருப்பானுங்க. ஆனா அவனுக்கு எப்படியும் ஃபைனல்ல சாம்பியன்ஸ் ஓபன் பண்றானுங்க. சரியா? ஏன்னா அது அந்த மாதிரி தான். அது அந்த லாபி அந்த மாதிரி. சரியா? எல்லா டீமும் கடைசி வரைக்கும் வருவாங்க. அதனால கில் ஈஸியா வரும். சரியா? நான் சொன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சிரிப்பா தான் இருக்கும். மேட்ச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதெல்லாம் நான் சொன்னா உங்களுக்கு சிரிப்பா தான் இருக்கும். இந்த ஆளு வேறயா முருகன் ப்ரோ? நீங்க சாத்துக்கு முருகன் ப்ரோ இல்ல மரியாதை இருந்துரு முருகன் ப்ரோ. டைம் அவுட் போட்டு விட்டுரு முருகன் ப்ரோ. அப்புறம் இந்த ஆளு வேற இந்த let's see. I mean, I'm looking at numbers right now coming from both the teams like DRS and Total Gaming. வாங்க கொடுவா என்பே. வாங்க வெல்கம். Not so much of points from ப்ரோ. இந்த டோர்னமெண்ட் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஏசியாவுல இருக்கிற 7 கண்ட்ரில இருந்து டீம் கூப்பிட்டு விளையாடுறானுங்க ப்ரோ. சரியா? மொத்தம் 32 டீம். அதுல 24 டீம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஈவென்ட் மேட்ச் நடந்துச்சு, அது ஆடிட்டு இப்போ வந்திருக்காங்க 10 டீம் மட்டும். அப்புறம் மெயின் ஈவென்ட், அதாவது இப்போ நடக்கிற ஈவென்ட்டுக்கு 8 டீம் இன்வைட்டட். ஓகேவா? இந்த 3 நாள் நடக்கிற மேட்ச்ல 12 டீம் ஃபைனல் ஆடுவாங்க. 16 டீம் இது சிஎஸ் கிளாஸ் ஸ்குவாட் ஆடுவாங்க. ஓகேவா? 36 டீமா? சரி 36 டீம். And some of these teams have been ஆலன் காட்டுக்கலாம். டைம் அவுட் ஹைட் போடுங்க. அந்த ஆளெல்லாம் தட்டி விடுங்க. Final map of day 1. I have very high expectations from Bigatron in this. ஸ்னைப்பர்ல ஒரு கில் அடினா போதும். நீ நிறுத்துறாடே ஆல்பர்ட்டோ. About getting a booyah. லைவ் இங்க தான் வரவுண்டே மறந்துறாத. இங்க தான் வரவுனே. மறந்துறாத போட்டு எறிஞ்சிருவேன். The champion rush condition, but for now they are just making a நீங்க காப்பாத்துங்க ப்ரோ இந்தியன் டீமவா. என்னை காப்பாத்துறதுக்கே ஒரு ஆள் வேணும். நான் போய் இந்தியன் டீம் காப்பாத்துறதா. They are going to have a slow start because nobody's near them in garrison. I don't expect them to go towards Red Hawks to go out and then fight, but there's plenty of fights brewing near base camp and the southernmost spot. You see GOW already taking on Meta Ninja, and Meta Ninja, they cannot expect the flank from that. He goes around the other side, and within a matter of seconds Meta Ninja are out. I mean, just breaching that first minute mark, and that minute like started off from that drop. And you did mention a matter of seconds. Hero was so deadly in that fight. Everyone was stuck in the middle and shipping all those damage. Even with the mini Uzi, you can do so much. But GOW's job is அவனுக்கு கன்னர் அடிச்சானுனா கூட வாங்கிக்கலாம்டா. அவனுக்கு மினி யூசிலியே போட்டு தட்டறானுங்கடா டேய். Total Gaming already in the picture. And we're seeing a few more glimpses from Kagendra as well. Now death right now. மசனாயாட புடிச்சு அடிக்கறானே. மினி யூசி வச்சிட்டு அடிக்கறானே. அது மெட்டானே எதுமேட்டா. அதான் முடிச்சானே ரெண்டு ப்ரோ. வந்தானே 4
4 பேர் வெண்டிங் மிஷின் வீட்டுக்குள்ள வந்தானே அங்கேயே வச்சு போஸ்டானுங்க 4 பேத்தையும். இப்போ பாருங்களா கண்ணை மாத்துறானான்னு பாருங்க பிளைண்ட் ப்ரோ. என்னடா 4 பேர் போட்டுட்டு இது அழுத்துறானுங்க ப்ரோ. No problem for now, but there is problem brewing on the other side of this house. You got Total Gaming looking for fourth party in this situation. So far, it's only 2 members, just Shoto and Mafia. Ayush and Delete not exactly here yet, but they will be here in a matter of seconds if this fight goes on for too long. No, Demon gets the jump on Mafia, even though he had the high ground, and that puts Shoto in a very uncomfortable spot. He's getting sprayed down from every side, and Total Gaming, their efforts to third party in on this have அவருக்கு சிரிப்பா இருக்குது, எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது. உங்களுக்கெல்லாம் வெறுப்பா இருக்குது என்னடா இப்படி ஆடுறாங்கன்னு. Like waves, they just crash into them, and the shore doesn't care. They stand strong. I mean, props to like IQ Total Gaming, great position in there. With that high ground advantage, it's just a weaponry that they don't have. Now Red Hawks net shot, God nade onto the players. ஒருத்தர் ரெஸ்ட் பண்றான் 4 பேர் இருக்காங்க டேய். Been done up close and personal with Red Hawks being eliminated with an AC80 from Gopu OP. அவனுக்கு வந்து அந்த பக்கம் அந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி பங்களாதேஷ்ல நம்மள மாதிரி அவனுக்கு with four elimination has been done. DRS though, they're losing out on some gun. சாப்பிறதுக்கு டைம் ஆச்சு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் எலிமினேட் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கானு. Tops up his health. லாஸ்ட் மேட்ச்ல இவரு அட்டாக்கிங் எடுக்கறானுங்க. வேற எதுவும் அதுக்கு நீ இப்படியா பிளைண்ட் வர ஒருத்தனா தள்ளி போலாம்ல. கட்டானஞ்சால அப்படியே 4 பேர் உள்ள இறங்கிட்டாங்க. அவனும் தரத்துறா இவனும் தரத்துறா டேய் பாவம்டா குட்டி பையன்டா டேய். மேட்ச் அடிச்சற ஒரே காரணத்துக்கு ஏன்டா இப்படி தரத்துறீங்க. He uses the timing well. He might just அவன் படுத்துட்டான் பாரு ஹரி ப்ரோ. அவன் படுத்துட்டான் பாத்தியா இல்ல. கண்டிப்பா முடிச்சிருவானே அவன எல்லாம் பாத்துப்பானு இன்னார. கசா நாங்க பாருப்பா ஒருத்தன் படுத்துறான். பாட்டாம் ப்ரோ. எவனையே எங்கேயே தேறானே ப்ரோ. அவன் எங்க அந்த பக்கம் ஓடிட்டு. அவன் அந்த பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கான். பர்தறானு பாருங்க. பாத்துட்டான். நீ பாத்தியே இல்லையடா. இல்ல பார்க்கல. This is a chase. He has been spotted. AC8. அட டேய். அட தங்கப்ல ஒரு புல்லட் சேத்தி வச்சினா செத்துறபானேப்பா. Magna Esports. Though this is not the final player, but I'm seeing so much potential that they could have put in so much of a fight right here, but there's not so much they can do. I mean, everyone would be calling out your names at this point. அவன் எங்க டேய் பொடை பின்னாடி இருக்கான்டா. Wait, like wait. அட டேய் பாத்துட்டேன் இவன் வந்துட்டான் மிஸ்டர் ஜே வந்துட்டான். டேய் they actually get away with this. No, Pahadi. Even Pahadi, no. Bro! Targuri. He finally sees him. I thought he didn't see them for a second over there. But hey, it's fine. Tunga Timbel. Immediya Tunga Timbel. They didn't even bother trying to save him. They're like, okay, if you get spotted, just make sure if you get என்ன bro ஒளிஞ்சு விளையாண்டிட்டு இருக்கான் அவன். 1 point before you finally die. So 120 போனா பாத்தியா டீம்மேட் get tied up in it. But yeah, it would have been rather hilarious if Pahadi just walked past him. Yeah, I mean, if Pahadi was taken down, he does have a mag 7, but trigger discipline in the guy. Pahadi மட்டும் பாக்கணும்னு Pahadi வச்சு செஞ்சிருப்பானே It's just like I don't know if he was surprised as well. He was not expecting Pahadi to just run past him, but that அவனுக்கு உண்மையா சொல்லிட்டா பிளைண்ட் வர மேட்ச் பிரஷரோட ஆடியன்ஸ் பிரஷர் தான் பிளைண்ட் வர பயங்கரம். அவனுக்கு பகாடிக்கலாம் பயங்கரமா ஆன ஆடியன்ஸ் பிரஷர். எப்பா தேவலாம் வாய் வேற விட்டுறாரு. நான் அங்க வந்து ஜெயிப்பேன் இங்க வந்து ஜெயிப்பேன்னு அதுலயும் வேற மாட்டிக்கிறாரு. கான்ஃபிடென்ட் இருக்கிறது தான். And let's see if they can make it work. Farhan being taken down with M79 as quick as that. PE Sports takes out the Nightmare. Hitman, the only one remaining. I guess he has been spotted. LBT already in the chase. Launchpad, and he pulls away with Navarro. Shots on the other side of the street, and he's still getting shot. They see him through the window. Hitman is down as well. Oh wait. அவனுங்க தான் சேஃப்டி what happened to them? These guys got completely wiped out. I mean, they were full squad. They were chasing a clear of Magna Esports. Or no, it was Total Gaming. That got me confused. Now, I just didn't see where and who's taking them out, but two teams eliminated. Indian team எதுவுமே நீ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலையா? Three teams rather. We have Red Hawks and Meta Ninjas as well as a UL. Now here comes Revenant X Spark being taken down. Get full. Not getting that shot. And as well as a pick up. நாளைக்கு அவனு ஒரு பக்கம் வேற. Four eliminations already.
போட்டு நவுட்டுவானுங்க சும்மாவே நவுட்டுவானுங்க அவனுங்க அந்த லாபியவே போட்டு நவுட்டுவானுங்க ஒன் சைடு டாமினேட் I'm actually surprised that பாப்போம் AC2L got wiped ரீசன்ட்டா out this பெர்ஃபார்மன்ஸ் early. இல்ல I mean, I didn't even realize some team was next to them. They've had all 4 of their players up, and then this is the second time they've been wiped out off screen. You know, காஸ்கியூன் something ஒருத்தர் just இருப்பான் bro happens to குண்டா that team அவன் இல்ல when bro the அவன் camera போனதுல isn't இருந்து on டீம் them. ஒரு மாதிரி ஆயிச்சு bro But something terrible is about to happen to Farhan because he had no idea that he was இப்ப getting நல்லா surrounded. உருண்டையா இருப்பான் bro He ஆடி heard the போட்டு footsteps a little நவுத்துவான் too bro late. ஊம குத்து But குத்துவான் then bro again, he போட்டு probably should have expected that vending machine இல்ல bro is இப்போ going to be an டீம்ல area where traps have been நானேங்க set up. மனசு வளர்த்துல இருக்கிற Walks இவரு into that வேற trap and அறிவுரை யாரோ opponents சோல் are not டாமினேட் so much பண்ணணும்னு for that சொன்னாங்க bro point. சோலை வச்சு தான் bro எல்லாரும் டாமினேட் பண்றானுங்க bro The trap might be triggered right here. There goes Cryo Mind. Tags everyone. ரைட் bro நான் உண்மையா சொல்லப் போனா இதுக்கு அப்புறமாவது திருந்தி கடைசி ஜோன் வரைக்கும் வரவனே அந்த மைண்ட் செட்ல எல்லா டீம் ஆடுனானுன்னா பொழைக்கும் பிளைண்ட் bro இல்லனா கஷ்டம் தான் பிளைண்ட் bro எந்த லாபி ஆட முடியாது பிளைண்ட் bro ஓடுறா ஓடுறா கையில அப்படினு ஒருத்தரானு bro அவனே முடிச்சிருவானு காலி தான் பெயின் ஸ்போர்ட்ஸ் எலிமினேட்டர் நடுவுல வரும் பாருங்க இப்போ ஆதிங்க ரெண்டு பேர் துரத்தி போய்ட்டானே இவங்க ரெண்டு லூட் நக்கிட்டு இருக்கானுங்க That was crazy. You can't toy around with B sports like that. I mean, that team is also really strong, and Lava has been spotted. I don't think he makes it across. No, he doesn't. Koja gets the final say. And that's the end of PE Sports. One of the teams I expected to do well in this BTR game on has side been taken off domination. already. ஆனா GOW மாதிரி கிடையாது பாத்தீங்க சைலண்டா ஒன் சைடு டாமினேஷன் புரியுதா गाइस அவனுக்கு போயா போட்டு காமிச்சாங்க அவனுக்கு போயா போட்டு அவனு அதுக்கோசரமே ஆடுனானுங்க சரியா bro போயா முக்கியமே இல்ல bro பொசிஷன் தான் முக்கியம் எல்லாமே ஒரு மேட்ச் போயா ஸ்ட் மூணு மேட்ச் போட்டே விட்டீங்க வேஸ்ட் அந்த போயா வேஸ்ட் லாபியே வேஸ்ட் வண்ட முருகன் bro நான் சொல்லல அறிவா சொன்னாரு bro சோல் லிடோமா லாபி ஃபைனல்ஸ் போய் என்ன பண்ண போறாங்களோ தெரியல இல்ல bro டீம் இப்பதான் வந்திருக்காங்க ஆர்குக்குள்ள ஆர்கு பிரஷர் இருக்கும் எஸ்ஐடபிள் வெயிட் பண்ணுங்க bro அது நல்ல டீம் தான் இருங்க எதனா பண்ணுவாங்க பார்க்கலாம் is doing best. Hopefully it gets carried over into grand finals because we want to see that rise happen not just in knockout stages, in group stages, but also in grand finals. போயா நாட்ட மேட்டர் கில்ஸ் மேட்டர் கிடையாது bro இந்த லாபியை பொறுத்த வரைக்கும் கில்ஸ் மேட்டர் bro ஓகேவா போயா கடைசி வரைக்கும் வந்தாங்கன்னா அப்ப இவனே விட்டாலிட்டி நினைக்கிற விட்டாலிட்டி யாரு ககேந்திரா ஒரு மேட்ச் எவ்வளவு கில் இருந்தானு கடைசில வரைக்கும் 3 கில் இருந்தானு முடிக்கும்போது 18 கில் முடிச்சானு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 18 கிலோ எவ்வளவு கில் அடிச்சானுங்க நல்லா பாருங்க அந்த மேட்ச் கம்மியான கில்ஸ் தான் இருப்பானு கரெக்டா தெரியல ஆனா கடைசில முடிக்கும்போது எவ்வளவு முடிச்சானுங்க அது மாதிரி தான் bro பாயிண்ட் தான் எப்படி சொல்றது வரணும் கடைசி வரைக்கும் எல்லா டீமும் அந்த மைண்ட் செட்ல ஆடணும் அப்பதான் But now we are approaching a little bit of a lull in the action. My goodness, Nightmare just do not catch a break. Nightmare just keep getting shot by every single team. Like so far, I've seen Toki Gaming as well as Big Joint as well as GW, and now Gagendra shooting at them. But for now, Toki Gaming going against BTR have the high ground. IQ use up their Steffi. The Graffiti's blessing will keep them safe for the nades, at least for the time being. But Delete is trying to get an angle. அவனு எப்படி நிக்கறானு பாத்தீங்களா But he has no idea that Dix is right behind him. அவனு பொசிஷன் பாருங்க गाइस அவனு பொசிஷன் பாருங்க Now Kyong has an angle onto Shoto. They need to regroup together. பொளப்பறான் கியாங் உள்ள போடு பொளப்பறான் bro டீம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி காலி ஒன்னு காலி அவன் காலி மாஃபியா பார்க்க மாட்டான் bro M79 Ayush would only மாஃபியா கிட்ட புடிச்சானே with a backstab with a fly away but angle அவன் யார்லயே காலி bro everyone has him in the shots but still ஓட மாட்டானே போறானுங்க ஓட மாட்டானே used by BTR போடா வண்டி எடுத்து போடா for a chase and there's no way out it is a shot from far away C-Bank for that talk with an AWM அவன் GW போட்டு ரவுண்ட் அண்ட் their role 60 அத காட்டுங்கடா in this fight and GW அடிச்சு எலிமினேட் பண்ணாரு bro ரவுண்ட் அண்ட் well a lot of turnaround ரவுண்ட் அண்ட் ஓரளவு ஆடுறானே ஹரி bro ரைட் bro அவங்க தான் ரைட் bro ஒரு மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டா ஆடுறானே ரைட் bro வேணாம் சொல்ல வேணாம் நீங்க மத்த அவனே எப்படின்னா அவனுல ஒரு மாதிரி ஸ்டாண்டர்டா ஆடுறானே ரைட் bro ஒரே டீமே 5 பேர் அந்த மாதிரி மாத்தாம 4 பேர் வச்சு கரெக்ட்டா ஆடுறானே நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஒல்வின் ஒருத்தர் இருப்பானே top teams you can't just
You can't just die off. அவனுங்களா இல்ல ரெக்கார்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்றேன் நானு இல்ல ஓட்டாவன்ல இருக்குறதானா இது வேறயா ரெக்கார்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெக்கார்டிங் பாருங்க பிளைண்ட் ப்ரோ அவனும் தரமா இருக்கானு ரெவனன்ட் டாமினேட் பண்ணானு இது குவாலிஃபயர்ஸ் ஐயோ to leave this house. The nades, the AMLs, everything is just being thrown in the kitchen sink. நாலேஜ் கிரேட் வந்து பிளைண்ட் ப்ரோ out of this game. Bombard them. பிளைண்ட் ப்ரோ கொரோனாக்குள்ள தான் வெடிச்சதே ரெண்டு இல்ல கொரோனா ஓட்டா ரெக்கார்டிங் ஓகே ஆமா ஆர்ஜி தான் அவங்க டீம் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்காங்க டீம் ஒரு டாப் இந்தியாவோட டாப் 5 டீம்ல அவங்க வருவாங்க ப்ரோ அவங்க ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க் கால்லைக்கு என்ஜி still a full squad. Great position in Malaysia. இந்தியாக்குள்ள ஆடுறது வேற ப்ரோ வெளிய போய் ஆடுறது வேற stepping into the next phase. It is BTR as well, but ப்ரோ நீ லைவ் முடிச்சிட்டு இதே ஃப்ரீ ஃபயர் esports சேனல்ல ஃபைனல் மேட்ச் எல்லாம் இருக்கும் சரியா EWC ஃபைனல்னு போட்டு பாருங்க EWC ஃப்ரீ ஃபயர் ஃபைனல்னு போட்டு பாருங்க 10 மேட்ச் நடந்துருக்கும் அந்த 10 மேட்சையும் பாருங்க ஒரு மேட்ச் கூட தர என்னன்னா குறை சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் 10 மேட்ச்மே தரமான மேட்ச் 10மே எனக்கு இப்ப காட்ட முடியாது இல்லைன்னா காட்டிடுவேன் நான் வாட்ச் காப்பிரைட் வந்துரும் quite a lot of cover right now. Everybody's going to be vying for that spot. Everybody's going to be keeping an eye on them. But what about எல்லா டீமும் டாமினேட் பண்ணுவாங்க ஒரே டீம் டாமினேட் இவன் தான் ஜெயிப்பான்னு சொல்ல முடியாது சரியா எவோஸ் 4வது மேட்ச்ல இது பண்ணிடுவானுங்க இது சாம்பியன்ஸ் ஓபன் பண்றானுங்க 10வது மேட்ச் தான் ஜெயிப்பானுங்க தெரியுமா they have to focus fully on Remnant X-Pac using only the cover of their glue walls. They can't go around for perma cover. Only Wolverine remains right now trying to survive. Glue walls after glue walls with the boulder. Here comes a little bit of glue wall melter, but it doesn't phase. ரெண்டு டீமையும் பார்க்கறானே என்னமார் has been shot with a Shogun, a little bit too far from the rest of the teams. Now let's see நைஸ் முட்ரா நைஸ்ரா அவனடா முடிச்சான் தாடா என்னடா சொந்த டீம் 14 remain right now and everyone DRS புடிச்சு வந்துட்டானுங்க பாரு now they will need to slow ஸ்டார்டிங்ல அடி வாங்குனானுங்க how can you do it மினி விசில் அடி வாங்குனானுங்க ஞாபகம் இருக்கா spots you in the corner GW கிட்ட not letting you move. Yeah, at least Nightmare had like அது வேற பிளைண்ட் வர அது பெட்டானிஜா தான் வாங்குனானுங்க பெட்டானிஜா இவனே தான் வாங்குனாங்க இல்ல GW கிட்ட மெட்டானிஞ்சாவும் அப்புறம் இவனும் வாங்குனானே யாரு ககேந்திரா வாங்குனா அப்புறம் டிஜி வந்து வாங்குனானே போயிடுவானே அதெல்லாம் they abandoned this spot பாத்தியா இல்ல ஒரு செகண்ட் தான் இருக்கு ப்ரோ மாத்த higher ground ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான் let's see now I mean great position வந்தறா லாவண்யா கோபால்னு போயிட்டே இருப்பானுங்க நீ வந்தாவா இல்ல நான் பொசிஷனுக்கு போற ஐஜல் சொல்லிட்டானா அவனுக்கு அந்த பொசிஷன்ல இருக்கோனே here comes Nightmare right now receiving a lot of damage from BTR culture with that god nade and Nightmare would be sleeping at this point 4v4 situation. Now Kagendra though is a little bit விட்டாலிட்டில ஒருத்தன் பாருங்க ஸ்னைப்பர் பாருங்க எங்க நிக்கறான் அவன் பொசிஷன் போறதுக்கு பக்கமா நிக்கறான் பொசிஷனுக்கு போயிடுவான் அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனுக்கு போவான் உள்ள ஜோனுக்குள்ள நான் போய்ட்டான் பாருங்க இல்ல ஸ்னைப்பர் இங்க நிக்கறானா இன்ன இவன் போல டா வந்துட்டானே பக்காவா வந்து இறங்கிட்டானே गाइस அவனால கடைசியா அடிச்சுக்கலாம்னு வந்துட்டானே முடிக்க நல்ல கிரனேட் stepping into the wrong house really அவன் எந்திரச்சுவான் எந்திரச்சான் பிளைண்ட் ப்ரோ DRS பாரு அந்த குளிர்கார வரானுங்க பாரு பின்னாடியே துரத்திங்க பாரு Garudas ஏய் ஜெட் பிளைண்ட் ப்ரோ serious over here because DRS to hunt them down and clip their wings it's just Deeks left he manages to get back up Can't see Ben make it. No, he can't. Esalu finds him. These two players are getting pushed from the high ground. Oh, BTR bro! Makes his game count. And this guy just literally blind bro நீங்க அத விடுங்க blind bro அவனே மேட்ச் எப்படி திருப்புனானு பாத்தீங்களா அவன் வந்து டவுன் ஆயிடுவான் blind bro BTR ல இப்ப வந்துருவானா பிரஸ் பண்ணி மேல வருவானுல பாருங்க மேல வந்து டவுன் ஆயிருவாங்க ஒருத்தன் சரியா ஆமா பாருங்க இப்போ என்ன பண்ணுவான்னு மட்டும் பாரு கில் எடுக்காம விட்டுருவான் பிளேட் அவன் எந்திரிச்சு போடுவான் பிளேட் எல்லாத்தையுமே டவுன் ஆயிட்டானா இவன் செத்துருவான் இவன் டவுன் ஆயிட்டானா பாருங்க பாருங்க அவன் இறக்கி விட்டுறான் வை எடுத்துறான் இவன் ரெண்டு சமாளிப்பான் பிளேட் ப்ரோ ஒரு டவுன் ரெண்டு டவுன்
அவ்வளவு அவன் இந்த நின்னுட்டான் பாருங்க அங்க. இப்போ மண்டலே வைப்பான் பாருங்க தீக்ஸ் 1v2 பண்ணா பாருங்க because DRS are here to hunt them down and clip their wings. It's just Teeks left. He manages to get Kyong back up. மண்டலே வைப்பா ரெண்டு பேக் உள்ள bro. இப்போ யார டவுன் ஆயிடுவாங்க பாருங்க. Esalu finds him. அந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் போறாங்க. Pushed from the high ground. Stroex once again with a double makes his game count. And this guy just cannot be stopped. DRS with the back-to-back booyahs. Oh, definitely அடிச்சது DRS தான். ஆனா அவன் எப்படி ரிவைவ் பண்ணான்னு பாருங்க bro அங்க. managed to grab two ஏய் அந்த தரமான ஒரு ரிவைவ் bro அது. அது bro அவன் அந்த தக்குரி. DRS. தக்குரில bro தக்குரி. How they survived that final battle. ஏய் bro என்ன bro இவனே இந்த பசங்க bro கலட்றானுங்க bro. எல்லாம் குட்டி பசங்க தான் அடிக்குறாங்கப்பா. ஆமா. DRS. But they took that advantage to நம்ம தான் மாடு மாதிரி வளர்ற ஒரு மாதிரி இல்ல. மாடு மாதிரி கூட இல்ல எறும்பு மாடு மாதிரி. on that final moment. This is what I'm talking about. பாரு அவர் டவுன் ஆயிரும் பிளைண்ட் bro. அவர் ரிவைவ் பண்ணுவான் பாருங்க. பின்னாடி நின்னு பேக்கப் வைக்கறானே அவன் இங்க இருந்து. இவனை எப்படி டவுன் வச்சாங்க? இவன் DRS அடிச்சானு நினைக்கிறேன். இங்க பாரு இவன் தான் டவுன் வச்சிருக்கான். BTR தான் டவுன் வச்சிருக்காங்க. இங்க பாருங்க இத. போட்டானா இது டேமேஜ் போகும்ல. I'm sorry, unlike BTR and if they wanted they could have stayed in there. But DRS அவங்க DRS ஸ்னைப்பர் ஓ இவன் தான் அடிச்சிருக்கானா? DRS ஸ்னைப்பர் அங்க நிக்கறான் பாருங்க. They can capitalize on the momentum because they don't want to give BTR the time to reset. And they know that BTR generally likes things. As long as they find C-Bank who's hiding on the other side of this நல்ல மேட்ச். They should be good to focus all their attention on the remaining 3 members of BTR. They identify the opportunity really well and just clinch it with both their hands. பிரதீக் வசானா மாதிரி காணா மூஞ்சி கொஞ்சம் குண்டா இருந்துச்சுனா வசானாவே தான். பிரதீக் amazing performance from this Nepali team. மூஞ்சி கொஞ்சம் உடம்பு இருந்துச்சுனா வசானாவே தான் guys. DRS can take that spot, the number 1 spot away. Expect and தகுரிக்கு தர்குரின்னு படிக்கிறீங்க bro. என்னதா bro அது இவர்கிட்ட கேளுங்க bro. அது இவரு தான் bro அப்படி படிக்கிறாரு bro. The revive. I can say the same for SHUL Elite. இந்தியன் டீம்ஸ் பூரா எனக்கு கீழ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So I am still puzzled as to how that happened. At least we got Malaysia server dominate பண்றாங்க. Finished off, but that was நான் இவனு டாமினேட் பண்ணானே. ரெவனன்ட் எக்ஸ்பர்ட் வேணா பண்ணிருக்கானே கொஞ்சம் விளையாண்டானுங்க. பார்க்கலாம் இருங்க இங்க பாருங்கடா. ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங் வந்திருக்கானே பிளைண்ட் bro. என்னடா டேய் ரெவனன்ட் லாஸ்ட் இருக்காங்க. என்னடா கடைசில இருக்கீங்க? அடிச்சுக்கல பூரா திருடிட்டானுங்க போல. ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங் யாரோ சொன்னாங்க போன வாரம் ஐக்யூ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லன்னு. யார் இது? மக்யூனாவா? அந்த பையனால சொன்னா ஐக்யூ டோட்டல் டிஜி கிட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லன்னு. மக்யூனா இல்ல ஏதோ ஒரு பையன் சொன்னானே அந்த ஆரஞ்சு கலர் லோகோ. இந்தியா bro பாட்டம் 3 இந்தியா bro. அது நினைச்சதான் bro வைக்கிறதுல இருக்கு. Followed by PE. ஓல லைட் அதுக்கு மேல. ஓல லைட் அதுக்கு கீழ இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் கீழ. Coming from Indonesia with 81 points, but DRS. I mean, I'm பட்டா நிஞ்சா மட்டும் இல்லனா ஒரு போயா கூட இல்ல. மகாடிலாம் பயங்கர பேனிக் கேஸ். நீங்க உடுங்க गाइस. இது இருக்குறதா எல்லாமே பேனிக். என்கேஜி நரிக்கோட்டம் கேமர்ஸா எல்லா மேப்லயும் ஜாலியா விளையாடுறதுக்கு. நினைச்சு பாருங்க. ஏன்னா நான் ஜெயிக்கணும்னு விளையாட மாட்டோம். அது வேற விஷயம். அதனால நான் ஜாலியா தான் விளையாடுவோம். They started to be a lot more proactive after next era where they've had to finish like what, second or third maybe. And after that they just got 2 booyahs on the drop. And DRS have like 2 booyahs each. They don't come in. Like the elimination numbers are nearly doubled. It's really tough, especially on SITL most hyped team NKG ஓட தமிழ்ல most hyped team ஒரு மண்ணும் புடுங்கறது இல்ல. அந்த மாதிரி நினைச்சுக்க வேண்டியதா அவங்கள. சரியா? ஆனா நல்லா விளையாடுற டீம். புடுங்க அது இருக்குறது தான். கண்டத்துக்கு தான் எல்லாமே. அதெல்லாம் bro அதெல்லாம் ஒருத்தருக்காக வர்றது bro. அதெல்லாம் இருந்தா தான் bro e-sportsனா அப்படி தான் இருக்கும் bro. நல்லா விளையாடுறப்ப அவங்க நல்லா தெரிஞ்சோம்ல. அது மாதிரி தான் விடுங்க. பாருங்க அவன் பிக்கெட்ரான் விட்டாலிட்டி பாருங்க 40 எவ்வளவு பாயிண்ட் bro? 41 பாயிண்டா? எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் வச்சிருக்கானு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்டுக்குமே. போயா எத்தனை அடிச்சானுங்க? ஒன்னு ஓட இல்ல போயா. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். That is difference between போயா முக்கியமே இல்ல. international teams and Indian teams. ஓகேவா? ஆடுவாங்க. Few uses of Kenta that we witnessed, it wasn't உன்னால முடியாதுன்னு யாராவது சொன்னா நம்ப வேண்டியது அவங்களே இல்ல உன்னைய. ஏன்னா உன்னால முடியாது. அதாங்க ஆடுவாங்க சரியா ஆடுவாங்க. ஐயோ மீண்டுமா
நாளைக்கு இருக்கு ப்ரோ, நாளைக்கு இருக்குது. நாளைக்கு வருவோம் கைஸ், நாளைக்கு வருவேன், நாளான்னைக்கு வருவேன். சரி, அதுக்கப்புறம் 14ஆம் தேதியே ஃபைனல்ஸா, அப்போ அந்த நாளும் வருவேன். 14 என்ன சண்டே தான் 14. அந்த அன்னைக்கே ஃபைனல்ஸ், அப்பவும் வருவேன். 10 மேட்ச் அப்போ சீக்கிரமா ரன் பண்ணானு. பொசிஷன் ப்ளஸ் கில்ஸ் மேட்டர் ப்ரோ. எஸ், பொசிஷன் எடுத்துட்டாலே கில்ஸ் வந்துருன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, பார்த்து கற்றுவாங்க நீங்கள் போயிட்டு. சரியா, இப்போ நான் காட்டுறேன். சரியா, அந்த மேட்ச்சை போய் மறக்காமல் பாருங்கள். நான் ஒரு மேட்ச் காட்டுறேன். ஓகேவா, அந்த மேட்ச் போய் மறக்காமல் பாருங்கள். EWC ஃப்ரீ ஃபயர் ப்ரோ, அந்த சேனல்ல போனாலே உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரோ, எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ, எதுவும் டெலீட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. சரியா, 7 மணி நேரம் இருக்கும். நான் காட்டுறேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இந்த மேட்ச் பாருங்க. சரியா, இதுல ஒரு 8 மேட்ச் இருக்கும். ஸ்க்ரீன் வரலையா? இருக்கும் பாரு. சரியா, இதுல ஒரு 8 மேட்ச் இருக்கும். விட்டாலிட்டியோட ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன் இந்த மேட்ச்ல. ஓகேவா, விட்டாலிட்டி வந்து எப்படிப்பட்ட டீம்னா, இங்க இருக்கானு பாருங்க. விட்டாலிட்டி தெரியுதா? இதா V18 இருக்கானுல்ல, அவனுக்கு தான் விட்டாலிட்டி. இதுல காட்டுறேன் பாருங்க எப்படி மூவ் பண்ணிதா. இந்த ஃபைட் தான் நான் ஃபுல்லா காட்ட முடியாது. But he was taken down from a far aim god. They believe in second and third. You put Vitality down and out. They are the only team. They've got the AL. But இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கானுல RRQ வந்து இந்த மேட்ச் நீ ஃபுல்லா போய் பாருங்க. ஓகேவா, நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிப்பேன், நான் பண்ண முடியாது இது. சரியா, இங்க நேர்ப்பான RRQ இவனை இருக்கிறதே 3 பேர் தான். 3 பேர் நின்று மேட்ச் எடுத்து கொடுப்பானு. சரியா, இவனு தான் நீ விளாண்டானு. 3 பேர் நின்று மொத்தம் எவ்வளவு? அதுல ஏஜில ஒருத்தன் எவோஸ் வந்து சாம்பியன்ஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சிருப்பானு. RRQ வந்து சாம்பியன்ஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சு ஜெயிக்கிற உட்காந்துருப்பானு. விட்டாலிட்டி வந்து இந்த மேட்ச் வந்து பாயிண்ட் எடுத்திருப்பானு. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சாதான் அவனுக்கு சாம்பியன்ஸ் இது பண்ண முடியும், அதாவது ஓபன் பண்ண முடியும். இப்போ ஓபன் பண்ணிட்டானு கில்ஸ் வச்சு. ஓகேவா, இந்த 3 டீமுமே சாம்பியன்ஸ் வச்சிருக்கானு. 3 இல்ல, ஏஜி கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மீது எல்லா டீமுமே இந்த 2 டீமும் சாம்பியன்ஸ் வச்சிருப்பானு. எது RRQவும் எவோஸும். இந்த 2ல ஒன்னு ஜெயிச்சா சாம்பியனு. விடமாட்டானு, அடிச்சு போடுவானு கடைசியில. இந்த மேட்ச் போய் நீங்க மறக்காம பாருங்க. ஓகேவா, 5:35 இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாருங்க, அப்பதான் கிளியரா புரியும் அது எப்படி என்ன மாதிரி மேட்ச்னு. இந்த மாதிரி டைப் பண்ணுங்க, EWC ஃப்ரீ ஃபயர் அப்படின்னு போனீங்கனாலே வரும். ஓகேவா, அந்த மேட்ச் போய் பாருங்க, பயங்கரமான மேட்ச், சத்தியமா சொல்றேன், ஒர்த்து அந்த மேட்ச். சரியா, நீங்க போய் பாருங்க, அப்புறம் நீங்க சொல்லுவீங்களா நான் சொல்றது கரெக்டா என்னன்னு நீங்களும் நாளைக்கு வந்து சொல்லுங்க. ஓகே, பை பை பை, நான் போயிட்டு வரேன். லாஸ்ட் ஜோன் போனாலே கில்லு கிடைக்கும். அதே தான் கொள்ளுவானுக்கு போட்டுக்கிட்டு. பிரைவேட்லாம் போடுறவன் விளையாட்டு ஒரு பயா கூட இல்லை. ஸ்டில் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஆமாம் ப்ரோ, அதான் ப்ரோ. இது லிங்க் எல்லாம் சேனலில் தரமாட்டேன். நீங்கள் போய் EWC ஃப்ரீ ஃபயர்னு போட்டீங்கனாலே வரும். EWC ஃப்ரீ ஃபயர்னு ஃபைனல்ஸும் போட்டீங்கன்னா 7 மணி நேரத்தில் இருக்கும் லைவ். ஓகேவா, அதில் போய் பாருங்க. நான் போகிறேன், பை. eSports வேர்ல்டு கப் ஃபைனல்ஸ்னு போட்டீங்கனாலே வரும். ஓகே, பை பை பை, நான் போயிட்டு வரேங்க. பை பை. Call him. Why you want to come? Call him here.